Hello. Hello. Good morning, viewers, and welcome to the day two of this prestigious cricket tournament, Rnfc Cricket Fest RNFC Trophy 2026. The first match of the day two of this prestigious cricket tournament is now going to start between Brothers Makyar versus Brothers Jappu. Two brothers teams are clashing each other in the first match of the day two of this prestigious cricket tournament, RNFC Trophy 2026. And because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately for the signature procedure. RNFC ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ ಹಾಗೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಚೆಪ್ಪುತಡದ ಸದಸ್ಯರ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಕರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ತಡವಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಂತಿಮ ಕರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ
ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ. Brothers Jappu, the captain, please to be reported here for the toss procedure. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಿಸಾರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ. ನಿಸಾರ್
So Brothers Jappu, after won the toss, they elected to field first. The first match of the day 2 of this prestigious cricket tournament, RNFC Cricket Fest 2026 is now coming up loud exclusively right in front of you between two brothers teams, Brothers Jappu versus Brothers Makyar.
Right, the match starts. The match number 1 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, Rnfc Trophy 2026. The first match is now going to start between Brothers Cheppu, two brothers teams clashing each other in the match number 1 of the day 2 of this prestigious cricket tournament. Brothers Cheppu will take over Brothers Makyar. And news is here from the centre that the captain of Brothers Cheppu, after won the toss, he elected to field first, and their fielders are now spreading out on the field, and openers are now comes out to the middle for Brothers Makyar, organizer and umpires explaining the rules and regulations for the players in this situation. And we are just waiting for the first ball of the day 2 of this prestigious cricket tournament, Rnfc Cricket Fest 2026. So today, Mangalore's top seeded teams will play 7 matches to be played on today, and the first match is going to start between two brothers team. Brothers Makyar will take over Brothers Cheppu. After this match, 3 more matches of the first round will coming up live exclusively right in front of you. And we are just waiting for the first ball of the day 2 of this prestigious cricket tournament, Rnfc Cricket Fest 2026. So Irshad, the opener, is now comes out to the middle, playing for his home team, Brothers Makyar. And the bowler starts the fresh proceedings is Dishti Hassan. And the non-striking batsman is now Amir, and we are just waiting for the first ball of the day 2 of this prestigious cricket tournament, Rnfc Trophy 2026. Still some fielding adjustments is going on there. First power play over of the innings is now going to start. And the first ball of the day 2 of this prestigious cricket tournament is now coming up from the hands of Dishti Hassan to Irshad. पहली गेंद लेकर इस वक्त दिष्टि हसन इस वक्त इरशाद जो कि सामना करते हुए, और दिन नंबर 2 का पहला गेंद इस वक्त दिष्टि हसन द्वारा इरशाद के लिए फर्स्ट बॉल, और शादी लेग स्टंप गेंद को मोड़ दिया इस वक्त इरशाद ने रन के लिए दौड़ पड़े थोड़ी तेजी के साथ, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन दोनों बल्लेबाज पूर्ण कर चुके। इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है ब्रदर्स मक्यार के लिए। 1 रन 90 लाखे से नुकसान के ब्रदर्स चप्पू और ब्रदर्स मक्यार दोनों संतुलित टीमें इस वक्त भिड़ रहे हैं आज के इस पहले मैच में। और इस वक्त ब्रदर्स मक्यार टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी पर उतराता हुआ ब्रदर्स जप्पू के खिलाफ 1 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का शुरू हो चुका है। अब दिष्टि हसन एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, सिर्फ 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत। और जहां तक सवाल है इस वक्त दिष्टि हसन दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद आमिर के लिए, गेंद को ड्राइव करते मिड ऑफ की दिशा में रन के लिए दौड़ पड़े। नजदीकी मामला हो सकता था, निशाना स्टंप्स पर सही टकरा था, लेकिन निशाना चूका और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुका। 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 2 विदाउट लॉस। आमिर और इरशाद दोनों बल्लेबाज अपना अपना खाता खोल चुके हैं, दोनों भी 1-1 गेंद का अब तक का सामना कर चुके हैं। और गेंदबाज दिष्टि हसन पहले 2 गेंदों में 2 रन इस वक्त प्रदान कर चुके, अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन्हें हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद को छोड़ दिया। अंतिम अक्षर में देखा कि गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही है, और अंपायर ने सिर्फ बाई का इशारा इस वक्त किया है। और जहां तक सवाल है, इस वक्त 3 रन बच चुके हैं, तो इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा इरशाद कुछ कहते हुए अंपायर से, और इस वक्त रिव्यू लिया जा रहा है, बैट्समैन रिव्यू और वाइड के लिए। और देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। हालांकि इरशाद ने गेंद को इस वक्त रिवर्स शॉट खेलना चाहता, लेकिन जैसे ही अंतिम अक्षर में देखा कि गेंद लेग स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर गुजर रही है, गेंद को इस वक्त जाने दिया।
विकेट कीपर के हाथों में, और यहाँ पर विकेट कीपर भी ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाए। और जहाँ तक सवाल है शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और अंपायर ने सही गेंद घोषित की। फिलहाल इस वक्त इरशाद ने मांग की है तीसरे अंपायर के लिए रिव्यू की, और तीसरे अंपायर जो कि इसका परिशीलन यहाँ पर करते हुए सही गेंद घोषित इस वक्त। और जहाँ तक सवाल है फील्ड अंपायर के निर्धार को इस वक्त फील्ड अंपायर के निर्धार का समर्थन करते हुए तीसरे अंपायर ने इसे सही गेंद घोषित किया, तो इरशाद का रिव्यू इस वक्त बेकार जाता हुआ। और जहाँ तक रनों का सवाल है सिर्फ एकमात्र रन इस गेंद पर मिलेगा बाई के रूप में, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 3 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। गेंदबाज दृष्टि हसन अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। आमिर इस वक्त सामना करते हुए पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त, खूबसूरत स्ट्रोक इनटू द गैप एज वेल, गेंद जाती हुई लेकिन फील्डर मौजूद है। लॉन्ग ऑफ पर थोड़ा सा दौड़ उन्हें जरूर लगाना पड़ा, और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 5 for none इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। 2 गेंदें इस वक्त बाकी है। अगली गेंद, ये गेंद पैरों पर गेंद टकराई इस वक्त लेग स्टंप से, शायद बाहर की ओर निकलती हुई डायरेक्ट हिट इस वक्त लग चुका है। डायरेक्ट हिट इस वक्त लग चुका है, और अंपायर तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त निर्धार सौंप चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था, गेंद उनके पैरों पर टकराई थी। अंतिम क्षण में रन के लिए दौड़ पड़े, अपील को नकार दिया, स्वयं फॉलो थ्रू में बाईं ओर जाते हुए गेंदबाज ने गेंद को फेंका, इस वक्त डायरेक्ट हिट लगता हुआ। और देखना है कि जब डायरेक्ट हिट टकराया था तब बल्लेबाज क्रीज पर अपना बल्ला लैंड कर चुके थे या नहीं, और काफी नजदीकी मामला यहाँ पर हो सकता है। और आउट का इशारा इस वक्त हो चुका है, बल्लेबाज को इस वक्त जाना होगा पवेलियन की ओर। जब निशाना टकराया था स्टंप्सों पर, बेल्स डिस्टर्ब हुए थे, तब बल्लेबाज क्रीज से बाहर थे। आउट इज द कॉल, और बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए पहला विकेट गिर चुका है रन आउट के रूप में। द मैन डिपार्ट्स इज आमिर and the first wicket loss for them. Now it's 7 for 1 in the over number first in progress. आमिर जो कि 3 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस लौटते हुए, और इस वक्त इंतजार है नंबर 3 बल्लेबाज का। सुबह का वक्त लगभग 10 बजकर beg your pardon, it's a 5 score, 5 without loss, 5 on the board for losing 1 wicket इन दी ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। और जहाँ तक वक्त का सवाल है सुबह के 10:25 यहाँ पर बजते हुए आज 10:20 को मैच यहाँ पर शुरू हुआ, पहला मैच। और धूप कुछ हद तक अपना कहर मैदान पर ढाता हुआ, लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस आज का मंगलूर का तापमान दाखिल हो चुका है। और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती हुई, और भीषण गर्मी का एहसास ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए। तो 5 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर, ओवर की अंतिम गेंद फेंकने के लिए दृष्टि हसन अपने गेंदबाजी के बाग पर जाते हुए। इरशाद बैक ऑन स्ट्राइक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। नए बल्लेबाज नौशद का आगमन हो चुका है, फिलहाल नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद, और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद इस बार 2 स्क्वायर, गेंद को मौका इस वक्त फील्डर के लिए। बेस्ट जजमेंट, एब्सोल्युटली बेस्ट जजमेंट मेड बाय द स्क्वायर लेग फील्डर। स्लॉग स्वीप शॉट इस वक्त खेलना चाहता, टॉप एज पर गेंद टकराए, और मौका जरूर था इस वक्त स्क्वायर लेग फील्डर के लिए, लेकिन गेंद हवे का रुख जो कि काफी तेज है, नदी तट पर यह मैदान है, तो हवे का रुख आमतौर पर काफ़ी तेज रहता है, और हवे में डोलती हुई गेंद इस वक्त पहुंची थी स्क्वायर लेग फील्डर के हाथों में, लेकिन स्क्वायर लेग फील्डर इस गेंद को लपक नहीं पाए। और जहाँ तक सवाल है रनों का, तो रन से इस वक्त मिल चुके हैं 1 और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 6 रनों पर। 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, और 7 ओवर प्रति पारी खेले जाएंगे, 7 ओवर्स पर स्टार्ट टू बी प्ले। और पहले ओवर के बाद मिक्स स्टार्ट इस वक्त है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्रदर्स मक्यार कर चुका है, 6 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद ब्रदर्स जप्पू के खिलाफ पहले बल्लेबाजी पर उतर आता हुआ। और जहां तक सवाल है इस वक्त दूसरे ओवर का, सेकंड ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स, द बॉल स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स इज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और दर्शकों की तादाद जो कि कुछ हद तक इस मैदान में बढ़ती हुई नजर आती हुई आज इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट RNFC क्रिकेट फेस्ट 2026 के अंतर्गत मैच नंबर 1
का प्रथमार्ध का दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ। इस बीच पहली गेंद और पहली गेंद इस वक्त बीट हो चुके हैं रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके जूनियर कुद्रोली, जूनियर फ्रेंड्स कुद्रोली और टोरपेडोस काना के बीच अगला मैच खेला जाएगा। तो इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूं दोनों टीम के सदस्यों से कि कृपया साइन हस्ताक्षर के लिए ऑफिशियल चार्ट पर स्टेज को संपर्क करें। इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान। 0.7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट। और गेंदबाज जावेद जो कि इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं। इरशाद सामना करने के लिए तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। रिवर्स शॉट खेलना चाहा इरशाद ने इस वक्त, चूके गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर। और जहां तक रनों का सवाल है, रन्स मिलेंगे 1 बाई के रूप में। और जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोर का, तो स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा, इस वक्त बराबर का संघर्ष जारी है। और जावेद इस ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद उछालना चाहा, स्ट्रेट इनटू, ड्रॉप दैट वन एंड चांस ऑफ रन आउट, लेकिन इस बार काफी वाइड थ्रो पहुंचता हुआ। दिस्ती हसन जो फील्डर थे इस वक्त कवर पॉइंट पर आसान सा मौके को गंवाते हुए। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था, फील्डर ने सोचा कि गेंद को उन्होंने लपक ही लिया है कि गेंद उनके हाथों से चूकी अंतिम क्षण में, और निशाना भी दागा नॉन स्ट्राइकर पर, लेकिन काफी वाइड थ्रो पहुंचता हुआ इस वक्त। और बल्लेबाज दोनों मौकों में यहाँ पर बच चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान। 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। रन्स लगभग सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए ब्रदर्स मक्यार के लिए बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए गेंदबाज ब्रदर्स जप्पू के। और जावेद अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद इस बार ऑन साइड पर, मोड़ा स्क्वायर लेग पर, बेहतर फील्डिंग, थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन बल्लेबाज एंड मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच चुके हैं और इस वजह से कोई क्षति नहीं है और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान। 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर between two brothers teams, brothers Makyar and brothers Jappu। और जावेद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। इरशाद अपनी सही लय रिदम को प्राप्त करने की पूरी कोशिश में इस वक्त, और 6 गेंदों का अब तक सामना कर चुके हैं, सिर्फ 2 रन बना चुके हैं। और इस बीच गेंदबाज जावेद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार रहा। रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन बल्लेबाज इस वक्त दौड़कर पूर्ण करने में सफल। 1 run added to the total and with that single run the scoreboard moving up to double figures now. That means on 10 on the board for losing 1 wicket in the over number 2 in progress. So absolutely equal battle is now continuing here। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, तो जावेद इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार रहा। सामना करते हुए इस वक्त नौशाद इरशाद ऑफ द स्ट्राइक इस वक्त हो चुके हैं। और गेंदबाज इस वक्त जावेद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार टप एज मौका, आसान सा मौका विकेट कीपर के हाथों में और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर मोड़ना चाहा था, गेंद टॉप एज पर टकराई, उसके बाद उनके हाथों पर टकराने के बाद सीधे हवा में उछली और आसान सा कैच विकेट कीपर इस वक्त लपकते हुए। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था और आसान सा कैच विकेट कीपर इस वक्त लेते हुए और इसी के साथ दूसरा विकेट इस वक्त गिर चुका था। द मैन डिपार्ट्स इज नौशाद एंड द सेकंड विकेट लॉस फॉर देम इट्स 10 for 2। ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಹಾಗೂ ಟೊರ್ಪೆಡೋಸ್ ಕಾನ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಹಾಗೂ ಟೊರ್ಪೆಡೋಸ್ ಕಾನದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. दिस्टी हसन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार रहा। और जहाँ तक नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर हो चुका है। अबू बकर सिद्दीक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। अबू बकर सिद्दीक का आमतौर पर अबू के नाम से जाने जाते हैं, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा।
और गेंदबाज इस वक्त दृष्टि हसन फील्डिंग में जमावट करते हुए 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर मैदान पर छा चुके हैं और सामना करने के लिए तैयार इरशाद। और पहली गेंद लेकर तैयार दृष्टि हसन स्टीयर करना चाहा, विकेट कीपर चूके और तेजी के साथ 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। और अंतिम क्षण में गेंद को इस वक्त स्टीयर करना चाहता, चूके विकेट कीपर भी चूके और इसका फायदा उठाकर बल्लेबाज ने तेजी के साथ 1 रन चुरा लिए और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर। नए बल्लेबाज सिद्दीक अबू बकर अबू इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज दृष्टि हसन अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था। हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया। बैकफुट पर जाने के बाद सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर थोड़े से पीछे तैनात और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना स्ट्राइक रोटेट कर चुके हैं। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर। 2 विकेट के नुकसान पर 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए इस वक्त ब्रदर्स जप्पू के गेंदबाज और इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक तब्दीली लाते हुए कप्तान ब्रदर्स जप्पू के डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर को इस वक्त हटाकर तैनात किया जा रहा है पॉइंट पर विकेट कीपर के तौर पर। और विकेट कीपर इस वक्त डीप स्क्वायर लेग पर जा चुके हैं और गेंदबाज इस वक्त दृष्टि हसन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट रिवर्स। इस बार रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में अंतिम क्षण में अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था और विकेट कीपर भी गेंद को टटोलते रह गए। और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाज तुरंत अपने कदमों को क्रीज पर खींचने में सफल और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर दोनों बल्लेबाज अबू बकर सिद्दीक का अबू और इरशाद कुछ बातचीत करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और निश्चित रूप से एक साझेदारी की जरूरत है ब्रदर्स मक्यार को अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होना है तो। गेंदबाज दृष्टि हसन lost it this time. No, in fact, fielder out there. 1 bounce collected. In fact, they're looking for the second. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन थ्रो को रिसीव करने में असफल। नॉन स्ट्राइकर रेट पर गेंदबाज दृष्टि हसन। हालांकि आफ्टर फर्स्ट बाउंस गेंद को कलेक्ट किया था डीप इन विकेट फील्डर ने। थ्रो पहुंचा, मौका हो सकता था अगर गेंदबाज ठीक तरह से गेंद को कलेक्ट कर पाता, लेकिन गेंद को थ्रो को ठीक तरह से वो रिसीव नहीं कर पाए और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल 13 on the board, losing 2 wicket in the over number 3 in progress. और दृष्टि हसन 14 in fact 14 for the loss of 2 wicket और गेंदबाज इस वक्त अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था। इन हाथों पर विकेट गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए इरशाद के लिए ये गेंद धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर हल्के से गेंद दिस टाइम इज गॉन। मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। गेंद को हल्के से पुश करना चाहता इरशाद ने, धीमी गेंद थी लेकिन गेंद को बैक टू द बॉलर की दिशा में पुश कर दिया। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज काफी आगे निकल आए थे। सिद्दीक देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को पुश किया और बेहतर थ्रो सीधे स्टंप्स को बिखेर कर ले जाता हुआ नॉन स्ट्राइकर एंड पर गेंदबाज द्वारा। दुर्भाग्यवशात इस वक्त अबू बकर सिद्दीक की पारी समाप्त हो चुकी है रन आउट के रूप में और तीसरा विकेट इस वक्त खो चुका है ब्रदर्स मक्यार 14 रनों के ऊपर। इट्स 14 for 3। तो इस वक्त 14 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। इंतजार है नंबर 5 बल्लेबाज का और मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है इरशाद इस वक्त मैदान पर बैठे हुए अपने हाथों को वो इस वक्त देखते हुए और पसीने से लथपथ इस वक्त हो चुके हैं उनके हाथ। भीषण गर्मी जो मैदान पर इस वक्त गिर रही है, लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस आज का तापमान मंगलूर का दाखिल हो चुका है और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए। दृष्टि हसन अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर तैयार। मुआज नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद और इरशाद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट दृष्टि हसन अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, लेकिन गेंद अपने रफ्तार को खोती हुई जब तक फील्ड हो स्क्वायर लेग पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। और आउटफील्ड पर जो
कंकड़ और पत्थर है, उस पत्थर से टकराने के बाद गेंद कुछ हद तक अपनी रफ्तार को खोते हुए और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके और इस 1 रन के साथ इरशाद की स्ट्राइक और 3 ओवर के समाप्ति के बाद 15 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 15 for 3 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। इरशाद 7 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 12 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। मुआज जिन्हें अपना पहला गेंद इस वक्त सामना करना बाकी है, इस वक्त पानी ग्रहण करते हुए बल्लेबाज और निश्चित रूप से जो भीषण गर्मी मैदान पर गिर रही है, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन का शिकार होते हुए खिलाड़ी यहाँ पर तो अपने टीम को, अपने शरीर को इस वक्त ठंडा रखने के लिए इस वक्त पानी का ग्रहण वो करते हुए और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, जावेद अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार सामना करते हुए इरशाद। और जहाँ तक इरशाद का सवाल, अब तक अपनी श्रेष्ठ लय को प्राप्त वो नहीं किया है, उन्होंने नहीं किया इस वक्त। हालांकि 7 रन जरूर उन्होंने बनाए हैं, लेकिन 12 गेंदों का सामना किया इन 7 रनों को बनाने के लिए बल्लेबाज इरशाद ने। और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर जावेद गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अपने पहले ओवर में काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया है, 3 रन सिर्फ प्रदान करते हुए विकेट प्राप्त करने में सफल। और पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार इरशाद के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतर गेंद इस वक्त, फैंटास्टिक डिलीवरी, द बॉल केम अलोंग द ग्राउंड एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन। और जहां तक रनों का सवाल है, रन इस वक्त नहीं मिलेंगे। 15 द स्कोर स्टेज फॉलोइंग 3 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। गेंदबाज जावेद अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद को छोड़ दिया इस वक्त और अंपायर इस वक्त वहां पर कुछ जांच करते हुए और अब वाइड का इशारा कर चुके हैं। ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकली थी और गेंदबाजी करने के बाद अंपायर के आड़े आ गए थे, तो इस वजह से अंपायर को ठीक तरह से वहां पर दिखा रही, लेकिन वहां पर परिशीलन करने के बाद अब वो वाइड घोषित कर चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब इस वाइड के रन के साथ 16 रनों पर, 16 ऑन द बोर्ड। ऑफ स्टंप से बाहर एक बार फिर से विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए, एक बार फिर से वाइड का इशारा। 17 ऑन द बोर्ड। जावेद अपनी सही लेंथ और लाइन की तलाश में इस वक्त 2 लगातार वाइड इस वक्त फेंक चुके हैं और 2 रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में इस वक्त प्रदान कर चुके हैं ब्रदर्स मक्यार को। एक बार फिर से तैयार अपने गेंदबाजी के मार्ग पर सामना करते हुए नए बल्लेबाज मुहाज और वो इस वक्त सामना करेंगे गेंदबाज जावेद की गेंदों का। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद, बेहतर गेंद इस वक्त कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकलती हुई गेंद को ड्राइव करना चाहता मुहाज ने, लेकिन अंतिम क्षण में चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाया, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 18 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर जावेद फिर से एक बार तैयार मुहाज के लिए, हल्के से गेंद को इस वक्त पुश कर दिया, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल। एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है, जनाब इरफान बेद्रा इनके सारथ्य में। और निश्चित रूप से यहाँ पर वक्त के साथ साथ दर्शकों की संख्या भी इस मैदान पर वृद्धि होते हुए एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट RNFC क्रिकेट फेस्ट 2026 की शानदार प्रगति होती है इस टिप्पू सुल्तान मैदान पर। और इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेल दिया, ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम आउट हिज बैट एंड जस्ट प्लेड दैट वन विद द ट्विस्टेड बैट एट द लास्ट मोमेंट बाय इरशाद एंड गॉट इन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर 3 विकेट के नुकसान में। 20 for the loss of 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। मुहाज इस वक्त सामना करते हुए रिवर्स शॉट एक बार फिर से खेलना चाहता मुआज ने, लेकिन इस बार गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। अब अपनी सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज जावेद अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर तैयार। सिर्फ 8 रन अब तक उन्होंने प्रदान किए, 1 विकेट प्राप्त करने में सफल अपने पहले 1.5 गेंदों पर। अंतिम गेंद उनके कोटे की, इस बार ड्राइव कर दिया, गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई और थोड़ी जाओ मिस जजमेंट, लेकिन तीसरे फील्डर इस वक्त बैकअप करते हुए वहां पर। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन यहां पर प्राप्त करने का। हालांकि गेंद तक पहुंच गए थे डीप एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन गेंद को रोकने में सफल रहे, लेकिन दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड नहीं कर पाए। दूसरे फील्डर जो थे काफी आगे निकल गए थे और जब तक मिड ऑफ के फील्डर पीछे की ओर जाकर दौड़कर जाकर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर।
3 विकेट के नुकसान पर चार ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति हो चुकी है. 4 overs completed, 23 for the loss of 3 wickets. Still the batsmen of Brothers Makia searching for the right track. 3 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं बचे हुए 3 ओवर में ब्रदर्स मक्यार के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं ब्रदर्स जप्पो के खिलाफ आज के इस पहले मैच में. तो 5वां ओवर शुरू होता हुआ तो इससे पहले कि 5वां ओवर शुरू हो आगे का आंखों देखाल सुनाने के आज पहली बार मेरे काबिल दोस्त मेरे लंबे समय के साथी सतीश को मैं अमरदीद करना चाहूँगा अंग्रेजी में अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ. गुड मॉर्निंग सतीश, हार्दिक स्वागत है आपका. जहाँ तक सवाल है इस वक्त 3 ओवर का खेल बाकी और माइक्रोफोन पर आइए सतीश. धन्यवाद, थैंक यू. Thank you so much, Gopi. Good morning, everyone. Welcome to the day number 2 of the prestigious Rnfc Trophy 2026. And starts with a wide delivery. Afnan brought into attack. And he bowled a spectra wide. Wide +1, couple of runs which is completed. And with that couple of runs, Kobar moves on to quarter century. 25 for loss of 3 wicket. Absolutely, it's going to be a very bright and sunny morning in this most beautiful cricket ground. Tipu Sultan cricket ground here in Kudroli. Witnessing this prestigious Rnfc Trophy 2026. The cricket fest is in progress. Change of pace, nicely negotiated by Irshad in the relegation. Played it nicely into extra coverage and he wanted a second but asking for trouble. His partner Mohaz is not interested, rightly so. He is the one actually running towards the dangerous end. That's why he is not interested for the second. And one more addition to total with the addition of that single score, but Namur down to 26 for the loss of 3 wicket. Catch it is a call and ball is going and got to distance. Absolutely magnificent strike. What a shot. Just have a look at it in replay. Just getting his front foot out of the way. Transferring his weight onto the back foot and got that one right from the middle of the bat. Absolutely one of the fantastic strike in the morning. Came from the bat of the young Muaz. Absolutely fantastic strike. Actually, it's not so easy to get the distance in the morning, not really having that much of wind in the ground, but good enough for Mohaz to get the distance. 32 for 3 of Nan. Now under pressure, good cricket, clever cricket here for Mohaz. He will definitely going to come back for the second. This is what the cricket you have to play. After the 6, he's not really looking for one more big shots, but you know exactly that he got runs what they really wanted. And he just gets a placement right down to square leg region for a couple of runs. And with that couple of runs, Kobar moves on to 34 for 3. Brothers Makia just changing the gear in this over. Absolutely unwanted. When you're playing such a good stroke by the orthodox cricketing stroke, is it that necessary to go for such kind of unorthodox cricketing stroke? The young man have to learn more from cricket. You got a start, you got everything, and you have to convert that one into the big one. Muaz. This is what sometimes the confidence and the overconfidence is totally different. But it's a very good small cameo coming from Muaz. He's the one who is responsible for the acceleration of run rate. Of course, some from firework in the dugout for Muaz, but some players, teammates is appreciating his effort. He's got 8 valuable runs in this over from his bat. It's 34 for 4. The new batter in. Neetu, the new batter in with the jersey number 7. Takes the fresh card from umpire. These are all our proud donors who are the proud donors as well as our the proud members of Rnfc. This time catch it is a call. The longest distance and the field is absolutely absence of mind there by the fielder. I'm really surprised why he's been not coming for the catch. Maybe his observation is somewhere. He's absolutely having an absence of mind. Is maybe the what you call physically present, mentally absent, and sometimes it's happening in cricket, and
What could be a one more wicket here for the bowler? The fielder absolutely no way to get into that one. 35 for 4. He's shot back on strike. Swept it just over that of the square leg region. And definitely will go into be a couple of runs there. Even they look for the third as well. Very good cricket here from Irshad. This is turning out to be a very expensive over which is comes to an end. The 15 runs came from this over of Afnan, one of the better over for the point of view of Brothers Makyar, even though they have lost the wicket of the batter Muaz in that over. But still, it's been a fantastic over for the team Brothers Makyar. It's 38 for 4. Yes, we are just talking about Shakib, Saudi Arabia, one of the pillar of this cricket tournament. And this is our commentary box. And thank you very much, the cameraman. And Yachi is a man, absolutely. Ajmal Yachi. Thank you very much for your beautiful coverage of this cricket tournament. Along with that, you are getting commentators, scorer, everyone. And in my right, we have Musta. And absolutely, we are not having that much of a view of him. And he is trying to get into the camera. And ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ಖಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. for the 39 for the loss of 4 wicket. That brings Neetu into strike now. This time wanted to go for the drive and no run scored. (39 for 4) correction. Oh, there's some lofted fielder underneath it and takes it. This time the same fielder. This time he's not having a presence of mind, has absence of mind. This time he has got a presence of mind. Learning from the mistake very quickly. And dismissed Neetu in the negation. Just have a look at Neetu's absolutely fantastic capturing. And a close view of the batter's stroke that was played into the hands of deep long on. This time Justin number 10 making no mistake at all. Charging to that one and completed the catch. Brothers Chapu strikes here with the wicket of Neetu. It's 39 for 5. Last 3 balls remaining in the innings of the Brothers Makyar. New batter in is one more to Justin number 10 for Brothers Makyar. Karthik. One more very good talent as far as all-rounder is concerned. The bowling all-rounder coming to the middle. Brothers Makyar, one more very reputed team and organization in our neighboring, of course, border of Kerala and Karnataka. One of the most beautiful places situated in Talapadi, near Talapadi. And they organize such a wonderful cricket tournaments at Makyar. Brothers Makyar Champions Trophy Premier League. 3 balls remaining in their innings, and here comes next ball. Sharaf, the bowler. Something is missing in his run up, and he just wanted to go back again to his bowling mark. Past the umpire, Roland Pinto. Karthik will go into face. Lovely shot, copybook style into the deep extra cover region. They wanted to come back for the second, and they made it quite easily in the end. The very important runs, it's considered to be when you are getting the runs in the last over. Good placement there from Karthik, quite deliberately chipped the ball over the head of the point, short mid off fielder. With that couple of runs covered, moves on to 41 for 5. Just a couple of deliveries left in their innings. Karthik to face. 7 overs game, another over remaining. The last ball of this over, and wanted to go for the reverse whip and missed it completely by the wicket keeper. Another 1 ball remaining in this over, and 1 over after that. This is over number 6 is in progress. Very good score on the board for Brothers Makyar, 42 for 5.
Shut off. Loose reverse sweep. Absolutely. This, you wanted to get that one very fine. But ball is absolutely taking part of that the bottom edge of the bat and straight to the hands of that backward point fielder. His shots innings which is constant. The experienced man back in the pavilion scored 13 runs in 18 balls. And the last over remaining in their innings. And this is one of the most beautiful view we can see here. The cameraman is covering the blue sky, the beautiful nature beauty. And today we are not watching any drone cameras. In fact, the eagles in the sky. (42 for 6). Bedra Media having a live telecast of this cricket tournament. One of the most reputed, quality, popular. And why? Because they are innovative thinking. And every time when they are covering any tournaments, they're absolutely, they wanted to do something special for the viewers. And this is one of the most beautiful view of the island here, and which is covered with a nature beauty. So we can't get better view of the cricket ground here in Tipu Sultan Cricket Ground, Kudroli. Fantastic view of this cricket ground, isn't it? The Holy River. Umpire Satish Mudabidar saying that exceeds the time limits the fielding team. They wanted to, of course, they have to bring one fielder inside the ring as far as the penalty is concerned. The opportunity for the batting team to get into that benefit. They're calling the deep extra cover fielder come inside the ring, and only one fielder in the deep in the offside. 3 fielder in the onside region outside the circle. The backward point, short extra cover mid off. Short fine leg, short mid on which is wideish. One mid on is wide, absolutely in a straight version. Lofted, it could be a 1 more 6. Definitely it's a clean hit. Hitting the ASR. Fisheries advertisement board. What a great hit and what a great just a finishing here from Neetu. Absolutely good finish. That stroke we can see that Karthik the man is absolutely nails that one. Even the fielder has got the big jump, but it's not good enough to stop that the ball from hitting the advertisement board. 48 for 6. Karthik once again drives that one nicely into the mid-off. Good piece of fielding. Now fumble from the fielder. Again they completed the 2. Karthik definitely wanted to retain the strike. And 50 comes off. 50 comes off here for Brothers Makyar with that couple of runs. The 50 for the loss of 6 wickets. Cheer here for the in the dugout of Brothers Makyar. They wanted more in the remaining 3 balls. Nihal wanted to go for the drive again. Ball deflected from the leg. Leg by call by umpire. 51 for 6. Brothers Makyar has got a unique record of having more brothers in one team. I don't know today how many brothers. Is it Brothers Jappu? Correction. Brothers Jappu. 2 brothers, isn't it? They're battling here. One from the Jappu, another from the Makyar. A lovely shot. That will going to be a bounty, no? Yes, it does. Yes, it is. And a lovely piece of batting here from Karthik. He's absolutely giving everything in this last over. Even though Safwan, the batter, this time joining the party. Hit that one very well. Not quite intended, but he's got enough bat onto that. The bat speed absolutely takes Safwan to get into that mid-wicket boundary for 4 runs. 55 for 6. Absolutely, very, very interesting to see some names of the teams. Yesterday we have 2 green lines. Today we have 2 brothers. This time wicketkeeper will go into complete the formalities of making that run out. Umpire have to say there's a stump out. It's not a run out. The batter is out. It's a stump out. He's almost came down the track. And a fumble from the wicketkeeper.
So that's it. Team Brothers Japo will going to finish with the 55. And they set a target of 56 to win this match. Just have a look at the scorecard here of Brothers Makyar. 3 triple figures. Isha is 13 in 18. And Muhaz has scored a wonderful innings of 12 runs in 7 balls. And Karthik is giving a finishing touch with 11 in 6 balls. And Safwan is also contributed. Small cameo from him with the 4 runs in 2 deliveries. Yes, it's going to be always, you can see that whenever my friend Gopi is in mic, when it's going to be a 56, is always mentioned, Up tak chappan. And up tak chappan, absolutely, which is needed for absolutely remembering the name of that movie as well. Nana Patekar in leading role with that Up tak chappan, which is needed for the team. Brothers Japu, the two brothers are battling in the morning, and wait and see which brothers will go into win here. Whether it's going to be a brothers from Japu, whether it's going to be a brothers from Makyar. But anyhow, the brothers will going to win this match. And definitely the time for change in voice, and of course the time to call upon another brother here in our commentary box, Mr. Rafiz Mudabidre, for further explanation of the match in our state language Kannada. Thank you. ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ರವರೇ. ರಹಮತ್ ನಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ RNFC ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಎರಡನೇ ದಿವಸದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 55 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡಕ್ಕೆ 56 ರನ್ಗಳ ಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ASR ಫಿಶರೀಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದು. RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆಯನ್ನ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ 25 ವರ್ಷಗಳ ಆ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂತಸವನ್ನ ಈ 9 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯ ಇದು. 56 ರನ್ಗಳ ಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಸಾರ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ, ಹಾಗೇನೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಿಸಾರ್.
ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಬೌಲರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಶೀರ್. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತ, ವೇಗಭರಿತವಾದ ಎಸೆತ, ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡ. ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ರೋಲೆನ್ ಪಿಂಟೋರ್ ಅವರು ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ನಿಸಾರ್. 56 ರನ್ಗಳ ಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ. 41 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು 55 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಎರಡನೇ ಎಸೆತ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ಆರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡ. ಮೂರನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಶೀರ್. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ, ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ 2 ರನ್ಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4 ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡ. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್. 4ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬಶೀರ್. ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4 ಎಸೆತಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 5 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ಬಾರಿ 5ನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು. 5 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 5 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು. ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಸಾರ್ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ರು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಸಾರ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಜೆಸ್ಸಿ ನಂಬರ್ 10 ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸಿನಾನ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿನಾನ್ ಹಾಗೂ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಈಗಾಗಲೇ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 5 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡ. 56 ರನ್ಗಳ ಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ. ಸಿನಾನ್ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು. ಈ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವು ಕೂಡ ಬಶೀರ್ ಈಗಾಗಲೇ 5 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ರು. ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸತೀಶ್ ಅವರನ್ನ ದಾಟಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ. ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ರನ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿನಾನ್ ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 7 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 49 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 7 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು. 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 49 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ಹಾಗೂ ಸಿನಾನ್. ಈಗಾಗಲೇ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ 3 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 4 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೀಗ 2ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ
ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ ಅಮೀರ್ ಎಸೆಯುವಂತ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪು. ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪು. ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್. ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 7 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪು ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ಅವರ ಆಟವನ್ನ, ಅವರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ತಂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್. ಇದೀಗ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಅಫ್ನಾನ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಫ್ನಾನ್, ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಇದು. ಈಗಾಗಲೇ 7 ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಅಫ್ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ರು ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಗೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಓಟ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 8 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಓವರ್ನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 30 ಗಜಗಳ ಹೊರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಹಾಗೂ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಈ ಬಾರಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು 1 ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 9 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 9 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಅಫ್ನಾನ್ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ವೇಗದ ಚೆಂಡು ರನ್ಔಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 10 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪು. 10 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 1-1ರಂತೆ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 10 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 10 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪು. ಈ ಬಾರಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಗೆ ಸೇರಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ರನ್ ಔಟ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗದೆ ರನ್ ಔಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಹುಶಃ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ರನ್ ಔಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇದೀಗ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಗೆ ಸೇರಿತು. ಓಡುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಓಟವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆ ಬರುವಾಗ 1 ಓಟ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 11 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪು. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ನ ರನ್ ಔಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ. ಒಟ್ಟು 11 ರನ್ಗಳು. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಒಟ್ಟು 11 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪು. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಅಮೀರಿ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪು. ಅಫ್ನಾನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಆ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪು ತಂಡ 11 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 3 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು 5 ಓವರುಗಳ ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 30 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 45 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 11 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 3 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪು ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನುಳಿದಿರುವಂತಹ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 45 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 3ನೇ ಓವರನ್ನೇ ಎಸೆಯಲು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ಬಶೀರ್. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಶೀರ್ ಕೇವಲ
7 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ರು. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಮೀರ್ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರಾಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಟೊರ್ಪೊಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉಮರ್ ಶಮೀಮ್ ರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಮರ್ ಶಮೀಮ್ ರವರಿಗೆ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 12 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 13 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡ. ಐಮನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ಐಮನ್. ಇದೀಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿನಾನ್. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಹೊಡೆತ, ನೇರ ಹೊಡೆತ ಬಂದಿತ್ತು. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಬದಿಗೆ ಸರಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 14 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಓವರ್ನ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಬಶೀರ್. ಐಮನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಐಮನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಗೆ. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಥ್ರೋ ಅನ್ನ ಎಸೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಓಟ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಂಡಿಗೆ ನೇರ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು, ಸತೀಶ್ ಅವರು ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಬದಿಗೆ ಸರಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿದೀಗ ರೀಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಶೀರ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನ, ನೇರ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ನೀತು ಚೆಂಡನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2 ರನ್ಗಳು ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. 3 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡ 18 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 3 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭದ 3 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 18 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 38 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 38 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸಿನಾನ್ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಚೇಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡ ಮಾಡಬೇಕು. RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ 9 ದಿವಸಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ASR ಫಿಶರೀಸ್ನ ಮಾಲಕರು ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದು. RNFCಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯ ಯಾವ ದಿವಸ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು ಆ ದಿವಸದಿಂದ ಈ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. Y+1 ರೂಪದಲ್ಲಿ 2 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 20 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ, 4ನೇ ಓವರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ಕೈಗೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಬಳಿಕ ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್. ಸಿದ್ದೀಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರಂಭದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಬಳಿಕ ಎಸೆದಂತ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಇನ್ನು 23 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 36 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸಿದ್ದೀಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಎರಡನೆಯ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಗೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 21 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡ. ಇನ್ನು 22 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಈ ಬಾರಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 22 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 21 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡಕ್ಕೆ 34 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಿದ್ದೀಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಇದು, ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಸಿದ್ದೀಕ್ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೀಪ್ಲೇ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಲೆಕ್ಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರು. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಹೊಡೆಯಲಾಗದೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಜೂನಿಯರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಪಂದ್ಯ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಜೂನಿಯರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 22 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್, 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೋಹನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ 4 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕಾರ್ತಿಕ್. ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಕಾರ್ತಿಕ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕಾರ್ತಿಕ್. ಬಹಳ ಲಯಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ನಿಖರತೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 22 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಸೆತಗಾರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರಿಗೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಈಗಾಗಲೇ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಹಾಲ್ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡ 23 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 5 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 24 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 23 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 33 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೊನೆಯ 3 ಓವರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ಹಾಗೂ ಜೂನಿಯರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ಇದ್ರೆ, ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕುದ್ರೋಳಿಯ ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಜೂನಿಯರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ 3 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 33 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡ. ಸೊ ಮುಂದಿನ 3 ಓವರುಗಳ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗೋಪಿರವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಧ್ವನಿ ವರ್ಧಕ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ.
धन्यवाद रफीज मुडुबिद्रे। और जहां तक सवाल है इस वक्त difficult time continuing here for the batsmen of brothers Jaipur. In fact, they still have a long way to go. जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक जरूर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इनटू द गैप एज वेल। गेंद पहुंची इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 26 स्कोर और 56 रन का लक्ष्य। 26 रन बन चुके हैं, 30 रन चाहिए बचे हुए 17 गेंदों में। 30 रन रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 17 डिलीवरीज। और जहां तक का सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा लेकिन नॉट करेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली। वाइड लॉन्ग ऑन पर गेंद पहुंचे, 1 रन का जरूर मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 27 रनों पर। इट्स 27 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट, 29 मोर रन्स। स्टिल दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन जस्ट 15 डिलीवरीज। जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है, ब्रदर्स चप्पू को चाहिए इस वक्त कम से कम 1 या 2 चौके या छक्के इस मैच में कम बैक करने के लिए। गेंदबाज कृतिक इस बार बेहतर गेंद थी इस वक्त। नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज आगे निकल आया लेकिन विकेट कीपर ने थ्रो करना मुनासिब इस वक्त नहीं समझा, क्योंकि कोई बैकअप नहीं था इस वक्त। और जहां तक सवाल है स्कोर का, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 27 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। और कृतिक एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद लगभग पहुंची इस वक्त शॉट फाइन लेग पर बल्लेबाज के बल्ले पर टकराने के बाद, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 28 रनों पर। रन सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए ब्रदर्स जप्पू के लिए, और 28 रन बन चुके हैं। 28 रन और बनाने हैं विजय के लिए। और गेंदबाज कृतिक का अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था, इन हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए। इस बार बेहतर गेंद थी, शॉट फाइन लेग पर गेंद पहुंची, रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके, और इसी के साथ ओवर नंबर 5 की समाप्ति हो चुकी है। 5 overs completed, 28 for the loss of 5 wicket, 28 runs more. Still they have to score for victory in remaining 2 overs. That means in remaining 12 deliveries. The required run rate is now straight away gone up to exactly 40 runs per hour. And just talking about the next match, junior friends Kudroli will take over Topodoskana in the next match. And because of that, I once again request all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. और इस वक्त मुकाबला जारी है दोनों ब्रदर्स टीमों के बीच, ब्रदर्स मकियार और ब्रदर्स चप्पू के बीच। और ब्रदर्स चप्पू के सामने एक कठिन सा लक्ष्य 28 रनों का बचे हुए 12 गेंदों में, यानी 2 ओवर में। और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए कृतिक के बाद अब कार्तिक गेंदबाजी शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार निहाल, जो कि इस वक्त बल्लेबाज सामना करते हुए इस बार गेंद को उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई। अंतिम अक्षर में गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और लेग बाई का इशारा अंपायर का, और लेग बाई के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट, 27 टू गेट इन रिमेनिंग 11 बॉल्स। और गेंदबाज इस वक्त कार्तिक इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ, गैप चुनते हुए गेंद जाती हुई डीप कवर पॉइंट की दिशा में, काफी लंबा दौड़ फीडर लगाते हुए गेंद को अपने पैर के जरिए जब तक रोकने में सफल हो चुके हैं। डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का। 3 runs added to the total, and with the 3 runs the scoreboard moving up to 29 on the board for losing 5 wickets. 32 in fact for the loss of 5 wickets. 32 for the loss of और अंपायर ने इस वक्त तीसरे अंपायर के लिए इशारा किया है कि शायद गेंद को वहां पर ठीक तरीके से रोका गया था या नहीं, ये परखने के लिए। और देखते हैं तीसरे अंपायर यहाँ पर क्या निर्धार देते हैं। यहाँ पर अपने पैर के जरिए गेंद को रोका था सीमा रेखा के अंदर, लेकिन सीमा रेखा के अंदर गेंद को रोकते समय देखना है कि उनका पैर सीमा रेखा का रोप यानी रस्सी है उस पर उनका पैर लगा था या नहीं, ये परखने के लिए अंपायर फील्ड अंपायर ने इस वक्त तीसरे अंपायर के लिए निर्धार सौंपा है। और तीसरे अंपायर इसकी जांच यहां पर करते हुए, और देखते हैं आखिरकार वो क्या निर्धार देते हैं। बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुके हैं, सुबह के 11:25 यहां पर बज चुके हैं, और निश्चित रूप से बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहां पर बढ़ती हुई। इट्स परफेक्टली सेव्ड, और 3 रन इस वक्त प्राप्त करने में सफल बल्लेबाज। 32 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 10 गेंदें बाकी है और 24 रन और चाहिए विजय के लिए। 24 टू गेट इन रिमेनिंग 10 डिलीवरीज। और निहाल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए कार्तिक
अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, काफी दूर दूर तक पहला वक्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ, और लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद, और गेंदबाज कार्तिक अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, निहाल इस वक्त सामना करते हुए, ये गेंद ऑन साइड पर, क्विक पीस ऑफ वर्क, एब्सोल्युटली क्विक पीस ऑफ वर्क बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स। गेंद को मोड़ना चाहता और गेंद कहाँ गई है, इसे बिना देखे रन के लिए दौड़ पड़े, गेंद सीधे पहुंची थी विकेट कीपर के हाथों में, और विकेट कीपर ने अपना काम तमाम किया इस वक्त विकेटों के पीछे, और इसी के साथ 5वां विकेट गिर चुका। 5th विकेट डाउन, इट्स 32 for 5। "24 runs to get in remaining 10 balls. In fact, it's 9 balls remaining. 9 balls remaining, 24 runs to get. Absolutely a difficult task in front of the batsmen of Brothers Shepherd. Not impossible. If they batted bravely, it would have been possible for them. और नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ, सरफ, और सरफ नए बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, बट गॉट अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 33 रनों पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। 8 balls left, 23 runs required, और सिनन इज बैटिंग ऑन 13 of 11 balls, बैक टू द स्ट्राइक, और सर इस वक्त कार्तिक गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, थ्रो पहुंचा इस वक्त, काफी वाइड थ्रो, और बल्लेबाज के लिए पास मौका था सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का। 34 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। 7 balls left, 22 runs required। कार्तिक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, रिवर्स शॉट, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली, बट ही गॉट अ सिंगल, and they're looking for the second chance of a run out, and this time it happened at the striker end. The batsman departs because of a misunderstanding. 1 wicket lost. 1 more wicket lost for Brothers Jaipur. Now it's 35 for 7. और थ्रो इस वक्त आसानी के साथ विकेट कीपर के हाथों में पहुंचा, और आसानी के साथ इस वक्त बिल्स उड़ाते हुए विकेट कीपर। Now 21 to get from the last over. That means in remaining 6 deliveries. Muaz starts the fresh proceedings, and the last over starts in Brothers Jaipur's innings. 21 to get from last over. नए बल्लेबाज अजहर का आगमन हो चुका है नंबर 9 बल्लेबाज के रूप में, और मुआज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए ऊपर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। रिवर्स शॉट खेलना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, एंड डॉट डिलीवरी बोल्ड। नाउ द इक्वेशन स्टैंड्स 21 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 5 balls। 5 के दे बाकी 21 रन चाहिए विजय के लिए, और मुआज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था, इन हाथों पर द विकेट। ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल, वॉकेबल सिंगल इस वक्त लेते हुए दोनों बल्लेबाज। 36 for the loss of 7 wickets. 4 balls left, and they come back for the second, and this time run out happened at the striker end. 8th wicket down. 36 for 8. Now 20 runs required from the 4 deliveries. Almost a last chance in front of the batsmen of Brothers Jaipur. 20 रन चाहिए, 4 गेंदें इस वक्त बाकी हैं। ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಹಾಗೂ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು. ब्रदर्स जप्पू के शाहिद जो मैनेजर हैं, उन्होंने 5,000 रुपए नगद पुरस्कार घोषित किया है बल्लेबाज अगर 2 छक्का लगाते हैं तो यहाँ पर। और जहाँ तक सवाल इस वक्त गेंदबाजी का, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, डॉट गेंद इस वक्त कहलाती हुई,
और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 36 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर 36 for 8 3 balls left 20 runs required for victory. Muaz off stump से बाहर वाइड का इशारा gone through for a quick single and this fantastic work made by the bowler Muaz on his follow through. गेंद को अपने हाथों में कलेक्ट करते हैं तुरंत बैकहैंड के जरिए दोनों पैरों के बीच से गेंद को इस वक्त विकेटों पर निशाना दागा और बिल्कुल उनका निशाना सही बैठता हुआ और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है. Ninth wicket down 36 for 9. 3 balls left 19 runs required 3 sixes required in the last 3 deliveries not for victory but for tie. Last wicket in hand. Uchala on par just a single 38 for the loss of 9 wicket. 2 balls left now in their innings. और गेंदबाज मुआज इस वक्त यार अंतिम बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद स्वीप करना चाहा. गेंद इस वक्त पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन का इजाफा. जावेद अंतिम बल्लेबाज और 1 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ. 38 for the loss of 9 wicket. Last ball of their innings is now coming up. 18 runs to get from the last over. Last ball 39 in fact. That means 17 to get from last ball. 2 for Osadi off stump wide. 1 plus 1 2 runs added to the total. 41 for the loss of 9 wickets. Now 15 to get from last ball. The last ball of the match is now coming up. चिप किया इस वक्त मौका मिड विकेट के फील्डर के लिए लेकिन इस वक्त उन्होंने कोई कोशिश नहीं की और एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ. 42 the score and they lost the match by 13 runs. So 13 runs victory for brothers Makyar against brothers Jeppu. And with that 13 runs victory, they are through to the next round of this competition. Next match जूनियर फ्रेंड्स कुद्रोली का मुकाबला होगा टॉरपेडोस्काना के साथ. तो टॉस प्रक्रिया के लिए मैं कृपया दोनों टीमों के सदस्यों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें. टॉरपेडोस्काना ಹಾಗೂ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಮರಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ 55 for 7 in 7 overs. Brothers Jeppu 41 for 9. 42 for 9 in fact. They scored in the stipulated 7 overs and they won the match by 13 runs. ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಲಿ ಹಾಗೂ ಟೊರಪೆಡೋಸ್ಕಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So man of the match award goes to Karthik who batted well, scored 10 runs of 6 balls and bowled very well. 2 overs 11 runs and 3 wickets, and because of this all-rounding performance Karthik of Brothers Makyar edged the man of the match. I request Karthik please come to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. I request Mr. Aziz 80 to please come to the stage and just distribute the man of the match award for Karthik of Brothers Makyar. तो निश्चित रूप से इस वक्त 13 रनों से ब्रदर्स मक्यार विजय रहा ब्रदर्स जप्पू के खिलाफ और इस दौर के अगले इस श्रृंखला के अगले दौर में प्रवेश प्राप्त कर चुका. नेक्स्ट मैच जूनियर फ्रेंड्स कुद्रोली विल टेक्स ओवर टॉरपेडोस्काना and that match starts with just short while. तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ जब यहाँ पर दूसरा मैच शुरू होगा. तो अब वक्त है ब्रेक. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद. ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಅಜೀಜ್ 80 ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್. So now the man of the match, Mr. Aziz 80 distribute the man of the match for Karthik for his fantastic all-rounding knock, all-rounding performance. In fact, 10 runs from 60 deliveries and he bowled 2 overs, conceded just 11 runs and got 3 wickets. So
Thank you for Mr. Aziz Jabalati to distribute the Man of the Match award for Karthik, and congratulations Karthik, and best of luck for the rest of the matches of the tournament. Thank you. Dhanyavad. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಾನೇ ಜಿಮ್ಮೆಗಾಗಿ ತಮಗಾಗಿ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನೇ ಜಿಮ್ಮೆಗಾಗಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು.
So Torpedoes Khana captain won the toss and they're rightly elected to field first against Junior Kudroli. And wait and see how well these two teams will go into battle here in this prestigious Rnfc Trophy 2026 cricket fest in this most beautiful Tipu Sultan cricket ground here in Kudroli with the nature beauty. And umpires are walking towards the middle for this match. Umpire Sriraj and umpire Suresh Mudabidre. The two umpires are walking towards the middle along with the players of Torpedoes Khana. And the strong breeze is passing in the middle of the ground. The time is exactly 11 past 45 in the morning. And all set now for the match number 2 of the day number 2nd of the prestigious Rnfc Trophy 2026. The morning two brothers are battled for in the first round of the match, and brothers Makyar won the match against brothers Jappu comprehensively. And so waiting for the opening batters of Junior Kudroli, and Junior Kudroli, the one more very reputed team in Kudroli. And of course, if you a lot of cheer coming for the opening batter from the dugout of Junior Kudroli, and all we can see that support is coming from all the childrens are in the dugout, the supporting their team and their favorite players. And we can see that jersey number 10 is walking towards the middle for the team Junior Kudroli. Azim and the very experienced campaigner Azim, the batter, and very interesting to see that just in number 9 and 10, the opening batter. Rameez and Naddi. And Naddi is one more very popular cricketer as far as Junior Kudroli is concerned. Experienced campaigner both are. And after this match, KFC Kodikal versus team ACT Bandar Mangalore. I request all the players of both the teams, this is the first call for you to please register your player's name in the official chart. Sharon will go into start the proceedings from the AR trading end, and pass umpire Sri Raj, the power play number 1, long on. Long off is unorthodox, not in the deep. The long on Shakir, short mid wicket, short square leg, and one fielder behind the square and short fine leg. The first ball, nice looking, beautiful shot, absolutely fantastic. Even the ball will not going to travel to the boundary, but it's been a fantastic one. Wow, look at the running mid wicket, chance of run out. My goodness, unnecessarily. Looks like Rameez. Rameez looks like they wanted to drag his bat. Have a look at Bashit is hitting the direct, but I think Rameez, the batter, is did a lovely job to get his bat into the crease. The wait and see whether the batter is safe or not. Kamar is the man. He's played an exquisite cover drive. Kamar the man, and the experienced man. Umpire in the commentary box, Satish Modabidre and Roland Pinto. Guru Shishyara Sammilana.
Not what is the call from the third umpire. The big cheer coming in the dugout of Junior Kudroli that their favorite player Rami is safe. Well, so exciting dugout. We really want to see that, isn't it? Because we need to see some electrifying atmosphere in a cricket ground. The spectators are one the responsible for the success of any tournament. Without having their voices, cheers, it's a difficult. Lovely view of the boat which is passing in this beautiful river, and the fishing is on here in the boat, and they started their day in this hot sun. We are only talking about the difficult for the players, but just have a look at their how hard work for the fishermen. This time appeal for caught behind, umpire unmoved, rightly so, not Amazon. Score remains on 3 on the board for the no loss. What you call the children of sea, Kadala Makkalu, you can see in Kannada. Lovely delivery, just coming into the batter and going for the single. Ramesh picks up his first run. The cheer coming in the dugout for that each and every run scored by the batters of Junior Kudroli. 4 without loss of any wicket. It's 4 for none in the over number first is in progress. Right arm over the kitty balls. Balled him, cleaned him up around the legs of the batter. Just he wanted to get that to into the square leg region, and unfortunately Kamar couldn't manage to read the letter of Sharon. He's exposed his stamps. Very much disappointed with this dismissal. It's 4 for 1. Have a look at it on a replay. That ball is absolutely coming around the legs of the batter, uprooting the middle stump of Kamar. It's 4 for 1. Outstanding cricket tournament is in progress, and there's a name of Rnfc 2020, Rnfc Trophy 2026 Champions Trophy. It's been great to watch. This is cricket ground is absolutely decorated very well. There you can see some the very impressive part of this cricket ground is the cleanliness. They're giving this priority to have a very clean cricket ground here in this Tipu Sultan cricket ground. A lot of hard work, systematically decorated with the advertisement banners, donors, supporters. 4 for 1 and a new batter in. They played it nicely into the deep long region. Shakir, the fielder in the deep long on, will going to get the single. What a victory for Torpedoes Khana the last night at Bajal. It's absolutely one of the best games we have witnessed against NM Cricketers Mangalore. It's absolutely nail biter. One more single, low scoring encounter, 21 target set by NM Cricketers Mangalore, but Torpedoes Khana very hardly managed to complete that 21. It's not only the particular cricket match, but even young Friendsuru also is out of the tournament against Rantadka, Lucky Star Rantadka. The one more low scoring encounter. Even 28 runs what young Friendsuru was fails to chase down. This is what the dugout of the team Junior Kudroli. Although you can see that a lot of supporters came in a big number here supporting their favorite players. Very good to watch there again there, even though they know exactly that they're playing one of the top class team of the South Kenda district, Torpedoes Khana, but still they wanted to come with the big number to cheer their home team. Shakir, the man in the picture, the cameraman focusing Shakir. This time appeal for something. The chance of run out and gone. Rami is back in the pavilion. No support came from the non-striker. Ramiz has got no idea where the ball is. Just have a look at it in the replay. The ball is going to miss the leg stump.
surely, and ball ballooning up in the air, and Chetan the man in the picture, and release the ball to the hands of Bashit, and Bashit first attempt missed it, second attempt he completes the formalities of making that run out. It's 6 for 2. Nazim Saudari by announcing rupees 1,000 for the player batters of Junior Kudroli. If any batters will going to hit 6, then 1,000 rupees. 1,000 rupees and Nazim Saudi Arabia announcing this amount. Chance of run out in the no seconds, and the batter have to hurry. Rahil, the man, came into bat here, and will complete a single. With that single, score moves on to 7 for 2. Saddam will going to take the strike. Nizam bowling with a short run of right arm over the wicket, balls to Saddam outside the line of off stump. Too far, the wide call by umpire Suresh Mudabidre. With the Texas Coburn moves on to 8 for 2 in the over. Number second is in progress. Coming into the batter once again, lovely delivery, absolutely perfect one again from Nizam. So coming back to the Torpedoes Khana playing 11, it's going to be not surprisingly Nawaz lefty is in that playing 11 of Torpedoes Khana, making debut for the team Torpedoes Khana, and standing at square leg. Wait and see how handy is going to be. Definitely going to be very handy in every format. Such a wonderful all-rounder. And Torpedoes Khana definitely will going to have a lot of benefit having this man. Is a man in terrific form from bat. One of the most destructive left-hand batter, and just wide of that fielder. Harris maybe, no, Nizam. Try to get his right hand, but fails to get the catch. One more over which is comes to an end after completion of over number 2. Junior Kudroli is searching for the right track. They're going exactly 5 runs per over. It's 10 for 2. Rnfc, the wonderful organization, organizing this the 8 days of Festival of Cricket in most beautiful venue. It's not an easy job, isn't it? We're just watching the 8 days of cricket, but they made a plan almost 5 to 6 months back, because it's not a joke to organize such a huge tournament, long days. Even 1-2 days cricket tournaments also is very difficult to organize. Just imagine how difficult it's going to be when you're having 8-9 days of cricket tournament. Need to have some great leadership. No ball called by umpire. Pitched outside the line of leg stump. Nizam Senior brought into attack from the AR trading. Down the leg side, going to be well within the reach of the batter. Rahil couldn't manage to get that one. He wanted to go for the review, and this is going to be a batting team review for the wide. The field umpire decision, which is a fair delivery, but wait and see, will it going to be a fair delivery or a wide delivery? Umpire Satish Mudabidre will going to have a look at that. It's a fair delivery call from third umpire as well. So review lost by the batting team.
It's 11 for 2. Again, played it gently down to short mid-on region, not for run. Score remains on 11 for 2 in the over number third is in progress. The very bright and sunny the morning time. You can call it afternoon because the time is exactly 12 o'clock. Sun absolutely came with the full strength in. No excuse at all. Such a hot condition. Again, wanted to go for the reverse sweep and got a single for that. Rahil will going to get a single in the form of bye. In fact, it's a bye, not from the bat. "12 for 2. Last time in this over. Nizam. Saddam wanted to go for the reverse sweep. Fails to make a contact with the bat. Last time in this over. 11 on the board. Played it gently down to core point region by Saddam. Will going to retain the strike for the next over. 3 gone after completion of over number 3. Junior Kudroli, they're going exactly. It's 13 for the loss of 2 wickets after completion of over number 3. Just over 4 runs per over, 4.33 runs per over run rate for the team. Current run rate for Junior Kudroli. Naushir Kudroli announcing ₹1,000 for every 6 from the batters of Junior Kudroli. One more 1,000, altogether 2,000 for every 6. Straight to the hands of Sharanatri Exakawa. Deep Exakawa. Rahil back in the pavilion. The wicket number 3 back in the pavilion. Rahil departs. Try to go for lofted Exakawa drive. The placement is not good enough. Nice looking stroke there from Rahil, but unfortunately finds the field. Unorthodox Exakawa not in the deep. That's why Rahil is absolutely misjudging that stroke. 14 for 3. Junior Kudroli searching for the right track, struggling in the middle. Again, nicely bowled. Incoming delivery there from Nizam. Junior is absolutely perfect. One more addition to total. With the addition of that 1 run score, but moves on to 15 on the board for the loss of 3 wicket. Appeal for leg before wicket. Absolute is from the bat. Umpire no exactly got a bat onto that. Even the loud appeal came from wicket keeper and the bowler. Maybe it's got last moment, but batter has got a bat onto that. 16 for 3. Nizam Bodiar is in action. Lovely shot, lack of placement. Sweet sound we can hear when Afrim played it exquisite on drive, but unfortunately finds a fielder. Again wanted to go for the drive. Instead edge of the bat, one more single. It's 17 for 3. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ KFC ಕೊಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ACT ಬಂದರ್ ಮಂಗಳೂರು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ACT ಬಂದರ್ Mangalore 2 versus KFC ಕೊಡಿಕಲ್ the next match. 4 overs completed. Junior Kudroli 17 for 3. Still searching for the right track. And wait and see in the remaining 3 overs how many runs the team Junior Kudroli going to put here. And time to change in voice. Time to bring once again Rafiz Mudabidre in state language, sweet language Kannada. Thank you.
ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ರವರೇ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 18 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 3 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಒಟ್ಟು 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನದಿ ಹಾಗೂ ಅಫ್ರೀಮ್. ಒಟ್ಟು 20 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 3 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. ನಿಜಾಮ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಓವರ್ನ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಲು ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 21 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ನಿಜಾಮ್. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓವರ್ನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿಜಾಮ್. ಅಫ್ರೀಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 5 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಜಾಮ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 21 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 3 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 30 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೂನಿಯರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ ಗಳಿಸಿದ್ದು 21 ರನ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಓವರುಗಳ ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನದಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನದಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಕೀರ್ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಂಡಿಗ ನದಿ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾರೀಸ್. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನ ಕ್ರಮಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನ ಕ್ರಮಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಾರೀಸ್ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ರು. ರಿಪ್ಲೇ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೇರ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ. ಹಾರೀಸ್ ಬಹಳ ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದು 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ರು. ಇದೀಗ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. ಲೆಕ್ಕಟ್ ದಾಳಿ, ನೇರವಾಗಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. 4 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 23 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಫ್ರೀಮ್ ರನ್ ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾರೀಸ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೌಂಡರಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಹಾರೀಸ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ರು. ಒಟ್ಟು 23 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. 6ನೇ ಓವರ್ನ 3 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಶಾಕೀರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಖಲೀಲ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ರೀಮ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಖಲೀಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ 1 ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಲೀಲ್ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬಾಷಿತ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. 4 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಶಾಕೀರ್ 5ನೇ ಬಾರಿ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು, ನೇರ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ 1 ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 24 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 25 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತದ್ದು. 5ನೇ ಚೆಂಡು, ನೇರ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 5ನೇಯ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. ನದಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಲೆಕ್ಕ ದಾಳಿ, ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಬಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 25 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 6 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 25 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆಯಲು ಹಾರಿಸ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾರಿಸ್ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನ ಖಲೀಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 26 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 26 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರೋಷನ್. ಈ ಬಾರಿ ರೋಷನ್ ರನ್ ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ಕುದ್ರೋಳಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಜೂನಿಯರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಟಾರ್ಪೋಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡುವಂತಹ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನುಭವವನ್ನ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಓವರ್ನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಾರಿಸ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ 1 ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಕೀರ್. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 3 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 27 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಯುವರಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯುವರಾಜ್ ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರ ಹಾರಿಸ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 4 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 27 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಹಾರಿಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ನವಾಜ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 28 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 6 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. ಖಲೀಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲೆಕ್ಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ಹಾರಿಸ್ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ರೀಪ್ಲೇ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಆಫ್ ಕಟ್ ಚೆಂಡು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಲೆಕ್ಕ ಚೆಂಡನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸದೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 28 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. 29 ರನ್ಗಳ ಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ ಟಾರ್ಪೋಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ. RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ, ರೆಹಮತ್ ನಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೀಗ 2ನೇ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ 3ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ACT ಬಂದರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 2 ಹಾಗೂ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ACT ಬಂದರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 2 ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೆಹಮತ್ ನಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ 9 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ RNFC ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ESR ಫಿಶರೀಸ್, ಕೋ-ಪವರ್ಡ್ ಬೈ AR ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದು. ಏಪ್ರಿಲ್ 25ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು 9 ದಿವಸಗಳ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ
धन्यवाद श्रीमान रफीज मुडबिद्रे आपके खूबसूरत अल्फाजों के लिए। राज्य भाषा कन्नड़ में बेहतरीन आंखों देखा आपने सुनाया। और जहां तक सवाल है इस वक्त 29 रनों का लक्ष्य और इस वक्त लेफ्टी नवाज जो कि पहली बार इस वक्त टॉर्पेडोस्काना का प्रतिनिधित्व यहां पर करते हुए और पहला मैच अपने लिए खेलते हुए टॉर्पेडोस्काना के लिए ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई क्विकर गेंद थी और गेंद को स्टीयर करना चाहा, रन से नहीं मिलेगा। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ये गेंद नवाज के लिए ड्राइव कर दिया, इस वक्त मिसफील्ड हो चुकी है कवर पॉइंट फीडर के हाथों से गेंद चूक कर। जब तक इनको बैकअप किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। तो बैटिंग क्रमांक पर थोड़ा सा बदलाव इस वक्त लाया गया है। नवाज लेफ्टी जो कि पहली बार टॉर्पेडोस्काना का प्रतिनिधित्व करते हुए टॉर्पेडोस्काना के लिए पहली बार खेलते हुए इस वक्त उनको इस वक्त अर्बकार के रूप में क्रमांक पर इस वक्त लाया गया है। उनके साथ मंसूर उतर चुके हैं और इस बीच अफरीम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नवाज के लिए गेंद को उछाला इस वक्त एनफील्ड क्लियर करते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई काफी लंबा दौड़ फीडर लगाते हुए इस वक्त। और जब तक गेंद को फील्ड करने के बाद थ्रो करे फीडर बल्लेबाज के पास मौका था यहाँ पर 2 रन प्राप्त करने का। तो 4 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। द टारगेट इज 29 विच सेट बाय जूनियर फ्रेंड्स कुद्रोली। और गेंदबाज अफरीन एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद एक बार फिर से स्क्वायर ऑफ द विकेट और एक बार फिर से गेंद के फील्ड क्लियर करते हुए उछाला डीप कवर पॉइंट पर स्क्वायर ऑफ द विकेट 2 रनों के लिए नवाज लेफ्टी। और 2 रन फिर से प्राप्त करने में सफल। 3 का पल्ला रन इस ओवर में प्राप्त कर चुके हैं नवाज लेफ्टी। और इस वक्त अफरीम अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। और फिर से एक बार नवाज सामना करते हुए ऑन साइड पर उछाला लेकिन फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑन पर जस्ट अ सिंगल ही गॉट। काफी दमदार स्ट्रोक था इस वक्त नवाज का लेकिन लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद। सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में। और मंसूर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अफरीम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और पहली बार जो कि मंसूर इस वक्त सामना करते हुए और अफरीम इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद। 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद पावर प्ले के अंतर्गत। और इस बीच अफरीम इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए मंसूर के लिए ये गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त पुश कर दिया मंसूर ने अंतिम अक्षर में। एक्स्ट्रा कवर पर रन्स नहीं मिलेगा। 7 रन इस ओवर में बने पहले ओवर में अफरीम के। और पहले ओवर के समाप्ति के बाद टॉर्पेडोस्काना 29 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 ओवर में पहले ओवर के मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद 7 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के। 7 for none आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। बेहतर शुरुआत कहा जाएगा। सिर्फ 22 रन और चाहिए बचे हुए 6 ओवर्स में विजय के लिए। ಎಸಿಟಿ ಬಂದರ್ ಹಾಗೂ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಲ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाया जा रहा है लेफ्टी नवाज जो कि क्रीज पर मौजूद सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग का मुआयना इस वक्त करते हुए शामिल इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए जो कि शामिल इस वक्त उनके गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में शामिल किए गए हैं। इस वक्त अपनी गेंदबाजी यहाँ पर प्रारंभ करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार नवाज जो कि सामना करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार था। इन हाथों पर विकेट। ये गेंद लेग से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर। जबकि दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है। निस्संदेह कमबैक करने के लिए जूनियर फ्रेंड्स कुद्रोली के गेंदबाजों को एक घातक गेंदबाजी की इस वक्त जरूरत है क्योंकि लक्ष्य काफी छोटा। और इस बीच गेंदबाज शामिल अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा नवाज ने लेकिन आखिरकार उछाल नहीं पाए और विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंचे। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के। जबकि दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है। शामिल अगली गेंद लेकर तैयार नवाज के लिए। यह गेंद नवाज का स्ट्रोक मिड विकेट पर कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं और गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा के फ्लेक्स पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। और ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट mitigated the last moment but he finds the gap as well in between square leg and
mid wicket, and he finds the gap as well. No one standing at a deep mid wicket, and the ball crossed over the fence into the flex of ASR Fisheries, and has got that one for a boundary, and with that boundary the scoreboard moving up to double figures now. That means on 13 without loss at the start of the second over. 11 रन नवाज जोड़ चुके हैं अब तक, सिर्फ 6 गेंदों का अब तक वो सामना कर चुके हैं, और एक बार फिर से शामिल गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। यह गेंद उछाला, नवाज का स्ट्रोक, एनफील्ड क्लियर इस वक्त कर चुकी है, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए छत पर इस वक्त जाकर गिर चुकी है आफ्टर फर्स्ट बाउंस, पहले टिप्पे के बाद। देखिए किस तरीके से स्ट्रोक को उछाला था नवाज। जब कभी भी स्ट्रोक लगाते हैं तो काफी दमदार स्ट्रोक लगाता है, और यहाँ पर देखिए कितने शक्तिशाली तरीके से गेंद को उछाला था इस वक्त, पहले टिप्पे के बाद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए, 6 रनों के लिए। और इस बार इशारा हो चुका है अंपायर का छक्का, तो शायद एक वक्त ऐसा लगा कि गेंद सीमा रेखा के अंदर टिप्पा खा चुके हैं, लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर टिप्पा खाने के बाद सीधे सीमा रेखा को पार कर गई छत पर, टॉप पर, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 ऑन द बोर्ड। तो इस वक्त शायद तीसरे अंपायर के लिए मांग सौंपी गई है कि छक्का है या चौका, ये परखने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर और इंतजार है इस वक्त उनके निर्णय का। तो इस वक्त सेल्फी लेने के लिए एक नन्हा मुन्ना बच्चा जो कि इस वक्त आता हुआ, शायद मंसूर का सेल्फी वो लेना चाहता है, और निश्चित रूप से इस वक्त भविष्य में मंसूर की तरह बेहतरीन खिलाड़ी वो बनना चाहेगा ज़रूर। यहाँ पर मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है किस तरीके से मंसूर के साथ वो नन्हा मुन्ना बच्चा सेल्फी इस वक्त लेने के बाद वापस लौटता हुआ। 6 रन्स डिक्लेयर्ड, और निश्चित रूप से काफ़ी प्रसन्न चेहरे के साथ इस वक्त वो पेविलियन की ओर, स्पेक्टेटर्स गैलरी की ओर इस वक्त वो बढ़ता हुआ। और जहां तक सवाल इस वक्त अगली गेंद का, ये गेंद स्टीयर करना चाहा इस वक्त बैकफुट पर जाने के बाद, और चूंकि इस वक्त गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। 19 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। 19 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस, जस्ट 10 टू गेट फॉर विक्ट्री। गेंदबाज एंड सॉफ्ट डिस्मिसल फॉर नवाज लेफ्टी। रिवर्स शॉट खेलना चाहता, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा गेंद को मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट नहीं कर पाए, और ऐसा कहना पड़ेगा टॉप एज पर गेंद टकराने के बाद आसानी के साथ लपक ली गई शॉर्ट थर्ड बैन फीडर द्वारा। देखिए किस तरीके से हुआ था, हल्के से गेंद को खेलना चाहा, लेकिन बल्ले के ऊपरी भाग पर टॉप ऑफ हिज बैट गेंद टकराई, और आसान सा कैच इस वक्त लपकते हुए शॉर्ट थर्ड बैन के फील्डर। पहला विकेट गिर चुका है। नवाज द मैन डिपार्ट्स फॉर 17 runs he scored, and first wicket loss for Torpedoes Khana. It's 19 for 1. तो अपना पदार्पण डेब्यूट इस वक्त बेहतर तरीके से कर चुके टॉर्पेडोज खाना के लिए नवाज लेफ्टी। 17 रन वो जोड़ 17 रन की बेहतरीन पारी उन्होंने खेले, एक छक्के और एक चौके के साथ। और गेंदबाज ये गेंद चिप किया, एंड वंस अगेन अ सॉफ्ट डिस्मिसल फॉर द अनदर बैट्समैन सिनान। ऐसा कहना पड़ेगा गेंद को उन्होंने चेक किया था अंतिम अक्षर में, और गेंद को इस वक्त फील्डर प्राप्त करते हैं। देखिए मिड ऑफ द बैट करेक्ट नहीं, बल्ले का अंदरूनी किनारा गेंद टकराया, और मिड विकेट पर आसानी के साथ गेंद को लपक लिया गया फील्डर द्वारा। सेकंड विकेट गॉन। इट्स 19 for 2। गोल्डन डक डिस्मिसल फॉर सिनान। हैट्रिक का मौका इस वक्त गेंदबाज शामिल के लिए, और देखना है कि वो अपना हैट्रिक परिपूर्ण कर पाते हैं या नहीं। KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ACT ಬಂದರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ACT ಬಂದರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬಾಲ್ ಕಮ್ಸ್. This time I think just misses. लकी एस्केप फॉर द बैट्समैन बासित, और हैट्रिक इस वक्त टल चुका है शामिल के लिए। 2 ओवर की समाप्ति, 19 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। एक सफल ओवर शामिल का यहाँ पर समाप्त हो चुका है, और ऐसा कहना पड़ेगा पहले 2 गेंदों में चौका और छक्का प्रदान करने के बाद बेहतरीन कमबैक करते हुए अगले 4 गेंदों में 2 विकेट वो प्राप्त करने में सफल। और
2 ओवर के बाद 19 रन। अभी भी टोरपेडोज का एक बेहतर स्थिति में नजर आता हुआ। खलील गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। मंसूर सामना करने के लिए तैयार। 2 ओवर की समाप्ति के बाद फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। खलील ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद और कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। गेंद को छोड़ दिया था मंसूर ने इस वक्त कि शायद ये वाइड हो सकता है, लेकिन गेंद को ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। सही गेंद घोषित। और फिर से एक बार खलील गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट तैयार। लॉफ्टेड चिप किया था इस वक्त मंसूर ने और वाइड स्लॉन्ग ऑन पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है और इस 1 रन के साथ मंसूर का खाता इस वक्त खुल चुका है। 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर बासित सामना करने के लिए तैयार। खलील ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 21 रनों पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। खलील दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद बासित के लिए ड्राइव कर दिया गेंद को इस वक्त। इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी करते हैं। नो नीड टू पैनिक एट ऑल इन दिस सिचुएशन फॉर टोरपेडोज बैट्समैन। कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है और इस बात को मद्देनजर रखते हुए दोनों बल्लेबाज इत्मीनान के साथ इस वक्त बल्लेबाजी आगे बढ़ाते हैं। ऑफ द टॉस गेंद को फ्लिक कर दिया खूबसूरती के साथ मंसूर ने डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन के लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन चुके हैं। सिर्फ 6 मात्र रन अपने विजय से दूर। खलील बासित के लिए क्विक पीस ऑफ वर्क, ब्रिलियंट बिहाइंड द स्टंप्स, लेकिन बासित क्रीज पर मौजूद। कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ। ಎಸಿಟಿ ಬಂದರ್ ಹಾಗೂ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿ ಕಲ್ತಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಎಸಿಟಿ ಬಂದರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ड्रिवन एब्सोल्युटली कॉपी बुक स्ट्रोक और मिड ऑफ पर थोड़ी सी मिसफील्ड, डायरेक्ट हिट, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज ऐसा कहना पड़ेगा क्रीज पर पहुंच चुके हैं और 1 रन का इजाफा. 1 more over completed. 5 runs came from this over. 3 overs completed. 24 for 2 for Torpedoes. Got a fight to get for victory in remaining 4 overs. And the required run rate is now straight away coming down to exactly 1.25 runs per over. तो इस वक्त युवराज गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार बासित के लिए. इस बार गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछाल दिया बासित ने हल्के से 1 रन के लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर. इट्स 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर. स्टिल 4 more runs now they have to score for victory in this situation. और युवराज अगली गेंद लेकर तैयार मंसूर के लिए. इस बीच गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. युवराज अगली गेंद लेकर तैयार. इस वक्त मंसूर के लिए वाइड का इशारा. लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलते हुए और गेंद को छोड़ दिया था मंसूर ने अंतिम अक्षर में. 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. और तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग सौंपी गई है कि ये वाइड है या नहीं, ये परखने के लिए. देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं.
White ball is the call from the third umpire. 26 on the board for losing 2 wickets. Leg stump से बाहर एक और by 27. Now just 2 to get for victory. सिर्फ 2 रन चाहिए विजय के लिए. Reverse shot and collected by the fielder, and he has to go in this situation. Mansur departs. Cut by silly mid off fielder. 1 more wicket loss for them. रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूंकि मिड ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, और देखिए यहाँ पर टॉप एज पर गेंद टकराई. आसान सा कैच से मिड ऑफ फील्डर लपकते हुए. चेतन नए बल्लेबाज क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए इस वक्त. युवराज चेतन के लिए. अगली गेंद लेकर युवराज इस वक्त तैयार. नए बल्लेबाज चेतन रिवर्स शॉट खेलना चाहा. गेंद पहुंची शॉट थर्ड मैन पर. 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड. रनों की बराबरी हो चुकी है. सिर्फ एकमात्र रन चाहिए टॉप ऑर्डर का इस मैच में विजय दर्ज करने के लिए. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನವನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರ್ದಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. और lofted, and he just finished the match in a style with a big one. The match is now finished, and a fantastic struck came from the bat of the batsman Basit. And a comprehensive victory. Have a look at this in the replay. Just hit that one and he just got the distance. Comprehensive victory for Topodoskana by 7 wickets against junior friends Kudroli, and with that victory they are through to the next round of this competition. ACT Bandar ಹಾಗೂ KFC Kodikal, I request the captains please come in front of the stage for the toss procedure. So this is the scorecard of junior Kudroli. 28 for 7 they scored after their completion of 7 overs. And now in reply Topodoskana reached the target in 3.5 overs.
So man of the match award goes to the man who bowled fantastically, conceding just 6 runs in his 2 overs and got 1 wicket. Nizam Boliar adjudged man of the match, and I request Mr. Samshuddin, the corporator, to please distribute the man of the match award for Nizam Boliar for his fantastic bowling performance. 2 overs, now making 6 runs and 1 wicket. Now also request Nizam Boliar, please come to the stage and receive. Now he's just receiving the man of the match award from Mr. Samshuddin, corporator. Nizam Boliar. 2 overs, no bid and 6 runs and 1 wicket. Congratulations. Thank you, Mr. Samshuddin, to distribute the man of the match award for Nizam Boliar. And Nizam Boliar, congratulations for Nizam Boliar, and best of luck for the rest of the matches of the tournament. Thank you. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ACT ಬಂದರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ACT ಬಂದರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು
ದಯವಿಟ್ಟು ACT ಬಂದರ್ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದು 2-3 ಸದಸ್ಯರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ದಾಖಲಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ದಾಖಲಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ACT ಬಂದರ್ ತಂಡದ ACT ಬಂದರ್ ಹಾಗೂ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಕರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಎಸಿಟಿ ಬಂದರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. I request the captains, KFC Kodikal as well as ACT Bandar, please report in front of the stage for the toss procedure. ACT Bandar, after one the toss, they elected to field first against KFC Kodikal at the match number 3 of the day 2 of this prestigious cricket tournament. Rnfc Trophy 2026 is now coming up live exclusively right in front of you between KFC Kodikal versus ACT Bandar. Welcome back once again. Good afternoon to cricket lovers. And winning the toss, captain of ACT Bandar elected to field first against team KFC Kodikal, and just waiting for the players of ACT to enter the ground. I request to please make it fast. Already we are late here, so that I request all the players to be entered to the ground as soon as possible.
I request opening batters, kindly request you to please enter the ground. Already the fielding team are waiting for the opening batters of KFC Kodikal. Even the umpires are also waiting for opening batters. Especially, you cannot make umpires to wait. It's always one of the part of cricket, the discipline, which is very important. And the very hot sunshine here. The time is exactly 1 past 15 in this Rnfc Trophy 2026. Opening batters, just a number 44 and 55. Walking towards the middle. Nihal and Imran are the opening batters. Experienced man, Imran, and very young talent, Nihal, will be the opening batters for KFC Kodikal. And this is going to be a fantastic match because even though ACT Bandar, there seems to be the new name, but all we can see that full package of Gori young boys are playing in this ACT Bandar. And we are hoping for some good contest between these two teams. Yesterday at Bajal, ACT Bandar, they performed very well to get the place in the second round of that tournament. And the bowler will going to start the proceeding for Fayaz is in attack. And experienced man against a very talented young Nihal. And here comes first ball. The first ball just wanted to get that sweep shot, improvising, but the delivery which is from Fayaz, which is outside the line of off stump, and he missed it completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest. The back to bowler, no run score. Driven nicely in the gap towards the long off region, and the fielder in the deep long off will going to field the ball easily, and ample time for the batter to complete the single. So with that single is off the mark, the team, and good to see the Prashant, which after a long time is back to cricket here in Mangalore. They came from long way, Israel. They wanted to go for the reverse shape. One more lovely delivery there from Fayaz. This is the one of the cricket ground where if the bowler bowls a good line and length, it's not so easy for any batter to score runs. And no run scored, dot ball. There's some catching is the call. We're going to get this one. The long on fielder Shreyas will going to get that Viraj correction. And this is not an easy catch to take. Some confusion because both are wearing the same color hat, the red color hat. So that I thought it's Shreyas. But Viraj is there in the long on, in the mid wicket region, almost covering the ground from mid wicket to long on to complete that catch. The wicket number first gone. And Imran departs, is choosing one of the longest part of the ground. The distance is concerned, the mid wicket is not so easy. We can witness so many sixes in this, not so many sixes, a few sixes, which is hit almost in the straight version, long on and long off. The 1-6, which is definitely, which is got a distance in a deep mid wicket. The Bashit hit 1-6 in the mid wicket region of team Torpedoes Khana. 1 for 1, the team KFC Kodikal. And now new batter with the jersey number 9, Hakim. The queen of Underarm cricket. Walk towards the middle. It's been absolutely fantastic view of this cricket ground. Behind the cricket ground we can see that the river which is passing. And all we can see that islands behind this cricket ground. Down the leg side, wicketkeeper behind the stump missed it completely. Ample time for batter to complete the single. Leg by call by umpire, deflected from the leg of Akim. So tidy over is in progress from Fayaz so far. 5 deliveries, couple of runs and a wicket. Nihal back on strike. Once again tried to go for the powerful sweep shot. Again he missed it completely. Wonderful over there from Fayaz. Great start here for the team ACT Bandar. Winning the toss, selected to field first, and Fayaz got a very good start from the ball.
It's 2 for 1 after completion of 1 over. ACT and Ansari cricket team Bandar. So many. The backbones of the cricket team is Jabbar, the man behind this cricket tournament, encouraging all the players. 2 for 1. ಒಂದು ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 2-1 KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ACT ಬಂದರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. One more excellent all-rounder brought into attack. Now fall. Lofted over the head of Shishant down to long on. Viraz the fielder is in a busy customer in the deep long on. Ample time for the batter to complete the single. With the single scored moves on to 3 for 1. The over number second is in progress. Played it nicely in the gap and probably they wanted to come back for the second. In comes the throw. Picks up. Chance of run out. He missed it. Slight a bit of hesitation for the second run. Akeem wants to come back for the second. Nihal is not interested, but lucky for Akeem is that the throw which is came from the fielder, the bowler fails to receive. It might be a close one if Nofal will go in to receive the throw from the fielder. It's 5 for 1. Loose stroke, played it into the air. Fielder going back and fails to get that one. Pratham returns the ball, but ample time for the batter to complete the couple of runs. It's not a difficult one for the cow point fielder. The running back taking catch is always going to be the big ask. The young man Pratham there in the extra cover region, short extra cover, 7 for 1. This time he got a bat onto that in the last moment. Down to fine leg region, very fine. One more addition. With that addition of that single scope, moves on to 8 for 1 in the over number second is in progress. Played it nicely in the mid-wicket region and excellent work there by Fayaz. He's a very quick worker, the excellent fielder, quick mover. No chance for second for the batters. 9 for 1. Again played it just wide of Shishant at extra cover, pick up and throw, but both the batters has got enough time to complete the single. Over number 2 gone. KFC Kodikal are 10 for 1, going exactly 5 runs per over. Power play over which is comes to an end. You are watching the prestigious Rnfc Trophy 2026. The Cricket Fest is in progress and day number 2 from April 25th to May 3rd. The cricket festival here in Kudroli, one can call is that hub of cricket. So many teams and from Kudroli to Bandar to almost towards Bokapatna. Always they're very good cricket teams from these areas. Will have 6 days of league matches for all the teams from Kudroli. Got opportunity for the talents from Kudroli will go into getting that absolute perfect platform to perform in the remaining 6 days of cricket, 7 days of cricket. Single-handed reverse sweep down to Shreyas at back at point region. Ample time for batter to complete the single with that single score, but moves on to 11 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 3rd is in progress. Catch it is a call and he played it officially down to long on region by Akeem for easy single. With that single score, but moves on to 12 for the loss of 1 wicket in the over number 3rd is in progress. The pedal that one nicely into the fine leg region for a easy single. With that single score, but moves on to 13 for the loss of 1 wicket. Both the batters are try to build the partnership, which is very important by rotating the strike.
Clever cricket there from Hakim. Nicely played it very fine down to third man region by showing that horizontal bat. 14 for 1 in the over number third is in progress. Played it nicely into the point region for a single by Nihal. 15 for 1. Runs are coming in the form of singles in this all 5 deliveries of Fayaz. This is a good cricket from these two batters so far. When the condition is not so easy to go for the big shot, I have to go for the singles. And first dot delivery of this over in the final delivery. The Fayaz bowled a dot. 3 gone. It's 15 for 1. And before the next over will going to start here, it's a time to change in voice as well language. I request Mr. Gopi to take over the microphone. The remaining 4 overs of the innings of KFC Kodikal. It's over to Gopi. Thank you. So after 4 over, Gopi will go into have a mic. He's in a lunch break. 15 for 1. 3 gone. 4th over will go into start. And the batter bowler Naufal to continue. Second and last over, Scott wanted to go for the expansive switch it. Nihal missed it, but he got a little bit no bat by call by umpire. The wicketkeeper missed it, and Sanil, the wicketkeeper behind the stump. 16 for the loss of 1 wicket in the over number 4 is in progress. This time one more delivery which is gone far outside the line of leg stump. 1+1, a couple of runs, the bonus run for KFC Kodikal. That will going to be a huge one as far as the condition of this cricket ground is concerned. The 18 for 1, we can right arm over the wicket. He balls. Oh my goodness! Looks to be one of the best catch if Shushant will go into hell that one. He's got a jump. He's got a hand onto that, but fails to grab this opportunity to convert that one into wicket. 18 for 1. This time just wanted to guide that one into third man region. The white call by umpire. One more extra. With that extra score, but moves on to 19 for 1. 20 for 1, correction. The review has been taken here by the fielding team for that call from the umpire Satish Mudabidre. The white call is given. There's umpire Satish Mudabidre observing the line. But here in a commentary box, the third umpire will go into watch. Will it going to be good enough to call the wide or not? Wide is a call, and wide which is confirmed with that extra score, but moves on to 20 for the loss of 1 wicket. 20 for 1 in the over number 4 is in progress. The last review, the fielding team. Now fall to continue. The second wide of this over. Edging it out deliberately by Akim down to third man region for a single. With that single score, but moves on to 21 for 1. Over number 4 is in progress. So far both the batters are playing intelligent cricket here by looking after rotation of strike. Nihal to face Naufal. Once again not quite middle that one, as far as the reverse sweep is concerned. Played it down to third man region for a single. With the addition of that single score, but moves on to 22 for 1. The over number 4 is in progress. Gentle push down to point region for a single by Akim. It's a 23 for 1. Last ball of the over number 4 will go into commence.
Switch it is attempted. Dot ball as like in the previous over. The bowler bowled a dot ball in the last ball. Again the dot ball in the last delivery of the over number 4. After completion of 4 overs, it's 23 for 1. You're watching prestigious prestigious RNFC Trophy 2026. The cricket best in this most beautiful Naufal completes his 2 overs quota with 2 overs no maiden, conceded 15 runs and no wicket. The fires has been outstanding. 2 overs 6 runs and 1 wicket. And before before the over going to start here, it's a time to change in voice. This time for Rafiz Mudabidar to take over the microphone. Thank you. ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ರವರೇ. ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಸಿಟಿ ಬಂದರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಈಗಾಗಲೇ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಆರಂಭದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ವಿರಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ. ಹಕೀಂ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ LBW ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಕೀಂ ಸೂರಿಂಜೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ. ಎಸಿಟಿ ಬಂದರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 2 ಬಹುತೇಕ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಎಸಿಟಿ ಬಂದರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ 23 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್. ಇದೀಗ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರನು ಕೂಡ ಹೌದು, ಹಾರಿಸ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ. ನಿಹಾಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 14 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 12 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ವಿರಾಜ್ ಓವರಿನ 2ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ವೇಗದ ಚೆಂಡು, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ 1 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಸರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 24 ರನ್ಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜ್. ನಿಹಾಲ್ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನು ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಅನಗತ್ಯ ಓಟ ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚುರುಕಿನ ರನ್ಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ನಿಹಾಲ್ ಹಾಗೂ ಹಾರಿಸ್ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಒಟ್ಟು 26 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿರಾಜ್ ಓವರ್ನ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ನಿಹಾಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅನ್ಸರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 27 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ. ಹಾರಿಸ್ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಿರಾಜ್. ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ನೌಫಲ್ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. 1 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 28 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಕಂಡಿದೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡುಗಾರರು. ವಿರಾಜ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 ಮುಕ್ತಾಯ. 5 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 29 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಸಿಟಿ ಬಂದರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡ ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 5 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 29 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 12 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ
ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು 15 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ. ನಿಹಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡು ಎದುರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 16 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ. ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರಾಂತ ತಂಡವೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಈ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಿಕ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡವೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನ ಅನ್ಸರ್ ಅವರ ಆರಂಭದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ 2 ರನ್ಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೇವಲ 10 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಇಟಿ ಬಂದರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರನ್ಗಳ ಪರಿಣಾಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ 2 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಹಾಲ್ ಅದೇ ಒಂದು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಹಾಲ್ 2-1 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 11 ಆಟಗಾರರು ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 32 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅನ್ಸರ್ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹಾರೀಸ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ. ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ 2 ರನ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್, ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಹಾರೀಸ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟರ್ ಸೇಫ್, 2 ರನ್ಗಳು ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆ. 2 ರನ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 34 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ. 19 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 19 ರನ್ಗಳನ್ನು ನಿಹಾಲ್ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊರತೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸ್ಇಟಿ ಬಂದರ್ ತಂಡ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹಾರೀಸ್ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೆ 1 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 35 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆರ್ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ರೆಹಮತ್ ನಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ 9 ದಿವಸಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. 2ನೇ ದಿವಸದ 3ನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ಸರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ. ನಿಹಾಲ್ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಆಟ ಇದು. 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಹಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಬರುವುದರೊಂದಿಗೆ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 36 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ. ಹಾರೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಹಾಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ 20 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 20 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವನ್ನ ಅನ್ಸರ್. ಈ ಬಾರಿ ಜೋರಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈನೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6 ಮುಕ್ತಾಯ. 6 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ 36 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 37 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6 ಮುಕ್ತಾಯ. 6 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 37 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ.
ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. NM ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ACT ಬಂದರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸುಶಾಂತ್ ಎಸೆಯುವ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಹಾರಿಸ್ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ನೇರ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೈದಾನ ಇದು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಾಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ ಹಾರಿಸ್ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇದೀಗ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹಿಶಾಮ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಚಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ತಂಡ ಯಾವುದು, ಸೋಲುವಂತಹ ತಂಡಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಕುತೂಹಲತೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾತರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ NM ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಿಶಾಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಹಿಶಾಮ್. ಓವರಿನ 2ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಸುಶಾಂತ್. ವೇಗದ ಚೆಂಡು, ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದ ನೌಫಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ. ಹಿಶಾಮ್ ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಾಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ 4 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕುದ್ರೋಳಿಯ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ RNFCಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಬಿಸಿಲು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ RNFC ಟ್ರೋಫಿ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 2 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮಿತೇಶ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ ಮಿತೇಶ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಶಾಂತ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸುಶಾಂತ್ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿತೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 1 ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರನ್ಔಟ್ ಇಲ್ಲ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 38 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 4 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ನಿಹಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಿಹಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋದು ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗುಡ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಸೆದಂತಹ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 4 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸುಶಾಂತ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿತೇಶ್. ಒಟ್ಟು 39 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 4 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸುಶಾಂತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಿತೇಶ್ ಓವರ್ನ ಕೊನೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಶಾಂತ್ 39 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 1 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೈಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ 1 ಓಟ. ಇದರೊಂದಿಗೆ
ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 40 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 4 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ. 42 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 40 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 4 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 41 ರನ್ಗಳ ಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ ಎಸಿಟಿ ಬಂದರ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳು, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ RNFC ಟ್ರೋಫಿ 2026. ಈ ಮೈದಾನದ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೋಟ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೇನೆ ಮೀನುಗಾರರು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು, ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು, ಅಪರೂಪದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಆ ಆಟಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ದಿವಸ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಒಂದಷ್ಟು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. RNFC ಟ್ರೋಫಿ 2026 ESR ಫಿಶರೀಸ್ ಇದರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ESR ಫಿಶರೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ AR ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದುಬೈ ದೇರಾ ಇವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದು. ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಿಗೆ RNFC ಟ್ರೋಫಿ 2026 ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ, ಎಸಿಟಿ ಬಂದರ್ ತಂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಅಶ್ಫಾಕ್ RNFC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಬೀಬ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಸಾಬಿಕ್, ಸಿದ್ದೀಕ್, ಶಮೀರ್, ಆಸಿಫ್, ಫತ್ಹಾ ಹಾಗೂ ಸಾಕಿಬ್ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಸಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದು. ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಕೋರರ್ ಅಪ್ಪಿ ಅವರನ್ನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಕೋರರ್ ಅಪ್ಪಿ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ದೃಶ್ಯ ಇದು. ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿನನಿತ್ಯ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ರೂಸ್ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕುದ್ರೋಳಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೋಪಿರವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. धन्यवाद रफीज मुड़बिद्रे। और जहां तक सवाल है इस वक्त लक्ष्य का, तो 41 रनों का लक्ष्य एसीटी बंदर के सामने इस वक्त रखा है केएफसी कोडिकल के खिलाड़ियों ने। और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होती हुई दोनों आरंभिक बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद प्रज्वल और नौफल, अनुभवी आरंभिक जोड़ी। और गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज इशाम, पहली गेंद फर्स्ट बॉल का साथ ही ऑफ स्टंप गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ वाइड स्मिथ ऑन की दिशा में, और एक रन दौड़कर बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल। प्रज्वल जनार्दन जो कि आरंभ
कर चुके हैं 1 रन के साथ अपने बल्लेबाजी का, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार नौफल। 41 they have to score out of their 42 stipulated deliveries with the help of 10 wicket. The present equation shows for them. And now the batsman नौफल is now going to face, और गेंदबाज इशाम, ये गेंद नौफल के लिए चिप किया इस वक्त गेंद को मिड ऑफ के दिशा में, लेकिन बल्लेबाज को रन से यहाँ पर नहीं मिलेगा। 2 बेहतर गेंदें इस वक्त इशाम फेंक चुके हैं और अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर, और गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी, मच स्ट्रेट लाइन, जस्ट गॉन फॉर अ लॉफ्ट, नॉट सक्सीडेड and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. 3 fantastic delivery bowled by Isham in this over, और अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार नौफल, जो कि इस वक्त सामना करते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद विकेटकीपर हकीम, जो कि विकेटों को इस वक्त सही करते हुए, और इस बीच नौफल सामना करने के लिए तैयार। इशाम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए 7 से 8 कदम उनका रन अप। एक बार फिर से बिल से कुछ हद तक डिसलॉन्च होते हुए, और एक बार फिर से काफ़ी तेज़ हवा मैदान पर गुजर रही है, इसकी वजह से शायद बिल्स इस वक्त डिसलॉन्च होते हुए, और अब एक बार फिर से विकेट कीपर हकीम बिल्स को सही कर चुके हैं, और गेंदबाज नौफल की गेंद इस वक्त हिशाम की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। बल्लेबाज नौफल दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त, और इस बार बेहतर कैच लपकने में सफल। मिड ऑफ के फील्डर दक्षित 20 गज के कुछ दायरे के बाहर। दमदार स्ट्रोक जरूर था नौफल का, लेकिन उतनी बेहतर कैच अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए इस कैच को लपका अपने दोनों हाथों से, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से इस कैच को लपका गया था। एब्सोल्युटली फैंटास्टिकली टेकन बाय द फील्डर दक्षित, जस्ट आउट ऑफ द 20 यार्ड सर्कल, और इसकी वजह से यह विकेट नौफल का यहाँ पर गिर चुका है, और पहला विकेट गिर चुका है नौफल के रूप में, और बेहतर क्या दक्षित का इस वक्त नौफल को पेविलियन का रास्ता दिखा चुका है। एनएम मैंगलोर और लकी स्टार रन तड़का के बीच अगला मैच खेला जाएगा, तो इसलिए मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट दरख्वास्त निवेदन करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। नए बल्लेबाज नंबर 3 बैट्समैन, वन मोर एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। सनिल बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और वो सामना करने के लिए इस वक्त तैयार इशाम की गेंदों का, और इशाम गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद सनील के लिए स्वीप किया इस वक्त अपील, लेकिन कुछ हद तक गेंद लेग से बाहर की ओर निकलते हुए, और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 1 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। 5 बेहतर गेंद इस ओवर में गेंदबाज इशाम फेंक चुके हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज सनील के लिए। इस बार गेंद को पहले सोचा कि गेंद को स्वीप किया जाए, अंतिम क्षण में देखा कि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को स्टीयर करना चाहा चूके, और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। फैंटास्टिक ओवर केम स्टूडेंट फ्रॉम इशाम हु कंसीडर्ड जस्ट अ सिंगल इन दिस ओवर and got the wicket of Nofal, and after first over a slower start made by the batsmen of ACT Bandar Mangalore 2, 1 for the loss of 1 wicket, और एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी में दे चुके इशाम अपने टीम के एफसी कोडिकल को। मैच नंबर 3 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट RNFC क्रिकेट फेस्ट 2026 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ लगभग 9 दिनों तक यह क्रिकेट श्रृंखला चलेगी, और निश्चित रूप से हम उम्मीद अपेक्षा करते कि 9 दिनों में एक बेहतरीन क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला के अंतर्गत। और गेंदबाजी शुरू करते हुए मितेश, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार सामना करते हुए प्रज्वल जनार्दन, और दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ। प्रज्वल का जहां तक सवाल है, काफ़ी आक्रामक बल्लेबाज के रूप में वो जाने जाते हैं। इस वक्त सामना करने के लिए तैयार मितेश की गेंदों का बराबर का संघर्ष इस वक्त जारी है, और 36 गेंदें अब बाकी, और रन से चाहिए 40। 40 रन स्टिल ACT Bandar had to score for victory in remaining 36 deliveries। और ओवर की पहली गेंद लेकर मितेश इस वक्त तैयार। 7 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत, और पहली गेंद इस बार बेहतर गेंद, bowled out, just gone for a loft, not succeeded। Prajwal Janardhan departs, and this is an absolutely a big blow for ACT Bandar। और यहाँ पर देखिए मितेश की जो गेंद थी
अंतिम क्षण में एक्स्ट्रा क्विकर होते हुए निकले और प्रज्वल देखिए गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहता, चूंकि he just played that one with the wrong line and he just paid the penalty for that. Middle of stump approved होता हुआ और इस बीच ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है, प्रज्वल का दूसरा विकेट गिर चुका है. Now I must say ACT Bandar looking in trouble. They lost their second wicket in their total of just 1 run on the board. NM ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ಹಾಗೂ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. और ये विकेट यहाँ पर गिरने के बाद सहज रूप से इस वक्त दबाव बल्लेबाज के ऊपर और करना इस संदिग्ध मोड़ पर नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद सामना करने के लिए तैयार मितेश की गेंदों का. मितेश एक बेहतर गेंदबाज, एक बेहतर गेंद के साथ अपनी गेंदबाजी की शुरुआत यहाँ पर कर चुके हैं. फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद मितेश अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार करना के लिए. ये गेंद करना का शॉट सिट इनटू द हैंड्स ऑफ एक्स्ट्रा कवर फील्डर. फर्स्ट बॉल गोल्डन डक डिस्मिसल फॉर करना और इस वक्त काफी निराशा के साथ कुछ क्षण मैदान पर बैठ गए करना और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा गेंद को खेला था जरूर लेकिन गेंद को जमीन पर रखने में असफल. और यहाँ पर देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच पहुंचता हुआ एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में हल्के से गेंद को चिप किया था. हाफ माइंडेडली प्लेड बाय करना एंड ही जस्ट पेड द पेनल्टी फॉर दैट. Golden duck for him and a third wicket lost. ACT Bandar are now looking deep in trouble. In fact, one for the loss of 3 wicket and a fantastic bowling performance continuing here from the bowlers of KFC Kodikal in this situation. और इस वक्त नए बल्लेबाज इस संदिग्ध मोड़ पर क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए शायद क्रीज पर पहुंच चुके हैं श्रेयस, एक और बेहतर खिलाड़ी ACT बंदर की ओर से इस वक्त क्रीज पर मौजूद. और मितेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त तैयार. ये गेंद हल्के से गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त मिड ऑफ पर. मितेश गेंद पर पहुंचे इसलिए मिड ऑफ पर तेजी के साथ गेंद को रोका जरूर लेकिन गेंद को ठीक तरह से फील्ड करने में सफल. और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 2 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. निस्संदेह यहाँ पर ACT बंदर को एक लंबी सांसदारी पार्टनरशिप की इस वक्त सख्त जरूरत है क्योंकि 3 विकेटों को सिर्फ 2 रनों पर वो इस वक्त खो चुका है. और क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज सनील और श्रेयस को इस वक्त एक बेहतर साझेदारी निभानी होगी अगर ACT बंदर को इस मैच में कम बैक करना है. तो दोनों अंपायर इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए और कुछ गहन चर्चा इस वक्त होती हुई दोनों अंपायर्स के बीच और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए इस मैदान पर रुक चुका है. और इस वक्त कुछ बातचीत के बाद अंपायर अपने स्वस्थान पर लौटते हुए KFC कोडिकल के खिलाड़ी इस वक्त तो शायद मितेश यहाँ पर फेक एक्शन जो कि उन्होंने किया था इस वक्त बिना गेंद को फील्ड करते हुए गेंद को फील्ड नहीं किया था और जानबूझकर उन्होंने गेंद फेंकने की शैली दिखाई दी. तो इस वजह से इस फेक एक्शन की वजह से इस वक्त उन्हें चेतावनी वार्निंग इस वक्त दी गई है अंपायर द्वारा. और इस बीच गेंदबाज की गेंद हल्के से गेंद को खेल दिया पॉइंट की दिशा में. गेंद जाती हुई बल्लेबाज को मिलेगा डायरेक्ट हिट. इस वक्त निश्चित रूप से बल्लेबाज को पेविलियन का रास्ता दिखा सकता था लेकिन इस वक्त भाग्य बल्लेबाज का साथ देता हुआ और 1 रन तेजी के साथ दोनों बल्लेबाज पूर्ण करते हुए निशाने पर थ्रो इस वक्त नहीं टकराए. और मितेश बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी. इस वक्त गेंद पहुंची शॉर्ट बैन पर विकेट कीपर को बीट करते हुए और बाई के रूप में बल्लेबाज 1 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल. और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 4 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. मैदान के बाहर नदी पर कुछ मछुआरे फिशरीज इस वक्त यहाँ पर जाल बिछाते हुए मछली पकड़ने के लिए बोर्ड पर. और बहुत ही सुंदर सा नज़ारा जो कि इस वक्त प्रोवाइड कर रहे हैं बेद्रा मीडिया के टेक्नीशियन और कैमरामैन. और यहाँ पर जहाँ तक सवाल है नदी के बाहर यानी मैदान पर इस वक्त मुकाबला जारी है ACT बंदर और KFC कोडिकल के बीच. बेहतर ओवर की समाप्ति मितेश की 2 ओवर की समाप्ति 4 रन 3 विकेट के नुकसान पर. 2 overs completed 4 for the loss of 3 wicket. और निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा द फर्स्ट 2 overs belongs to the bowlers of KFC Kodikal. They bowled fantastically in the first 2 overs, especially from Isham and Mitesh.
दो बेहतरीन ओवर फेंक चुका और इन दो बेहतरीन ओवर की बदौलत इस वक्त एक धीमा शुरुआत कर चुका है एसीटी बंदर। 4 रन पर 3 अपने बहुमूल्य विकेटों को खो चुका है। 5 ओवर का खेल बाकी और 5 ओवर में 37 रनों की दरकार। 30 balls left, 37 runs required. The required run rate is now straight away gone up to exactly 7.40 runs per over. मैदान के ऊपर नीलाकाश तले कई चील पंछियां इस वक्त लहराते हुए निस्संदेह अपने खुराक की तलाश में, और मैदान पर इस वक्त एक रोचक क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इशाम जिन्होंने अपना पहला ओवर काफी बेहतरीन फेंका था, एक विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया था, सिर्फ 1 रन प्रदान करते हुए अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। 2 ओवर के खेल के संपूर्णति के बाद इस वक्त फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। पहली गेंद लेकर तैयार श्रेयस इस वक्त सामना करते हुए इशाम की गेंदों का। यह गेंद ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक इस वक्त श्रेयस का, स्ट्रेट पास दी बॉलर लंग ऑफ की दिशा में, और जब तक इनको वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 5 on the board for losing 3 wickets in the over number 3rd in progress. A tidy contest is now progressing here. और सनील इस वक्त सामना करने के लिए तैयार इशाम की गेंदों का। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इशाम, ये गेंद स्वीप कर दिया इस वक्त, गेंद को नॉक करेक्ट दैट वन प्रॉपर्ली। गेंद को इस वक्त काफी धीमा थ्रो पहुंचता हुआ सिली मिड ऑन फील्डर का, और जब तक गेंद पहुंचे बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं। क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज सनील और श्रेयस इस वक्त जान चुके हैं इस वक्त उन्हें क्रीज पर टिकना है, एक बेहतरीन साजदाई यहाँ पर निभानी है अपनी टीम को सही पटरी पर वापस लाने के लिए। स्वीप किया इस वक्त, गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद का पीछा करते हैं फील्डर, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरा रन के लिए दौड़ पर इस बीच थ्रो पहुंचा नजदीकी मामला, लेकिन थ्रो काफी धीमा और इस बीच बल्लेबाज 2 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। couple of runs added to the total, 8 on the board for losing 3 wickets in the over number 3 in progress. और निस्संदेह एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए गेंदबाज KFC को निकल के इशाम फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। श्रेयस इस वक्त सामना करते हुए इशाम की गेंदों का, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त, गेंद पहुंची एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए मिसफील्ड, बैकअप होता हुआ गेंद को रोका गया दूसरे फील्डर द्वारा बड़ी मुश्किल के साथ, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 3रा रन लेने का लेकिन नहीं मिलेगा, और 2 रन मात्र बल्लेबाज इस वक्त प्राप्त करने में सफल। और गेंद को इस वक्त उछाला था बल्लेबाज श्रेयस ने, और थोड़ी सी मिसफील्ड की बदौलत बल्लेबाज 2रा रन यशस्वीतम यहाँ पर प्राप्त करने में सफल, और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 10 रनों पर, 2 अंकों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 10 for the loss of 3 wickets in the over number 3 in progress. और इशाम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद पैरों पर गेंद टकराई, अंतिम क्षण में गेंद को इस वक्त फील्ड किया गया, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर जोरदार अपील जरूर, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, शायद गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए लेग बाय का इशारा, और लेग बाय के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर। 11 for the loss of 3 wickets. Still a ball left in this over. और इशाम इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज सनील के लिए। स्वीप कर दिया, धीमी गेंद थी परिवर्तन के तौर पर, जिस चीज ऑफ पेस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और इस बीच इस धीमी गेंद को मोड़ दिया इस वक्त, और इस बार मिसफील्ड और रनआउट का खतरा, थ्रो को रिसीव करने में सफल इस वक्त गेंदबाज इशाम, और बल्लेबाज 2रा रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाए थे, और इस बीच 2 रनों का इजाफा। couple of runs added to the total. It's 13 for 3 and 3 overs has been completed in their innings. Now the equation stands 41 minus 13, that means 28 to get in remaining 4 overs. 28 to get from remaining 4 overs, that means in remaining 24 deliveries, and the required run rate is now coming down a little bit at 7 runs per over. और 3 ओवर के खेल के बाद इस वक्त अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा एक्ट बंदर के बल्लेबाज अपनी सही राह को तराशते हुए, जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक इन दिस सिचुएशन। और काफ़ी लंबी बातचीत इस वक्त चलती हुई, काफ़ी गहन चर्चा इस वक्त चलती हुई कि KFC को निकल के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए, और बातचीत इस वक्त जारी है। और मैच का जहां तक सवाल है अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा मैच बराबरी पर रुक चुका है। तो काफ़ी बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा जा रहा है गेंदबाज जो कि नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए दक्षित। और दक्षित का जहां तक सवाल है, एक बेहतर कैच उन्होंने लपका था नौफल का पारी के पहले ओवर में मिड ऑफ पर अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए, और इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए 3 ओवर की समाप्ति 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
और गेंदबाज दक्षित ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। बल्लेबाज श्रेयस जो कि इस वक्त सामना करते हुए, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो कि क्रीज पर मौजूद, और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर दक्षित इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट श्रेयस के लिए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। 5 से 6 बार गेंद को जमीन पर पटकने के बाद पहली गेंद इस वक्त हल्के से गेंद के इस वक्त खेलना चाहता, गेंद शायद पैर से टकराने के बाद शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर जब तक फील्ड बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 14 for the loss of 3 wicket at the start of the 4th over. In fact, 27 to get from remaining 23 deliveries. Still, I must say the match still in balance. और विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है। सनील इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दक्षित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ा, इस वक्त खाली क्षेत्र देखते हुए पुश कर दिया था गेंद को, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 15 रनों पर। 14 रनों की साझेदारी बन चुकी है चौथे विकेट के लिए सनील और श्रेयस के बीच में। एक वक्त सिर्फ 1 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे एसीटी बंदर के, लेकिन उसके बाद पारी की भागदौड़ को संभालते हुए सनील और श्रेयस धीरे धीरे परिस्थिति को अपने काबू में करने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए, और दक्षित की गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ 2 स्क्वायर, और गेंद तक फील्डर पहुंचते हुए 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। थ्रो पहुंचा इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर, और इससे पहले कि विकेट कीपर गेंद को थ्रो को रिसीव करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। थ्रो पहुंचा था स्ट्राइकर एंड पर, और 2 रन बल्लेबाज दौड़कर प्राप्त करने में सफल। स्लॉग स्वीप शॉट इस वक्त खेला था श्रेयस ने, 2 रन प्राप्त करने में सफल खाली क्षेत्र चुनते हुए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर। 17 on the board. Now 21 balls left, 24 runs required. और गेंदबाज दक्षित इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार। ये गेंद स्टीयर करना चाहा, बेहतर गेंद इस वक्त एक्स्ट्रा क्विकर ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकलते हुए, और सीधे गेंद पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। रनों की सख्त जरूरत इस वक्त एसीटी बंदर के बल्लेबाजों को, जबकि डॉट गेंदें और विकेटों की सख्त दरकार रखे एफसी कोडिकल के गेंदबाजों को। फिलहाल ऐसा कहना पड़ेगा गेंद और बल्ले के बीच में इस वक्त कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है। यह गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को चिप कर दिया इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए, लेकिन एक मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। 3-4 कदम आगे निकलते हुए गेंद को हल्के से इस वक्त स्कूप कर दिया था धीमी गति से, और 1 रन बल्लेबाज दौड़कर प्राप्त करने में सफल। 18 for the loss of 3 wicket. और दक्षित अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज सनील जो कि 5 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 7 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है, इस वक्त सामना करते हुए यह गेंद को खेलना चाहा, चूके विकेट कीपर भी चूके, और शायद यहाँ पर रन मिलेंगे सिर्फ एक बाई के रूप में। बाई का इशारा सिर्फ हो चुका है अंपायर का, और बाई के इस रन के साथ अब तीसरे अंपायर के लिए मांग की गई है कि ये वाइड है या नहीं, ये परखने के लिए बैट्समैन रिव्यू इस वक्त लिया गया है, और देखते हैं यहाँ पर थर्ड अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। देखिए किस तरीके से ये गेंद आई थी बल्लेबाज के लिए, गेंद तक पहुंचना चाहता, पहुंच नहीं पाए, विकेट कीपर भी ठीक तरह से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए, और आखिरकार सही गेंद घोषित, इट्स अ फेयर डिलीवरी, और फील्ड अंपायर का समर्थन करते हुए तीसरे अंपायर ने इसे सही गेंद घोषित किया, और इसी के साथ ओवर नंबर 4 की समाप्ति हो चुकी है। 4 gone, 19 on the board. Still the equal battle is now on. 22 runs to get from remaining 18 deliveries. और मैच का जहां तक सवाल है, अभी भी कहना पड़ेगा द मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में क्या होता है, और इस मैच के विजेता कौन बनते हैं। तो इससे पहले कि 5वां ओवर शुरू हो, आगे का आंखों देखा सुनाने के बाद फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. And Act Bandar Mangalore 2 are searching for the right track, and slight a bit of struggling in the middle. Now 22 needed actually from 18. Now 21 needed for the victory
for the Act Bandar against Team KFC Kodikal. Sanil and Shreyas, the batters out there in the middle to try to get that runs in the remaining overs. Mitesh, the man who is absolutely fantastic from the ball in this particular season. Whichever team is representing, he's been outstanding and becomes best bowler award 2-3 times in the big tournaments. And here comes second delivery, right arm over the wicket to Shreyas. This time wanted to go for the switch it. Appeal for leg before wicket. Half-hearted shout because it's deflected from the bat of Shreyas, so that no question of leg before wicket. One more run added to total. 21 for a loss of 3 wicket. Another 20 runs required for the victory in 16 balls. The difference of 4 runs from the ball. And wait and see how well they will go into make a comeback here. Lovely delivery there from Mitesh. Absolutely perfect one. Sanil wanted to go for the drive. Usually he's a kind of batter who wanted to implement sweep and reverse sweep. And in the big screen for us, right of Akim, one hit one massive 6 in Paradise Cricket Ground against the bowling of Hakim. Now they are playing together. This time Mitesh opportunity. Underarm throw which is misses the stump. Absolutely golden opportunity. Mitesh usually is a very good fielder on his follow through, but sometime when luck which is not going to favor you, everything going against you. Just have a look at it. Very, very close to the stumps. He's absolutely. It's an underarm throw which is missed the stumps. Sometime the more than the underarm throw, I think it's the overarm throw which is quite effective. It's 22 for 3. But still it's good over is in progress here from Mitesh. Shreyas lovely to shape, but didn't quite get that placement right what he's looking for. Just a single. With that single, scope moves on to 23 for 3 in the over number 5 in progress. Here comes down the leg side, going to be a wide. This is a bonus round, and surprisingly, Mitesh is always is very accurate in his line and length. The man who can handle the pressure very well. That's this time. This couple of runs will going to give some kind of comeback here for Act Bandar Mangalore. 25 for 3 now. 16 needed for the victory in 13 balls. Up in the air, fielder going back, and he takes a catch. Excellent one. The fielder from the deep long on, just in number 77, now shot, making no mistake at all. Shreyas wanted to break the shackle, wanted to go for the big one. Didn't quite middle that one. Pays the penalty for that. This is not the right time for Shreyas. Throw your wicket. He's a settled batsman in the middle. Of course, a slight bit of run rate which is going up, but not that much of worry. But he's back in the pavilion, make too much worry for the NM Cricketers Mangalore ತಂಡದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ 2 ಜನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು 13 ಜನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಕೇವಲ 2 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಗಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಕ್ರೀಡಾ ತಂಡಗಳ ಆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. Sanil, the new, of course, Sanil is still there in the middle. Sushant, the left-hand batter, came into bat here after a long time. Watching him in the field, the man who is job at Israel, and came here with some short time
holidays, wanted to enjoy the game of cricket here. Vacation. Leave for Shashant wanted to play some cricket here. One more run, and with that single score numbers down to 26 for the loss of 4 wicket. Now 11 balls remaining, 15 runs required for the victory. This condition will go into suitable for the left-hand batter sometime in this particular cricket ground, more than the right-hand batsman. Oh, bowler's back drive, almost Hakim has got that one. They wanted to come back for the second, no. Imran quickly moving to the direction of the ball, powerfully struck back to Hakim, stopped well by Hakim, getting his right hand to the line of the ball, and couldn't manage to take that one. So 27 for 4. Sushant is off the mark. 2 left-hand batters have to do the job here for Act Bandar Mangalore. 27 for 4. Again wanted to go for the sweep shot. Doesn't get hold up that and properly picked up a single. It's 28 for 4 in the over number 6 is in progress. Played it nicely in the gap towards the cow point region. Lovely piece of fielding from the fielder. One more single. Harris the fielder at extra cover. Sunil again trying and trying, but again he couldn't manage to get that one. Leg by call by umpire, deflected from his leg, and the over number 6 is in progress. The scoreboard is 20-30 on the board. Now a run required 11. The balls remaining 7. 11 to get from 7. Shashant back on strike. Deep long on and wideish mid long on. Oh, this time just wanted to go for the expansive drive. Doesn't get hold up that in properly. But he will go in to retain the strike for the next over. 31. 10 needed from last over. The match which is absolutely going to be a very interesting. Well, we can see that the cameraman is absolutely covering. This is a cruise. This is not a fishing. This is a cruise. They are enjoying this summer here, the hot condition, and you're absolutely traveling in the boat cruise. The party is going on here. We can see that maybe it was a family gatherings, and some they can have some fresh fish, and which is available. And some singing is also going on in that cruise. Hopefully they will going to listen my voice. No, I don't know if cameraman will once again focus that to cruise there. Some singing is going on here, and absolutely I can see that. That cruise will go into towards till Netravati Bridge, and there will they go to have a U-turn. Then they coming back almost in the evening. But I think more than the day cruise, I think the night cruise is absolutely beautiful. If you start 6:30 in the evening, and of course it's been a beautiful weather condition, not like in the morning it's very hot. Day it's very hot, but in evening it's been something special. Having a cruise. There are 2-3 cruises which is operated, and something which is encouragement for the tourism, and Sultan Batteri, Tanir Bavi, all are very attractive places for tourists. 31 for 4. Last over, 10 required for the victory. The bowler 5,000 announced for 1-6. White +1, a couple of runs to start with. This is not a good start here from the bowler, the young man. Irfan announced rupees 5,000 for 1-6, the big one. Now 8 needed from 6. Jitesh
The bowler, the young bowler. Now have to restrict that 8 runs from 6. 7 for tie. 6, 8 for win. The match if ended in a tie, then super over will go into comes into play. And Sunil swept it one. It's a good cricket there for Sunil. You know exactly the Sushant is the right batter to get one big one. It's intelligent cricket required here. And 7 needed from 5 now. Sushant back on strike. A good striker of the ball. Jitesh is a young talented bowler. Deep square leg in front of square. Deep mid wicket. Long on, long off. Deep extra cover. The fielders are in the deep. Here comes Jitesh. Swings and missed. It's going to be a big miss and Sunil is in trouble. And looks like he's short of his crease. Even though umpire asked for the third umpire, but seeing the reaction of umpire Roland Pinto, I'm surely telling you, this is not a good news here for Sunil. Because you can see that reaction of umpire Roland Pinto. It is absolutely touch and go. It is touch and go. When the bails are off, umpire have to see where the bat is. He can be a safe sometime. That's why umpire Roland Pinto was absolutely looking at very closely. Sunil looks like he's very confident because the way that he's sitting in his non-striker's end very relaxedly. It looks like he's absolutely very confident that he's a safe. But here umpire Sriraj absolutely have to look 2-3 times. Is one of the most difficult job for the umpire sometime. But you need to respect the umpires. You need to respect the technicians. Giving some different angles when you are not getting the angles. Sometime the straight angles is definitely going to be a better one. When bails are off, umpire have to see where the batter's bat. Is safe, is not out. That's what Sunil. Absolutely very confident that he is safe. The same thing is happening yesterday. And sometimes it's always going to be a very tough one for the umpires. But how to make the decision, isn't it? It's very easy to comment over the decision of the umpires. But if you are in the same place, you will realize how difficult it's going to be umpiring. It's 34 for 4. Forwards are the line of off time. Going to be a chance of run out there. A couple of runs which he completed wide outside the line of off time. Second extra. Second wide, in fact, which is 1+1, the bonus run. Now 5 needed from 4. The pressure is off here from the batters. The young man really feeling some pressure. Exactly, sometimes it's not so easy to bowl to the left-hander. Both are left-hander, so that it's going to be a lack of experience which comes into play. Swept it on into the Imran, and quickly they're going for the single. With that single score, moves on to 37 for 4. Exceeds the time limits. Fielding team have to bring one fielder inside the ring. What happens when it's going to be left-hander? If you see that most of the time bowlers bowling to the right-hander batter, and they got a habit of bowling that line regularly. Once it's going to be left-hand batter, both the side, then the bowler will going to have a problem. Even they're not changing the guard, they're continuing the same over the wicket for the left-hander. It's 37 for 4. Lofted, magnificent shot, played it in extra cover. Oh, this time Nihal missed the ball. They come back for the third. Sushant have to make a very quick run, but now looks like he might be in danger. But even though he's a danger, but couple of runs which is already there. Umpire asking for the third umpires are going to the TV umpire to give the decision. Whether the batter is safe or not. It's a little bit wide throw. But quick work done by the bowler. Absolutely good one. The Sushant looks like umpire have to see that the collection of the ball. The ball whether hit the stump.
Yes, ball is also there in the hand. Along with that ball hits the stump. No problem in that. Is out, is gone. Sushant back in the pavilion. But couple of runs added to total. 2 balls, 2 runs required for the victory. 1 for tie. So far there is no tie in this tournament. Will it going to be a first tie of the match, of the tournament? Very, very excited dugout. Jabbar absolutely is a very tense man in the dugout. We can see that is encouraging. He is saying that well played man Sushant. You have done a wonderful job. Even you are out of cricket, underarm cricket, but still, of course, we are not saying that in Israel there is no cricket, but there will be a underarm cricket. Raju Pujari Bangera, just remember the name, in Israel, who's taken underarm cricket to till Israel, Jerusalem, the place where underarm cricket is also playing. So many players are absolutely in Israel. They're having a job for their daily bread and butter. And Raju Bangera Pujari is the one is providing the opportunity for all the cricketers. And especially he's a very left-hand batter lover. And so many left-hand batters are getting a job in Israel. Prasad, Nitin, Nikhil, correction, Sushant, Deepak. The both left-hand from Goryang boys, Deepak and Sushant. This time, oh my goodness, can you believe this? It's all over. KFC Kodikal absolutely not having a one good bowler who can handle the pressure. 10 runs in this particular condition, I think is good enough for any bowler to depend. But if you're having a lack of experienced man, is absolutely KFC Kodikal disappointed with the result. But it's all happening, isn't it? The game will going to be the chapter to read, and of course the closed chapter, but you cannot close your books. You have to see what the mistake which is done. You have to review the pages and then have to correct the mistake when you're going for the next tournament. Nani Chimigagi, NM Cricketers Mangalore Tandada Nayaka. Lucky Sir Rantadka ವರ್ಸಸ್ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. The man of the match award, and I request Muzair, kindly request you to please come to the presentation dais to present the man of the match award for the man of the match. The man of the match which is goes to, and the man after a long time and came to Mangalore and performed very well is one and only the left-hand batter Sushant with the all-round performance, the man of the match. Sushant bowled 1 over, no maiden, 3 runs and picked up 2 wickets, and then his crucial stage he scored valuable runs from his bat, 5 runs. So that I request Sushant, please come to the dais to receive your man of the match award from our chief guest. ಮುಜೇರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಮುಜೇರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸುಶಾಂತ್ ACT ಬಂದರ್ ತಂಡದ ಸುಶಾಂತ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. Definitely this performance will going to win the heart of all cricket lovers of Sushant. Especially maybe the Raju Bangera will going to watch this live telecast because today is holiday, Sunday. They were absolutely enjoying the game of cricket. With the Prabhakar Pujari is the one is absolutely going to start the second innings as well. So already we have received the invitation or the marriage invitation of Prabhakar Pujari. Now Sushant receiving the man of the match award. The Muzair is Kudroli representing this beautiful
very attractive man of the match trophy. Time for changing voice. It's a time for again Rafiz Muda Bidre to take over the microphone. At the same time, it's a time for Hafiz to take over another job as a scorer, and he's not only a scorer but he's a very good cricketer, as well as he's an organizing committee member. Mr. Hafiz, welcome Hafiz for that hot seat. Always it's a hot seat, isn't it? It's not like umpiring, it's not like commentary, but this is a scoring department. I want to tell you, this is one of the most difficult job. Behind me, Tiger Altaf, and behind me is one of the most popular, the figure we can see in Kudroli. Is a very good bodybuilder, excellent cricketer, one who performs from the underarm and overarm cricket. Thank you very much, and ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ರವರೇ. RNFC ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಎರಡನೇ ದಿವಸದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ ತಂಡದ ಮೊದಲ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ 9 ದಿವಸಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ರೆಹಮತ್ ನಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕುದ್ರೋಳಿ. RNFC ಟ್ರೋಫಿ 2026 ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಲ್ ಪೂಲ್ ವಿಭಾಗದ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. ಈ ದಿವಸ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಾಳಿನಿಂದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಿಗೆ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. SR ಫಿಶರೀಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಹಾಗೂ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತನು ಮನ ಧನಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಫ್ಜಲ್ ಕುದ್ರೋಳಿ, ತನ್ವೀರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. NM ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ ತಂಡದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಮೈದಾನವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್, ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಸೀರ್ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಸಾಬೀತ್. ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಅನ್ನೇ ಎಸೆಯಲು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಯಾಜ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ, ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನೇ ಎಸೆಯುವಂತೆ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲೇ 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ. ಆರಂಭದ 2 ಓವರುಗಳು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಓವರಿನ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿ ರಿಯಾಜ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತೀಫ್ ಹಾಗೂ ಆತೀಫ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಎಸೆತಗಾರ ರಿಯಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಜ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರುವ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಅವರನ್ನ ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನ ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಯಾಜ್. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ವೇಗಭರಿತವಾದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1ರೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ ತಂಡ. ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರಾಂತ ತಂಡವೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ ತಂಡ. ನಾಸೀರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಜ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಸೆದಂತಹ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೈನ್ನ ಒಳಭಾಗದಿಂದ ಸರಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 2 ರನ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ. 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಫೈಸಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 3 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ ತಂಡ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಜ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡಿಗೆ ನೇರ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ. ಹಯಾಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 4 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ ತಂಡ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ರಿಯಾಜ್ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ 2 ರನ್ಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥ್ರೋವನ್ನು ಕೂಡ ಎಸೆದ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 16. ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ ತಂಡ 6 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾಸೀರ್ ಹಾಗೂ ಸಾಬೀತ್ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 6 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ ತಂಡ. ಸಾಬೀತ್ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಂಡಿಗನು ಕೂಡ ಹೌದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತ್ ಅವರ ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೇನೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಬೀತ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತೀಫ್, ತಂಡದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಆಟಗಾರ. ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆತೀಫ್ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ನೇರ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ರು. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 7 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 7 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಆತೀಫ್ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ ತಂಡ. ಎದುರಿಸಿದ 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 ರನ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. 2ನೇ ಬಾರಿ ಆತೀಫ್ ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ 1 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ
ದಾಂಡುಗಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 8 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಸೇಲು ಮತ್ತೆ ಆತೀಫ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ 3ನೆಯ ಬಾರಿ ಆತೀಫ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಇದು. ಲಯಬದ್ಧತೆಯ ದಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3ನೆಯ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೆಯ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಆತೀಫ್. ನೇರ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಬೀತ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮನಮೋಹಕವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಪ್ಲೇ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಹೊಡೆದಂತಹ ಹೊಡೆತ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಬೀತ್ ರನ್ ತಡ್ಕ. ಇದೀಗ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡದ ಖಾತೆ 14ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 14 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆತೀಫ್. ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಬಳಿಕ ವಿಕೆಟ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಬೀತ್. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 15 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾರಂಭವೇ ಸರಿ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆತೀಫ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ಅಂತಿಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಜೋರಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ಫ್ಲಂಬ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ನಾಸೀರ್ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. LBW ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾಸೀರ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಫ್ಲಂಬ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 15 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡ. ಆತೀಫ್ ಎಸೆದಂತಹ 1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 9 ರನ್ಗಳನ್ನ ಹಾಗೇನೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ ಎಸೆದಂತಹ ರಿಯಾಜ್ 6 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಒಟ್ಟು 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 15 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡ. 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಮ್ರಾನ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಸಾಬೀತ್. ಕಳೆದ ಓವರ್ನ 4ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಸಾಬೀತ್ ರನ್ ತಡ್ಕ. ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ. ರನ್ ತಡ್ಕ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದಾಂಡಿಗನೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸುಕೇಶ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವನಾಗಿ ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಸುಕೇಶ್. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆತೀಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಸುಕೇಶ್ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು. ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ರಿಯಾಜ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ರನ್ಔಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ರನ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಬರುವಾಗ 2ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ. ರಿಯಾಜ್ ಅವರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್, ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡ. ಸುಕೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ರನ್ ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 15 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಕೇಶ್ ರನ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಾಬೀತ್ ಬಾರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನ ಕಂಡಿತು. ಸಾಬೀತ್ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ದಾಂಡಿಗ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ರನ್ ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಬೀತ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಫಾರೀಸ್.
4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಫಾರೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಫಾರೀಸ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಇಮ್ರಾನ್. ಬಹುಶಃ ರನ್ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಬೀತ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಇಮ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಫಾರೀಸ್ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಕೇಶ್ ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿ, ಎರಡನೆಯ ಚೆಂಡು, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ತನ್ನ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಪಾದಚಲನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗದೆ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು ಸುಕೇಶ್. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 16 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಫಾರೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸುಕೇಶ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಬಾರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಲಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಫಾರೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಫಾರೀಸ್ ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಕೇಶ್. 3 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 4ನೆಯ ಬಾರಿ. ಮತ್ತೆ 4ನೆಯ ಚೆಂಡು. ಜೋರಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆತೀಫ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾದ ಮನವಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು. ಆದರೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 17 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸುಕೇಶ್ 5ನೇ ಬಾರಿ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನಗತ್ಯ ಓಟ ಇದು. ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಎಸ್, ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ಓಟ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಇಮ್ರಾನ್ ರನ್ ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇಮ್ರಾನ್ ರನ್ ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 3ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲೇಬೇಕು ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಫ್ರೀದ್, ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಅಫ್ರೀದ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪೊಡೋಸ್ ಖಾನಾ ಈ 2 ತಂಡಗಳ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 17 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 3 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡ. 2 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 15 ರನ್ಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 3ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ಸುಕೇಶ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರನ್ಗಳನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 17 ರನ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ ಹಯಾಜ್. ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಹಯಾಜ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 4ನೇ ಓವರಿನ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿ.
4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ಫಾರೀಸ್. ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ರಿಯಾಜ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸೇರಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ರನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಡಾಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಫಾರೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 3 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಾರೀಸ್ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸಿಫ್ ಹಾಗೂ ಆತೀಫ್. ಆಸಿಫ್ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಹಯಾಜ್ 2ನೇ ಬಾರಿ ನೇರ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ. 1 ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 18 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದಿಂದ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಗಳಿಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 30 ಗಜಗಳ ಒಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಅಯಾಜ್ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 19 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಎಸೆತಗಳು ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸುಕೇಶ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಯಾಜ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ರು ಸುಕೇಶ್. 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 20 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡ. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 5ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಮತ್ತೆ ಹಯಾಜ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಆಟ ಅಫ್ರೀದ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ. 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 21 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡ. ಇನ್ನು 21 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ ಫಾರೀಸ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆನ್ನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಮುಕ್ತಾಯ. 4 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 22 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 3 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡ. ಮೊದಲನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಸೀರ್ ಹಾಗೂ ಸಾಬೀತ್ ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು. ಜೊತೆಯಾಗಿ 15 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು ಸಾಬೀತ್. 7ರ ಮುಂದೆ 10. ಹಾಗೇನೆ ನಾಸೀರ್ 6ರ ಮುಂದೆ 5 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 22 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 3 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡ. ಈಗಾಗಲೇ 4 ಓವರ್ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು 5ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೋಪಿರವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. धन्यवाद रफीज मुड़बिद्रे. और जहां तक सवाल है 4 ओवर की समाप्ति का, चार ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन बन चुके हैं इस वक्त लकी स्टार रन का 3 विकेटों को खोने के बाद 5वें ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और इस बीच ये गेंद ड्राइव कर दिया. खूबसूरत स्ट्रोक इस वक्त स्ट्रेट पास दी बॉलर. लॉन्ग ऑफ पर गेंद जब तक फील्ड बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस 1 रन के साथ 23 रनों पर. 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर. रियाज अपना दूसरा ओवर प्रारंभ कर चुके हैं. क्रीज पर मौजूद अफरीद जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. फारिश नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए इस वक्त गेंदबाज रियाज. अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, और इस बीच बेहतर गेंद इस वक्त
रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 23 रनों पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। इस श्रृंखला के लिए इंडियन क्रिकेटर्स खासकर उनके लिए शुभकामनाएं इस वक्त भेजी है श्रीमान रियाज बिरपुगुड्डे। तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है। श्रीमान रियाज बिरपुगुड्डे इन्होंने शुभकामनाएं बेस्ट विशेस भेजी है इस श्रृंखला की सफलता के लिए और इंडियन क्रिकेटर्स के लिए। और जहां तक सवाल है तो बेहतर गेंद थी इस वक्त, इट्स अ राइट डिलीवरी। और जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोर 23 रनों पर रुक चुका है। 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त रियाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार अफरीद के लिए। और अफरीद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रियाज की गेंदों का। टॉप एज एक्स्ट्रा बाउंस और गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए इस वक्त अंतिम क्षण में गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए बल्लेबाज के टॉप एज पर जरूर टकराई थी, लेकिन खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए शॉट फाइन लेग पर और 1 रन का इजाफा हो चुका। 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रन सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए चाहिए कुछ दमदार स्ट्रोक चौके और छक्के के रूप में लकी स्टार रंतरका की पारी में उनके पारी की रन की गति को एक्सेलरेशन लाने के लिए। और रियाज एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए फारिश के लिए इस वक्त अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद जब इस बार बेहतर गेंद, फैंटास्टिक वन। आई थिंक he just get rid of the batsman. The ball gets some extra bounce at the last moment, just gone for a mighty heave at the last moment। और जहां तक सवाल है गेंद थोड़ी सी उछाल लेते हुए अंतिम क्षण में बल्लेबाज के बल्ले को वंचित करते हुए सीधे मिडल ऑफ स्टंप पर जाकर टकराती हुई और यहाँ पर ये विकेट गिर चुका है। और देखिए किस तरीके से ये विकेट यहाँ पर गिरा था और गेंद बल्ले और पैर को चीरती हुई सीधे मिडल ऑफ स्टंप पर जा टकराए। एक और विकेट गिर चुका है। नाउ द मैन डिपार्ट्स। Farish, the man departs, 4th wicket gone. It's 24 for 4. सो हनीफ इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद और रियाज गेंदबाजी करेंगे हनीफ के लिए। 5वां ओवर उनकी पारी का प्रगति पर और रियाज हनीफ के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाह, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली, गॉन टू फॉर अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। बेहतर रन बिटवीन द विकेट और 1 रन दोनों बल्लेबाज पूर्ण करते हुए स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हनीफ का खाता इस 1 रन के साथ इस वक्त खुल चुका है। 5वां ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर और अफरीद सामना करते हुए इस वक्त रियाज की गेंदों का दाहिने हाथ ओवर द विकेट। रिवर्स शॉट, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली, गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल एंड डायरेक्ट हिट। और जहां तक सवाल है इस वक्त अंपायर का, तो तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की है इस वक्त फील्ड अंपायर ने। और जहां तक सवाल है यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था, गेंद को इस वक्त रिवर्स शॉट खेलना चाहता, चूंकि गेंद लगभग उनके पैरों पर टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े तेजी के साथ, विकेट कीपर गेंद तक पहुंचते हुए निशाना दागा, नॉन स्ट्राइक रन पर डायरेक्ट हिट इस वक्त लग चुका है। लेकिन देखना है जब डायरेक्ट हिट जो कि टकराया था नॉन स्ट्राइक रन पर, तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं। और तीसरे अंपायर द्वारा इसका परिशीलन यहाँ पर जारी है, तो देखते हैं आखिरकार क्या निर्धार वो देते हैं। मैच नंबर 4 आज का खेला जाता हुआ इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत RNFC ट्रॉफी 2026 के अंतर्गत। और मुकाबला इस वक्त जारी है एन मैंगलोर और लकी स्टार रणतरका के बीच। अंपायर इसकी जांच इस वक्त करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। He's gone, in fact. He fell just short out of his crease.
And one more wicket fallen for Lucky Star run tarka. आफरीद आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए ऑलमोस्ट ऑन द लाइन उनका बल्ला बैट था क्रीज पर जब स्टंप्सों पर गेंद टकराई थी, बिल्स डिस्टर्ब हुए थे। और जहां तक सवाल है इस वक्त 5वें विकेट गिरने के बाद इस वक्त हालत काफी हद तक नाजुक सी इस वक्त दिखाई देती हुई लकी स्टार रन तरका की 25 रनों पर 5वां विकेट खो चुका है। 5 ओवर की समाप्ति इस वक्त हो चुकी है। 5 overs completed, 25 for 2 overs left in overall calculation in their innings। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो छठा ओवर लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए Rifaz, the new batsman, is now comes out to the middle at number 7 batsman for Lucky Star run tarka। और इस बीच गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए सुकेश ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज रिफाज जो कि सामना करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर सुकेश इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए again just gone for a mighty misses, collected brilliantly by wicketkeeper behind the stumps। Quick collection from wicketkeeper Atif। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 25 रन 5 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है और गेंदबाज सुकेश अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। पहले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की थी, इस बार लेग स्टंप पर आते पैरों पर गेंद टकराई, नहीं कहा अंपायर ने, थ्रो पहुंचा नॉन स्ट्राइक रन पर, लेकिन एक रन बल्लेबाज दौड़कर प्राप्त करने में सफल लेग बाई के रूप में। 26 for the loss of 5 विकेट। सिर्फ एकमात्र रन अब तक सुकेश प्रदान कर चुके हैं बैट से बल्ले से अपने पहले 1.2 ओवर की गेंदबाजी में। और अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए हनीफ जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट। और इस वक्त बल्लेबाज तैयार नहीं थे तो इस वजह से एक बार फिर से उन्होंने गेंदबाज को रोका और फिर से एक बार अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए गेंदबाज सुकेश अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए हनीफ के लिए सुकेश। रिवर्स शॉट, गेंद हवा में जरूर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और आसानी के साथ इस कैच को लपकने में सफल फील्डर रियाज। और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट ट्राइंग टू प्ले द रिवर्स शॉट इन द लास्ट मिनट, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। और यहां पर देखिए किस तरीके से हुआ था, टॉप एज पर गेंद टकराई, आसान सा कैच सिल पॉइंट पर फील्डर इस वक्त लपकते हुए रियाज। और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका। द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर द बैट्समैन ऑफ लकी स्टार रन तरका। They are really struggling out in the middle। 26 for the loss of 6 wickets। राजिक का नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ, सिर्फ 9 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में। दोपहर का वक्त लगभग 3 इस वक्त बचते हुए और धूप का प्रकोप अभी भी काफी तेज मैदान पर रहा और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहां पर अब करते हुए। सुकेश अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाह चुके, गेंद पहुंची शॉट फाइन लेग पर, रन्स नहीं मिलेंगे और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 26 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। रनों के लिए इस वक्त संघर्ष करते हुए बल्लेबाज लकी स्टार रन तरका के सुकेश। मोड़ दिया खूबसूरती के साथ पैडल स्वीप के जरिए, स्क्वायर लेग पर गेंद जाते हुए एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। अंतिम बार इस ओवर में गेंदबाज सुकेश गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए और रिफाज सामना करने के लिए तैयार। लेफ्ट दिस टाइम आई थिंक चांस फॉर द फील्डर एट मिड विकेट और फील्डर गेंद को लपकने में असफल। मिस जजमेंट इस वक्त कर बैठे और आखिरकार गेंद तक पहुंच नहीं पाए और 2 रन इस बीच बल्लेबाज दौड़कर प्राप्त करने में सफल। और स्ट्रोक पर नियंत्रण नहीं था लेकिन भाग्य बल्लेबाज का साथ देता हुआ मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे काफी कोशिश जरूर की लेकिन गेंद के बिल्कुल नीचे आने में सफल। और इस मिस जजमेंट के बदौलत यहाँ पर 2 रन बल्लेबाज और टीम प्राप्त कर चुका है लकी स्टार रन तरका। देखिए किस तरीके से इस कैच को लपक नहीं पाए थे इस वक्त फील्डर। और ओवर नंबर 6 की समाप्ति हो चुकी है। 6 overs completed, 29 on the board, 6 wicket down and now just a last over remaining in Lucky Star run Tadka's innings।
हुजैफ द बॉलर स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स और पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलते हुए लॉन्ग ऑन फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया जा रहा है और हुजैफ पहली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट राजिक के लिए गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहा शॉट फाइन लेग पर मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन इस बार रन आउट करने में सफल हो चुके हैं अंतिम क्षण में थोड़ी सी धीमेपन जरूर दिखाई थी गेंद को रिसीव करने के बाद रियाज ने लेकिन यहाँ पर रन आउट करने में सफल और आखिरकार यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ तातीफ के हाथ में गेंद चूकी दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड करके थ्रो किया और रियाज पहले आ गए गेंदबाज से पहले और जैसे ही बल्लेबाज ने दौड़ना शुरू किया गेंद को विकेटों पर लगाने में सफल बेल्स उड़ाने में सफल फील्डर रियाज और सातवां विकेट इस वक्त गिर चुका है 29 for 7 नंबर 9 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल अकरम इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए हुजैफ एक गेंद अब तक फेंक चुके हैं अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार और अगली गेंद लेकर तैयार था इन हाथों पर द विकेट ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आते हुए क्विकर गेंद थी ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकलते हुए सीधे पहुंचे विकेट कीपर आतिफ के हाथों में रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 29 रन 7 विकेट के नुकसान पर हुजैफ इस बार बेहतर गेंद थी इस वक्त क्विक अबान और विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाए 1 रन बल्लेबाज को मिला 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 30 रनों पर 22 का इशारा अंपायर का 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज हुजैफ यहाँ पर फेंक चुके हैं और यहाँ पर देखिए क्विकर गेंद थी ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए और आखिरकार विकेट के ऊपर भी ठीक तरह से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए विकेटों के बीच 22 के रूप में 1 रन उनके खाते में जुट चुका है हुजैफ इस बार ड्राइव किया मिड विकेट पर मिस फील्ड और इस बीच रन से बल्लेबाज को यहाँ पर मिल चुका है 1 रन पूरा कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज 31 रन 7 विकेट के नुकसान पर 31 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स थ्रो को रिसीव करने के बाद गेंदबाज ने विकेट जरूर चटकाए थे लेकिन इससे पहले बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रन 7 विकेट के नुकसान पर निश्चित रूप से उनकी पारी का अंतिम ओवर इस वक्त प्रगति पर लेकिन रन सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए इस वक्त गेंदबाज हुजैफ अपने पहले 4 गेंदों में सिर्फ एकमात्र रन बल्ले से वो इस वक्त प्रदान कर चुके हैं 5वीं गेंद लेकर तैयार रिफाज के लिए बार गेंद को उछाला खूबसूरत स्ट्रोक दमदार स्ट्रोक वाइड लॉन्ग ऑन पर सुकेश फीडर मौजूद 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 33 रनों पर बेहतर स्ट्रोक था इस वक्त इनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद को इस वक्त उछाला था वाइडिश लॉन्ग ऑन और डीप इन विकेट के दरमियान जो फील्डर मौजूद है सुकेश जो कि तेजी के साथ गेंद पर जब तक झपके और गेंद को फील्ड करके थ्रो करे स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का बेहतर स्ट्रोक रिफाज के बल्ले से लगता हुआ 33 रन 7 विकेट के नुकसान पर 33 for 7 द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप अंतिम गेंद लेकर उनकी पारी का गेंदबाज हुजैफ तैयार रिफाज जो कि बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए उनकी पारी के अंतिम गेंद का यह गेंद बाउंड आउट शायद स्टंप्सों पर गेंद इस वक्त टकरा चुकी है और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है Extra quick one from the bowler Huzaif and he just got rid of the batsman in the final delivery of their innings. The man departed is Rifaz. And just have a look at this in the replay. Much straighter line, extra quicker, just sticking to his off stump. Bills are disturbed. So that's it for the innings of Lucky Star Rantarka. They finished with 31 for the loss of 33 for the loss of 8 wickets. Score card इस वक्त दिखाया जा रहा है. सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी साबित जिन्होंने डबल डिजिट प्राप्त किया 10 रन उन्होंने बनाए 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया गेंदबाजी का विश्लेषण रियाज 2 overs 9 runs 1 wicket आतिफ 1 over 9 run 1 wicket सुकेश मोस्ट सक्सेसफुल 2 overs 4 runs 1 wicket अयाज 1 over 5 runs no wicket हुजैफ 1 over 3 runs and 1 wicket सारे गेंदबाज मैंगलोर के किफायती गेंदबाज उन्होंने की फलस्वरूप 33 रनों पर रोक कर रखने में सफल लकी स्टार रणतरका के बल्लेबाजों का लक्ष्य 34 रनों का 34 द टारगेट फॉर Mangalore which set by Lucky Star Rantarka in 7 overs they have to score for victory और देखते हैं यहाँ पर 34 रनों के लक्ष्य तक मैंगलोर के बल्लेबाज पहुंच पाते हैं नहीं नेक्स्ट मैच will be played between the brothers Makyar
versus Toporoscara. One more good match is now coming up, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. और जहाँ तक सवाल है 34 रनों का 34 the target in 7 overs for in Mangalore which set by Lucky Star run tarkan their innings now going to start और एक छोटा सा ब्रेक लेते छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके साथ उपस्थित होंगे जब यहाँ पर एनएम मैंगलोर की पारी की शुरुआत होगी तो अब वक्त एक ब्रेक करना स्टार्ट फॉर ब्रेक थैंक यू धन्यवाद ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಇವರ ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ತಮಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಫ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ and welcome for this prestigious cricket tournament. Hello. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಟಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಖ್ಯಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇರ್ಷಾದ್ ಅವರು NM Cricketers Mangalore now chasing 34 to win this match against Lucky Star Rantadka. And wait and see how Lucky Star Rantadka will going to restrict their opposition. NM Cricketers Mangalore. The first power played is straight to the field. Mix up, chance of run out. My goodness, can you believe this? Golden opportunity is gone in vain.
Absolutely, because you can see that batter Arif is not really, is already given up after seeing the ball. Is went straight to the fielder. Have a look at it. It's not a good throw came from the fielder. He's in a half a tracker. You need to have some enough power in the throw. Will make Arif back in the pavilion. This is what sometime the team have to grab this opportunity when you're playing against a team like NM Cricket's Mangalore. One without loss of any wicket. Lucky star Ram Kadaka yesterday. They upsetted young friends Ruwainab. Bajal Champions Trophy is played at Bajal. They depended a small total of 28 runs against young friends Ruwa with their extraordinary bowling performance and fielding. And here also they got one more opportunity here to make a big upset in this tournament if they bowls well. Similarly how they performed in that yesterday's match. One without loss of any wicket. Around the wicket right arm. Arif lofted it and just wide of the fielder at mid-on. Again luck which is favouring Arif. He survived from the run out now. Just ball is just passing that fielder at short mid-on. Arif doesn't get hold of that properly. He just getting the bat into the ground along with the ball and simultaneously, and that's why he's missed that timing what he's looking for. So when you try to hit the ball too hard, it's not so easy when the ball came along the carpet. Razik is one of the best performer from the ball for Rantadka. Lovely shape shot there from Shaz. He's been outstanding in his technique. Again, they're looking for the third. It's been a great piece of running between the wicket. Absolutely good one. This is one of the special about these two batters as far as the running between the wicket is concerned. Shaz has been outstanding. He's the man. He's absolutely doing a good job for NM Cricketers Mangalore in the recent tournaments when they grow on the prestigious titles. Shaz has been promoted up in the order. Usually is mid-order batter, but in this particular match they got some experiment. Down the leg side going to be a wide, and with that wide +1, the couple of runs. Razik correction is absolutely making a big mistake here in this first over, bowling that line which is far outside the non-black stump, and there's scoreboard now 7 on the board without loss of any wicket. Chasing the total score of 34 to win this match. Reverse hip and straight to the answer fielder. Saz wanted to play it very fine. The intention of the batters to get that one very fine. But line of the ball for Saz is not so easy to get that reverse sweep effectively. Slower one. Slight a bit of extra bounce. And the ball absolutely ballooning it in the air, and the fielder making no mistake at all. Just running back. Completes the catch. NM Cricketers Mangalore have lost their first wicket. Is 7 for 1. Yesterday, both the teams have played a good game of cricket in the night at Bajal, the Bajal Champions Trophy. The one team won the match against young friends Rantadka. Lucky star. NM Cricketers almost there in the game, but they lost the match. But even they lost the match, but they taken the match into the last over, the last delivery. That low scoring 21 runs that made very tough for the team Torpedoes Khana. Razik to Asif, experienced man. Wanted to go for the reverse sweep, missed it completely. First over completed. NM Cricketers Mangalore has got a mixed result here. They lost 1 wicket, but they got 7, and I think it's a good enough to get at 7 runs in the first over. But Lucky Star Rantadka have to do a lot of job. Good job here. Munna Pandyatada. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ, ಹಾಗೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Seven for 1. Afreed is a batter.
So Afrid will go into ball the second over. Have to come back very strongly. Arif wanted to go for extra cover drive because of that sharp incoming delivery. He couldn't manage to get the timing what he's looking for that expansive extra cover drive. No run scored. Scoreboard remains on 7 for 1. Arif and Asif. Arif to face Afrid. Right arm over the wicket. Beautiful shot there from Arif. Excellent extra cover drive. The fielder behind the ball. And before one of the fielder will going to get that one. Ample time for the batter Arif to come back for the third. One more excellent running between the wicket here from the batters of NM Cricketers Mangalore. This is one of the important part of batting. Hitting the ball. It's not good enough, but it need to be good enough as far as the running between the wicket is concerned. Even it was in a very hot condition in the afternoon, exactly 3 o'clock. Still it's going to be very hot here. And straight away double figure here for the NM Cricketers Mangalore. It's 10 for 1. Third time in this over. To Asif. Asif wanted to go for the safe shot. Chance of run out in a non-cycle. And direct it might be all over. Asif already given up. He thought it might be all over if the ball will going to hit the stump. Afraid on his follow through. Turns back. Try to hit the stump. But he misses the stump and batter survive. 11 for 1 in the over number. Second is in progress. Lot of batting surgery in NM Cricketers Mangalore in the batting department. Even though Shaz has been promoted up in the order, but he couldn't manage to capitalize that much effectively. Arif is absolutely magnificent shot. What a shot that from Arif. That was absolutely glorious. So nothing much wrong with the line of the delivery. Just coming wide of the crease. Just have a look at the follow through there from Arif. He hit that one very neatly right from the middle of the bat and ball just disappearing into the crowd. The fielder in the deep long off has got a little bit jump, but it's not good enough to stop the single from the bat of Arif. Fantastic follow through. Excellent timing. This time not quite intended, but he just went with the stroke just like a left-hand batter hitting that on drive. Arif is absolutely that Asif is acknowledging that 6 which came from Asif. So again and again you can see it in a replay. Now Asif will go into face Afrid. Right arm over the wicket. Just played it square of the wicket quite deliberately by Asif. Enough time for Asif to complete the couple of runs. Even Arif is looking for third. Need to appreciate his energy level in this hot condition. Run too much runs in this between the wicket. 20. The big over. Absolutely big over which is comes tonight after completion of over number 2. It's 20 for 1. You are watching the prestigious Rnfc Trophy 2026. Going exactly 10 runs per over. $13 came from this over of Afrid. Expensive over. Only reason Arif the man who got one massive 6. Excellent batter. Arif and particular in this season he got opportunity to for NM Cricketers Mangalore. Definitely it's going to be one of the best gift for the NM Cricketers Mangalore, getting him as an opener for the side. Even any stage of the innings, he got a potential of batting, got some good technique of hitting the ball. This is what NM Cricketers Mangalore are searching for after some of them which is almost out of the game. Sadiq is the one more mid-order batter, and they have to get the one man in that place. Arif is the right person to fulfill the place in the middle order. Leg before wicket appeal. Umpire Suresh Mudabidri is not interested and he called it leg by, not leg before. 21 for 1. 13 more runs required for the victory.
Nasir. Specialist comes into play. Asif wanted to play that one into that square region. Down to deep backward point, but ball went towards a deep mid-wick, deep extra cover for a single 22 for 1 and 12 more runs required for the victory. Far outside the line of off stump and a wide call by umpire 1+1, a couple of runs which is coming very freely. Ali matame Torpedoes Khana ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯರ್ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಪ್ಲೇಟ್ ಡೌನ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಆನ್. The scoreboard is remained on 24 for 1 in the over number third is in progress. NM Cricketers Mangalore looking on driver's seat of winning this match, just 10 runs away from the victory. Asif wanted to go for the reverse sweep. Wicket keeper wanted to become a smart, but it's become a too smart, isn't it? And one more run added total. Already you can see that the body language of Lucky Star Rantadka. Already they've given up this match. It's 25-1, 9 runs required for the victory. 26 more deliveries left. Arif wanted to play big for the big one on the onside region. There's something is going on here. The stumps which is uprooted by the wicket keeper Sabit, but not from the ball. Still 9 more runs required for the victory. Or if the man is batting on 11 out of 8. Afraid the correction. The bowler bowls a nice sweep shot, but only single in this particular cricket ground they will going to get, not more than that. With the addition of that singles, 26 for 1 in the last 4 overs remaining. They have to get another 8 more runs required for the victory. You are watching Rnfc Trophy 2026. Again, nicely played it down to deep cow point region. No one there in the deep. That will going to be a boundary or not. Ball is not really traveling quickly here. It's not a quick outfield. It's a slow outfield. It's not a boundary. It's not a boundary. Just a couple of runs. It's 28 for 1. Another 6 more runs required for the victory. Torpedoes Khana ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. This is Arif's. This is Arif's a tremendous strike. And what we are talking about, Idu Madagu, Idu Kobalagu, now it's going to be Idu Tagadagu. And he just finished the match in a style with a 6. The time for the tossing ceremony. Now they finished the match in a style with a magnificent hit. That's how I look at in replay. Beautiful hit, as clear as a whistle, and ball is absolutely disappearing into the roof of commentator box after one bounce. After one bounce in the means after crossing the boundary line. In the match summary, 33 for 8. Lucky Star on third. Disappointment in the batting. Only Sabit has got a double figure, but all we can see that's single digits. Excellent bowling performance from Riaz, Atif and Uzaif. And then NM Cricketers Mangalore chasing down that run with the 3.2 overs with the excellent batting display from Arif with the 20 runs in 11 balls. Now Saif is unbeaten 5 in 6 balls. But all we can see that it's been a fantastic victory for NM Cricketers Mangalore against Lucky Star Rantadka. And here is a toss ceremony is going on here between the captains of Brothers Makyar versus Torpedoes Khana. The time to announce the man of the match.
The man of the match here just goes to the bowler who responsible to restrict their opposition with the low scoring with a fantastic bowling figure of 2 overs, no maiden, 4 runs and 1 wicket. And that is one and only Sukesh. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್, ಮಾಜಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Being the chief guest for this presentation of Man of the Match award. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಮರ್ ಶಮೀಮ್, ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಇದರ ಮಾಲಕರು, ಟ್ರೆಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂಥ ಉಮರ್ ಶಮೀಮ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸುಕೇಶ್ ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಮಾಜಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಕೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ 2 ಓವರ್ 4 ರನ್ 1 ವಿಕೆಟ್, ಎಕಾನಮಿ ನೋಡಿ ಕೇವಲ 2. So it's a well-deserved Man of the Match award for Sukesh for his outstanding bowling performance. Thank you very much once again. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾಣ್ಯ ಚಿಕ್ಮೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಟು ರಫೀಸ್ ಮುಡಬಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ರವರೇ. ರೆಹಮತ್ ನಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ RNFC ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಎರಡನೇ ದಿವಸದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪೊಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ರೊಲ್ಯಾನ್ ಪಿಂಟೋ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೇಳುವಾಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ತೀರ್ಪು, ಜೊತೆಗೆ ಕರಾವಳಿಯ ಈ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬಿಸಿಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೋರ್ಪೊಡೋಸ್ ಖಾನಾ ಹಾಗೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಇದೀಗ ಮೈದಾನ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಯವನ್ನ ಕಂಡು ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಟೋರ್ಪೊಡೋಸ್ ಖಾನಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಟೋರ್ಪೊಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಟೋರ್ಪೊಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟಿ ನವಾಜ್ ಹಾಗೂ ಮನ್ಸೂರ್ ರಂತಡ್ಕ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾಗಿ ಟೋರ್ಪೊಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೋರ್ಪೊಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಾಷಿ ತೊಮೆ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಟೋರ್ಪೊಡೋಸ್ ಖಾನಾ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಸ್, ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ. ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾಗಿ ಟೋರ್ಪೊಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಲೆಫ್ಟಿ ನವಾಜ್. ಟೋರ್ಪೊಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದಾಂಡುಗಾರ ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಶೀರ್. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಾಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾದ ಬಳಿಕ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬಶೀರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೆಸ್ಸಿ ನಂಬರ್ 10 ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಟೋರ್ಪೊಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಇರ್ಷಾದ್, ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ತನ್ನ ಊರಿನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇರ್ಷಾದ್ ಮಕ್ಯಾರ್.
ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಬಶೀರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 3ನೇ ಎಸೆತ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ರನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 2 ರನ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ 3 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡ. ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಚೆಂಡು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಿಯಿಂದ ಸಾಗಿದಾಗ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 2 ರನ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 3 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಬಶೀರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮನ್ಸೂರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. 1 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡ. ನವಾಜ್ ಹಾಗೂ ಮನ್ಸೂರ್ ತಾಳ್ಮೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ 1-2 ಈ ರೀತಿಯ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಶೀರ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಸೆದಂತ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ನವಾಜ್ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರನ್ಗಳು ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಶೀರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಂಡಿಗ ನವಾಜ್ ಅವರಿಗೆ. ನವಾಜ್ ನೇರ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡರಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ನವಾಜ್.
4 ರನ್ಗಳು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಬೌಂಡರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡಿಗ ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡ ಒಟ್ಟು 8 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮನ್ಸೂರ್ ರನ್ತಡ್ಕ ಹಾಗೂ ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 8 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮನ್ಸೂರ್ ರನ್ತಡ್ಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ರನ್ತಡ್ಕ ಅವರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ವೀರ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1,000, ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 2,000 ಹಾಗೂ ಬೌಂಡರಿಗೆ 1,000 ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ರನ್ಗಳಿಗೆ 1 ರನ್ಗೆ 500 ಅನ್ನುವಂತಹ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕರೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬೆಂಗ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಫೀಫ್. 9 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಫೀಫ್ ಅವರ 2ನೇ ಎಸೆತ. ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ದಾಳಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿ ನವಾಜ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಎಡಗೈ ದಾಳಿಗಾರ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಸೆದಂತ 2ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್, ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 5 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ರು. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಅಫೀಫ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 2ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬಾಶೀತ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಶೀತ್ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡ. ಈಗಾಗಲೇ 9 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬಾಶೀತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅಫೀಫ್ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಆಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಶೀತ್. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 10 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡ. ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನ್ಸೂರ್ ರನ್ತಡ್ಕ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರ್ಷಾದ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೌಶಾದ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮನ್ಸೂರ್ ರನ್ತಡ್ಕ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡ ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನೌಶಾದ್ ಕೊನೆಗೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಫೀಫ್ ಎಸೆದಂತಹ 4 ಎಸೆತಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ರನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ರನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಇರ್ಷಾದ್. ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಶಾಕೀರ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರ,
ರೋಬೋಟಿಕ್ ಕಿಲಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶಾಕೀರ್ ಈ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ರನ್ಔಟ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಚುರುಕಿನ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 11 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟಾರ್ಪೋಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡ. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ ಅಫೀಫ್. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2ರ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 11 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾರ್ಪೋಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಾಶೀತ್. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಫೀಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಸೆದಂತ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳು ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯ. 2 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 11 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಟಾರ್ಪೋಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡ. 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನವಾಜ್ ಹಾಗೂ ಮನ್ಸೂರ್, ಒಟ್ಟು ನವಾಜ್ 5 ರನ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಮನ್ಸೂರ್ 4 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 4 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಬಾಶೀತ್ ಹಾಗೂ ಶಾಕೀರ್ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 2 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 11 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಟಾರ್ಪೋಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್. ಆರಂಭದ 2 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರು ಲಯಬದ್ಧತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಇದೀಗ 3ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ಬಶೀರ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕೇವಲ 3 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಫೀಫ್ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 8 ರನ್ಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಂತ ಅಫೀಫ್ ಕೇವಲ 3 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇರ್ಷಾದ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಸೆತಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಇರ್ಷಾದ್. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಶೀರ್ ಎಸೆದಂತ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ರನ್ಗಳು ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಬಶೀರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 8 ರನ್ಗಳು, ಹಾಗೇನೆ ಇದೀಗ ಎಸೆದಂತಹ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬಶೀರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಶಾಕೀರ್ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನಿಂದ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 12 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಟಾರ್ಪೋಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡ. ಟಾರ್ಪೋಡೋಸ್ ಖಾನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರಾಂತ ತಂಡ, ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳಂತಹ ತಂಡ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಶೀರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಸೆದಂತಹ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 13 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 13 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 3ನೇ ಬಾರಿ ಬಶೀರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ದಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ರನ್ ಔಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 14 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟಾರ್ಪೋಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳನ್ನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಹೌದು ಟಾರ್ಪೋಡೋಸ್ ಖಾನ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಂಡವೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ಬಾರಿ ವೈಡ್ ಬಾಲ್, ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಡ್ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಗೆ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಈ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 15 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡ. 3 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಎಸೆತಗಳು ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಶೀರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಂಡಿಗ ಶಾಕೀರ್ ಅವರಿಗೆ. ಶಾಕೀರ್ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 16 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡ. ನಿರಂತರವಾಗಿ 1, 2, 1 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಾಷೇತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಹೊಡೆತ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ನೌಶಾದ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರೂ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 17 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡ. ಬಶೀರ್ ಅವರ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಶಾಕೀರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 17 ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಓವರ್. ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 8 ರನ್ಗಳನ್ನ ಈ ಬಶೀರ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಳಿಕದ 2ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಂತ ಅಫೀಫ್ 3 ರನ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ರು. ಇದೀಗ 3ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ಬಶೀರ್ ಮತ್ತೆ 6 ರನ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 3 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 17 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ನವಾಜ್ ಹಾಗೂ ಮನ್ಸೂರ್ ರಂತಡ್ಕಾ ಎಂಬ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡ. ಇದೀಗ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಈ ಆಟಗಾರ ಕಾರ್ತಿಕ್ 2 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಯಬದ್ಧತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ವೇಗಭರಿತವಾದ ಎಸೆತ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ದಾಳಿ ಇದು. ರನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಬಯಸತಕ್ಕಂತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಎಸೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಎಸೆದಂತಹ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಶಾಕೀರ್ ಬಾಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಬಾಷಿತ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 2ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಶರವೇಗದ ಚೆಂಡು. ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತವಾಗಿ 2 ಎಸೆತಗಳು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಚೆಂಡು. ಬಾಷಿತ್ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ರನ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇರ್ಷಾದ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರ್ಷಾದ್ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ರನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ
ಇರ್ಷಾದ್ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2 ರನ್ಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಷಿತ್ ಹಾಗೂ ಶಾಕೀರ್. 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 19 ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಎಸೆದಂತ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಎಸೆತಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇದುವರೆಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನೀಡಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 19 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡ. ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ರನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡುಗಳು. ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 20 ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಷಿತ್ ಹಾಗೂ ಶಾಕೀರ್. ಬಾಷಿತ್ ಈಗಾಗಲೇ 9 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 6 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಶಾಕೀರ್ 5 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 3 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವನ್ನ, ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟ ಬರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡ ಗಳಿಸಿದ್ದು 21 ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬಶೀರ್, ಅಫೀಫ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಈ 4 ಓವರ್ಗಳು, 4 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 21 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಓವರೊಂದಕ್ಕೆ 4 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿ ಲಯಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ನಿಖರತೆಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು 3 ಓವರುಗಳ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ 18 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡ ಎಷ್ಟು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೋಪಿರವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. धन्यवाद रफीज। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त 4 ओवर की समाप्ति का, तो रनों के लिए कुछ हद तक संघर्ष करते हुए बल्लेबाज 5वें ओवर की पहली गेंद, और इस वक्त शाकिर ने गेंद को बोलना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। 4 ओवर में ऐसा कहना पड़ेगा ब्रदर्स मक्यार के गेंदबाजों ने काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया। सिर्फ 21 रन प्रदान कर चुके 4.1 ओवर में। और इस वक्त दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाज की गेंद, रिवर्स शॉट शाकिर ने गेंद को खेलना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट. He's got a single, and with that single run the scoreboard moving up to 22 for the loss of 2 wicket. और इस वक्त टॉर्पेडोस खाना के बल्लेबाज रनों के लिए कुछ हद तक संघर्ष करते हुए नवाज लेफ्टी और मंसूर इस वक्त पवेलियन वापस लौट चुके हैं, और एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए इस वक्त ब्रदर्स मक्यार की गेंदबाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर निकलती हुई बासित ने गेंद को छोड़ दिया कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन गेंद कुछ ज़्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा एक और डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ। और फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद, इस बार आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहा बासित ने, स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची, सीधा थ्रो पहुंचा नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। निस्संदेह टॉर्पेडोस खाना के बलाढ्य बैटिंग लाइनअप पर अंकुश लगाने में काफी हद तक सफलता प्राप्त कर चुके गेंदबाज ब्रदर्स मक्यार के अब तक। यह गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हैं, आगे निकले शाकिर ने गेंद को उछाल दिया। इस वक्त वाइड स्लंग ऑन पर बासित दूसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन नहीं मिलेगा। और इस बार मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, एक बार फिर से वापिस अपने क्रीज पर लौट चुके हैं दोनों बल्लेबाज, और 1 रन का इजाफा हो चुका है। 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। फैंटास्टिक बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम द बॉलर्स ऑफ ब्रदर्स मक्यार।
और चौके और छक्के लगाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं इस वक्त बल्लेबाज, लेकिन सफलता उनके पक्ष में अब तक नहीं आई है। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला इस खूबसूरती के साथ, बासित ने गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट पर, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, काफी वाइड थ्रो इस वक्त पहुंचता हुआ और बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। बेहतर प्लेसमेंट था इस वक्त बासित का और 2 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। 26 for the loss of 2 wickets, just 5 runs conceded by the bowler Amir in this over, and a fantastic 5th over came to an end in the Brothers Makyar's point of view. The first 5 overs ऐसा कहना पड़ेगा belongs to the bowlers of Brothers Makyar और 2 ओवर का खेल बाकी और 2 ओवर में देखना यह है कि टोपोडोस्काना के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। फिलहाल पहले 5 ओवर में ऐसा कहना पड़ेगा ब्रदर्स मक्यार के गेंदबाजों ने एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया है और अगला मैच एक और बेहतरीन मैच यहाँ पर खेला जाएगा एनएम मैंगलोर और एसीटी बंदर के बीच और निश्चित रूप से हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि एक रोचक मुकाबला होगा। अगला मैच दोनों संतुलित टीमों के बीच एनएम मैंगलोर और एसीटी बंदर के बीच और मैं दरख्वास्त करता हूँ दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क कर ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। गेंदबाज कार्तिक का गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए पहली गेंद लेकर तैयार शाकिर के लिए, चूके विकेट कीपर के हाथों में और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। बेहतरीन तरीके की स्टंपिंग विकेट कीपर इरशाद इस वक्त करते हुए, शाकिर काफी देर से कुछ परेशानी में नजर आ रहे थे और अपने सही लय को प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना कर रहे थे। यहाँ पर देखिए किस तरीके से प्रेशर ऑफ करना चाहा, उछालना चाहा, विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंची और विकेट कीपर ने तेजी के साथ बिल से इस वक्त उड़ा दिए। इरशाद का बेहतर विकेट कीपिंग और विकेट नंबर 3 गिर चुका है। शाकिर द मैन डिपार्ट्स, स्ट्रगलिंग इनिंग्स केम टू एन एंड फ्रॉम हिम, ही स्कोर्ड जस्ट 6 runs of 10 deliveries and the third wicket loss for Topodoskana. It's 26 for 3. और नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ सिनान इस वक्त टोपोडोस्काना की ओर से क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए निश्चित रूप से एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हैं ब्रदर्स मक्यार के गेंदबाज और देखते हैं बचे हुए 11 गेंदों में यहाँ पर ब्रदर्स टोपोडोस्काना के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। और इस बीच कार्तिक अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, सिनान जो कि इस वक्त सामना करते हुए Absolutely fantastic battle is now continuing here और अगली गेंद लेकर कार्तिक इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट सिनान के लिए, उछाला इस वक्त सिनान ने लेकिन मौका जी नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त सिनान के बल्ले से लगता हुआ, ऐसा कहना पड़ेगा। जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट, हैव अ लुक एट दिस द रिप्ले, क्लीन पिकअप एंड इट जस्ट गॉट दैट वन फॉर अ मैक्सिमम। जरूरतमंद छक्का इस वक्त लग चुका है सिनान के बल्ले से और अपनी पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद एक बेहतर शुरुआत कर चुके हैं बल्लेबाज सिनान। 32 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। कार्तिक फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए देखना है कि छक्का प्रदान करने के बाद किस तरीके का कमबैक का वापसी वो करते हैं अपनी अगली गेंद पर और अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद सिनान के लिए एक बार फिर से गेंद को खेल दिया इस वक्त, गेंद जाती हुई लिमिट ऑफ की दिशा में, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली बट ही गॉट अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट और दिस इज टर्निंग आउट टू योर फर्स्ट प्रोडक्टिव ओवर इन द टोपोडोस्काना's पॉइंट ऑफ व्यू और कुल मिलाकर 7 रन पहले 3 गेंदों में बन चुके हैं अब तक इस ओवर में। सामना करते हुए इस वक्त बासित, ये गेंद इस बार बासित के लिए ऑफ द टॉस, गेंद को खेल दिया लिमिट ऑफ की दिशा में, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। 34 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स नाउ और निश्चित रूप से ऐसा करना पड़ेगा पहला बेहतर ओवर साबित होता हुआ टोपोडोस्काना की पारी में, जिसमें अब तक 8 रन बन चुके हैं पहले 4 गेंदों पर। सिनान सामना करते हुए कार्तिक की गेंदों का, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त सिनान के लिए ये गेंद उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी, इशरत काफी हताश मनोभावना के साथ अपने दोनों हाथों को सिर पर धर ली है, गेंद शायद लेग स्टंप से कुछ अति निकट अति करीब से इस वक्त निकलते हुए और आखिरकार बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके, 1 रन उनके और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। 35 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। छक्का प्रदान करने के बाद बेहतर कमबैक कर चुके गेंदबाज कार्तिक और अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट बासित
इस वक्त सामना करते हुए 10 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बासित बल्लेबाजी करते हुए 13 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। कार्तिक, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाह, नॉट करेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली, बट ही गॉट अ सिंगल. Scoreboard moving up to 36 for the loss of 3 wicket after the completion of 6 overs. And now just a last over remaining in Torpedoes Kana's innings. एक ओवर जो बेहतर ओवर था, पहला बेहतर ओवर टॉर्पेडोज काना की पारी में समाप्त हो चुका है, जिसमें कुल मिलाकर 10 रन बने. एक छक्का भी लगा इस ओवर में सिनन के बल्ले से कार्तिक की गेंद पर. और 6 ओवर की समाप्ति के बाद ऐसा कहना पड़ेगा, स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर. बराबर का संघर्ष अभी भी जारी. और 7वां ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ 7वां और अंतिम ओवर कहना पड़ेगा. मुवाज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए 7th एंड फाइनल ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स. और बासित जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए शाम के 4 इस वक्त बज चुके हैं, 4:05 कहना पड़ेगा. और धूप की तीव्रता काफी हद तक कम हो चुकी है. और लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मैदान पर मौजूद. गर्मी की तीव्रता जरूर कम हो चुकी है इस मैदान पर. पहली गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को खेला इस वक्त मिड विकेट फील्डर के लिए. मौका डीप मिड विकेट पर, गेंद को बैकअप किया, बासित रन आउट का मौका, लेकिन आखिरकार दूसरा रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं. थ्रो पहुंचा इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो पहुंचता तो शायद वहां पर बल्लेबाज की पारी समाप्त हो सकती थी. यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था. और आखिरकार जैसे थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर एंड पर, बासित ने इस वक्त सिनन ने दौड़ना शुरू किया, गेंद उनसे टकरा गई और आखिरकार 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल. 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. बासित रिटेन्स द स्ट्राइक. और मुहाज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट तैयार. बासित सामना करते हुए ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ माइटी, नॉट सक्सीडेड, नॉट कनेक्टेड दैट वन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट. इट्स गॉट अ सिंगल, लेग बाय का इशारा, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं. 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 39 रनों पर. 39 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. जस्ट 4 बॉल्स लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन द इनिंग्स. मुआज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सिनन जो कि एक बेहतर बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए सामना करने के लिए तैयार. मुआज की गेंदों का दाहिने हाथों पर द विकेट. यह गेंद इस बार ऑन साइड पर, गेंद को बड़ा मिड विकेट पर रनआउट का खतरा, थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो को रिसीव करने में असफल इस वक्त गेंदबाज. और बल्लेबाज 1 रन यहाँ पर दौड़कर पूर्ण करने में सफल. 1 run added to the total. It's 39 for the loss of 40 for the loss of 3 wicket. In fact, 40 for the loss of 3 wicket. Now just 3 balls left in overall calculation in their innings. 3 गेंदें बाकी. और अंपायर ने इशारा किया कि देयर एक्सीड्स देयर टाइम लिमिट. तो खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा. बराबर का टक्कर इस वक्त जारी. और गेंदबाज मुआज गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बासित जो कि सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट. मुआज की गेंद इस बार बासित के लिए ऑफ स्टंप से काफी बाहर की और गेंद फेंकी इस वक्त वाइड का इशारा. और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 41 रनों पर. 41 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 7th एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स. और मुआज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था. इन हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ माइटी वन, मिस्ड बाय विकेट कीपर, चांस ऑफ अ स्टंपिंग एंड ही मिस्ड इट. गेंद को ठीक तरह से इरशाद कलेक्ट नहीं कर पाए. तो इस वक्त तीसरे अंपायर के लिए मांग की जा रही है कि नॉन स्ट्राइक रन पर यहां पर रनआउट हुआ है या नहीं. गेंद को ठीक तरह से विकेटों पर लगाया गया था और गेंद को जब लगाया गया था विकेटों पर तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं, यह परखने के लिए इस वक्त तीसरे अंपायर की मदद इस वक्त मांगी है फील्ड अंपायर ने. अगला मैच का जहां तक सवाल है, एक और बेहतर मैच एसीटी बंदर और एनएम मैंगलोर के बीच खेला जाएगा. तो इसलिए एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट दरख्वास्त निवेदन करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए. और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था. दिस टाइम दिस कुड बी इन ट्रबल, दिस माइट बी इन ट्रबल फॉर द बैट्समैन. अंतिम क्षण में अपना बल्ला यानी बैट खो चुके हैं जब विकेटों पर गेंद को लगाया गया था. देखना यह है कि गेंदबाज विकेटों को, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है. इज गॉन इन फैक्ट. ही लॉस्ट हिज बैट एंड आल्सो ही लॉस्ट हिज विकेट एंड वन मोर विकेट फॉलन.
So the man Sinan departs. Short but good innings came to an end from him. 9 from 4 deliveries he scored. And a fourth wicket loss for Torpedoes Ghana. It's 41 for 4. New batsman Nizam is now comes out to the middle. और इस वक्त सपना करते हुए बासित, निश्चित रूप से बासित इस वक्त एक चौके या छक्के की तलाश में इन बचे हुए 2 गेंदों में। और इस बीच गेंदबाज तैयार मुआज या बासित के लिए ऑफ द टॉस गेंद को उछाला, लेकिन मौका डीप मिड विकेट फील्डर कैच को लपकने में सफल। और इसी के साथ बासित की पारी पर पर्दा गिर चुका है। ऑफ द स्ट्रोक्स इस वक्त खेला था जरूर, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत और स्ट्रोक्स में ज्यादा दम नहीं था कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके। डीप मिड विकेट पर हालांकि फील्डर को थोड़ी सी दौड़ जरूर लगानी पड़ी, लेकिन बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपकने में सफल। बासित डिसमिस्ड, सेंसिबल नॉक केम टू एन एंड फ्रॉम हिम। 13 runs he scored of 18 deliveries and 1 more wicket loss for Torpedoes Ghana. It's 41 for 5. रंजीत कम बैक कर चुके हैं टॉर्पेडोस गाना के लिए इस मैच में। इस वक्त पिछले मैच में उन्होंने नहीं खेला था और यहां पर इस मैच में वो कम बैक कर चुके हैं। उनकी पारी की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार। तो इस वक्त पारी की अंतिम गेंद लेकर मुआज गेंदबाज तैयार। और द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। इस बार स्वीप करना चाहा, विल्सन के हाथों से गेंद चुकी, रनआउट का मौका और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। एंड नाउ द फैंटास्टिक लास्ट ओवर बॉल बाय द बॉलर मुआज। और 7 निर्धारित ओवर समाप्त होने के बाद 41 रन टॉर्पेडोस गाना यहाँ पर जोड़ चुका। देखिए अंतिम गेंद पर क्या हुआ था, इस वक्त विकेट कीपर के हाथों से गेंद चुकी, लेकिन दूसरे पैड पे तुरंत गेंद को फील्ड करके उन्होंने थ्रो किया। नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो पहुंचा और थ्रो को रिसीव करने के बाद गेंदबाज विकेट चटकाते हुए रंजीत रनआउट के रूप में पेविलियन वापस हो चुके अपनी पहली गेंद पर। और 41 the score scored by Torpedoes Ghana for losing 6 wickets in the stipulated 7 hours. Now set a victory target of exactly 42 for Brothers Makyar. So Brothers Makyar have to score 42 out of their 42 stipulated deliveries. That means in 7 hours with the required run rate of exactly 6 runs per over. 42 deliveries and 42 runs they have to score for victory with the help of 10 wicket. The present equation shows for the batsmen of Brothers Makyar. और देखते हैं यहाँ पर Brothers Makyar के बल्लेबाज इन 42 के लक्ष्य तक निर्धारित 7 ओवर्स में पहुंच पाते हैं या नहीं। तो एक बार फिर से मैं दावत देता हूँ एनएम मैंगलोर और एसीटी बंदर के सर्व सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए अगले मैच के लिए। ಎಸಿಟಿ ಬಂದರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಎಸಿಟಿ ಬಂದರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದರೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ದಯವಿಟ್ಟು ಎಸಿಟಿ ಬಂದರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು। So 42 the target for Brothers Makyar and their inning starts with just a short while. And till then we're taking short break। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके साथ उपस्थित होंगे जब ब्रदर्स मक्यार की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू धन्यवाद।
Recording. Fix ಆಗ್ತೀನಿ 10 11 12 13 ಈ ಅನುಷ್ಠಾನ ತೀರ ಬಂತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಯಾನ್ Signal came from umpire. Thank you very much, Kobe. And back to this match. 42, the target for the team Brothers Makyar to qualify for the next round, the semi-final, quarter-final correction. And Torpedoes Khana getting some contribution, especially in the last 2 overs there. The managed to accelerate and they got the runs what they really wanted. And Sinan, the man, is getting some finishing touch with some extraordinary hitting. And he's back to form. And here comes the first delivery. Ranjit will going to start the proceedings. Irshad, the man, will going to face his first delivery. Appeal for leg before wicket, and both the batters completed single, and Irshad this time the leg bite, the extra run. The first ball itself, the team Brothers Makyar, they started their proceedings. One without loss of any wicket. 42 deliveries and 42 runs in this very good evening. 4 o'clock is the time. And the batter Amir will go into face Ranjit. Beautiful, beautiful. This is the one, that typical Ranjit for you. When he bowls that line with the leg cutter, it's always the unplayable one. Especially when the batter like Amir is very strange to Ranjit. He's not regularly facing the bowling of Ranjit because of that the concept of local pole and Mangalore pole. They're not getting the opportunity to place. This time lovely shot, played it down to the square leg region, over the head of the square leg field for a couple of runs. This is what sometime he will going to get the opportunity to play against the big teams. When you are not having that kind of concept of Mangalore pole and local pole, he will going to get some extra experience. He can improve your technique of hitting the ball. It's not like it's always impossible to face such a good bowler. Ranjit bowls. Lovely shot again. Amir played it over the head of the middle fielder into the deep long off. Before the fielder Harris will go and run across his right to field the ball. Ample time for the batter Amir to complete that couple of runs. This is a good cricket. This is a positive cricket. What friends, Brothers Makyar have to implement in this power play over. 2 couple of runs will go and release the pressure from the batter. 5 in 4. Ranjit to continue. Right arm over the wicket. This time again quicker one, the faster one compared to the previous 3 deliveries. This is the one which is almost the quicker one. This is not a leg cutter, but it's a straighter one. Maybe it's a slight bit of off cutter which confused the batter. And that's what Ranjit sometime is going to be very dangerous. Oh, this time flicks it away. Chance for the Shakir to take the catch. Leading edge of the bat, because you can see that this is a leg cutter where he would try to play against the turn. Of course, just wanted to use his wrist to get that one into the square leg region, but against the turn. And just have a look at that one in the replay. And because of slight bit of extra bounce in the occasion, Amir fails to make that technique of flicking the ball, which is absolutely failed. And Shakir takes the catch. The wicket number first gone. Brothers Makyar are 5 for 1. Amir departs for 4 after facing 5 deliveries.
The 5 for 1 and first over which is comes to end, and the second over will going to start here. Ranjit starts well with the wicket and 5 runs in that over. And here comes the second over, and starts with a quicker one there from Nizam Boliar. Starts with the delivery which is absolutely Ishad, the misjudgment. So he thought it might be the ball which is going to be that around the midland off stump. Across the line, one of the favourite of Ishad. He loves to play the slog sweep shot, but this time the line is so good. The back-to-back 2 dot deliveries in this over will going to put some pressure onto the batter. The 5 for 1 in the over number second is in progress. Nizam to continue. Pass umpire. Down the leg side, going to be punishable or not? Wait and see. Umpire very slowly. Roland Pinto is called it wide. And will the fielding team will going to go for a review or not? Just wait and see. If they wanted to take a review, now umpire going for the third umpire to watch whether it's going to be a wide or not. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ವೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಳಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಸಂಘಟಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಬಳಿ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನೀರಿನ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ನೀರಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸಂಘಟಕರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ coming back to this match, and the reverse sweep comes into play. Played it in the gap. Will they come back for the second? No, not this hesitation. That could be really a suicider. The brothers absolutely not having a understanding between the wicket. And the elder brother and the smaller brother. Absolutely the hesitation, the calling here come from... it's not good enough here from the ball. Then have a look at Ishad. He's saying that his brother is a chance of second run. Why you are not responded for that? You are very slow to the first run. And have a look at that. The angry man Ishad is very upset. He is very disappointed. It's 7 for 2. Irshad departs after scoring 1 run from 4. The new batter in with the jersey number 56. Abu. Abu Bakr Siddiq, but he is absolutely known as Abu. So better to call him as Abu. Sometime they will get some inspiration if you call it with their nickname. And again played it gently down to point, not for run. This is turning out to be a great over there from Nizam so far. 1 wide, 1 from the bat, a couple of runs, but 1 run out. This is an absolutely big one. Again getting his front foot out of the way. Played it nicely into the wide-ish long on. They wanted to come back for second. Ishad is in trouble. Ishad is in trouble, and he also looks like he's not confident his body language. Looks like the man is in trouble after brother is back. Now he is also looks like he will going to be a short of his crease. The wait and see. It's absolutely short of his crease. Is gone. Is absolutely short of his crease. Wicket number 2 gone. It's 8 for 3. Brothers Makyar. They're just taking the pressure into their body. It's not a big target to chase down, but sometimes you have to need to be very cool and calm to handle the pressure situation. Once again, the batters are looking for the second run, where the fielding, which is absolutely outstanding, of Team Torpedoes Khana. You need to be very
very careful. Well, I'm coming for the second run. Nawaz lefty is a man. There was again the fulfilling the phrase of the opening department of the batting. Even is a better fielder, outfielder. It's absolutely, it's going to be the time for the brothers Makyar need to come back very strongly. Siddiq wanted to go for a big one. Missed it completely. Excellent over there from Nizam. Just 3 runs from this over after completion of over number 2. Brothers Makyar 8 for 3. The required run rate, which is the going high and high. 34 needed from 30 balls. Two gone. Now Ranjit wanted to continue. 8 for 3. Enter Kemuru. 34 needed from 30 balls. Still, I think the Prince Makyar can back in this game with some sensible batting. This is the one cricket ground. Even though little for the batter to get the runs behind the wicket. Of course, he can get 1-2 runs, not like what the same the venue of Bajal. It's not that much of opportunity to score the runs. So warm welcome for Jaya, the former cricketer of EFCA, one who made a fantastic pitch for this Rnfc trophy. Welcome for him on behalf of organizers and on behalf of all cricket lovers. Jaya of UFC. Jaya ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದಂಥ ಜಯ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 8 for 3. Ranjit brought into attack. Oh, lovely technique there from Karthik. You can see how quickly getting his position to that leg cutter. Even though that ball is surprised him, but he's not hesitate to get into his position. Very important movement of the feet, what you call. And it's very important for the batter getting into the position so quickly as per the line of the ball. Picked up a single. Karthik off the mark. One more lovely batter in the middle for brothers Makyar. This time Abu wanted to get that delivery, which is just around his legs. It's been a lazy movement here from Abu. And the man who has got a different technique of hitting the ball. If you see that, he is almost lifting his back foot. Some of the players love to play such kind of... now he's lifting his front foot. But missed it completely with a beautiful leg cutter again from Ranjit. Back-to-back 2 dot balls. It's 9 for 3. Now Karthik is having word with Abu, saying that the man, look, of course we want to run, but not 70-80, but only needed 42. Only 6 runs difference between run and ball. Just carry the business. Maybe that the suggestion coming from Karthik. Straight to the answer field as loose stroke. Sometime when you're giving some suggestion to the batter like Abu loves to go after the bowler, it will not go into... batter like Abu is not going to do anything, but he will going to change the technique of pushing the ball, but this is a good, not good enough. Abu departs. It's 9 for 4. But this is the one delivery I want to tell you, absolutely in the arc of Abu. Because the way that line, which is absolutely can dispatch that one to mid-wicket or long on. But because they played a 2 dot balls, that's really makes the difference. And that's all happening in cricket sometime. It's not so easy to handle the pressure. New batter in, walk towards the middle. The praise of Abu. Just a number 03. Walk towards the middle.
Movas, the new man in. So Tarpados Khan straight away is putting pressure onto the batters of brothers Makyar, picking up 4 top order batters so early. Ranjit picked up his second wicket, 5th time in this over. Mawaz wanted to go for the drive. Looks like the wicketkeeper behind us missed it. By call by umpire. The only one, there is no similarity between Roland Pinto and Satish Mudabidre is that Satish Mudabidre using the left hand to show that buys, but Roland Pinto using the right hand. But all can see some similarities. The stance, the position. Again played it gently down to square leg region for a single. The one more over completed. 3 gone. Excellent over there from Ranjit at 11 for 4. 3 gone. Still long way to go for brothers Makyar to win this match. Even noting everything because using that notepad, writing everything, you can see that similarity. It's not bad that you are taking the legend umpire like Roland Pinto as your inspiration. Needed to be because Underarm cricket needed such umpires in future as well. So nothing much wrong in that. But even the decision could be a similarities needed, just like Roland Pinto. It's not only the actions, not only that what he is doing, but even need to be a 100% accuracy. But I am watching Satish Mudabidre is absolutely doing that. A lovely shot. Bowler's back drive. Played it nicely into deep long on. Karthik is a very confident man. I am loves to watch him is performing. He's not seeing that is which team he is playing against. He only watching the ball. He's not watching the bowler. This time wanted to post the ball. No, it's a call. Chance of run out. It might be one more disaster. Was saying to Karthik, why didn't you came for the run? Ball is too far away from the fielder. But Karthik saying that cool down. 12 for 4. Again wanted to go for the expansive drive. Doesn't get hold up that one properly. Picked up a single. With that single, Skobana moves on to 13 for 4. So good to see that in the playing 11, Tarpados Khan making some surgeries. They know exactly they have to back strongly into the right track. Nice shot, but lack of placement. Shakir is unorthodox, isn't it? You can see the mid-off where it is. This is what sometimes the captaincy is all about. They know exactly what the strong point of the batter, which place he's been a very strong. Oh, beautifully ball. Perfect one here from Nizam. Absolutely outstanding deliveries. I'm not really surprising where he gets that much of pace. He's not getting that much of run-up. You can see that short run-up. Maybe he's using his shoulder very well. And even we can see that how well wicketkeeper Mansoor kept that quicker delivery. It's not so easy. He not only gathered the ball, but making some work for the square leg umpire. 13 for 4. This time again, Imtiaz, the man, the experienced man behind the wicket keeper. It's been outstanding. One of his favorite plays. Shot fine leg. One more gone. 4 gone. It's 13 for 4. And remaining 3 overs. It's going to be a very big ask in front of others. Makyar, they have to get another 29 runs in remaining correction. 29 needed from 3 overs. 18 ball, 29 required. The time to change in voice. It's a time to bring once again Rafiz Mudabidre in state language, sweet language, Kannada. Thank you. ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ರವರೇ.
ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆರಂಭದ 4 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 13 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ 4 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 28 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಾರಿ 29 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಮುಹಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಶರಣ್. ಆರಂಭದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮುಹಾಜ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡ. ಹೊಡೆತ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡ. ರಿಪ್ಲೇ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ದಾಂಡಿಗ ಮುಹಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 07 ಹಮೀದ್ ನಿತ್ತೂರ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 2ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶರಣ್. ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 17 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 29 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ಕುಂಜತ್ತೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಈ ಹಮೀದ್ ನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 14 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 16 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 28 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ನಿಜಾಮ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡ 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 14 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ 6 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 15 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 16 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 28 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸಫ್ವಾನ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಫ್ವಾನ್. 15 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 28 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 6 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ರೋಚಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು. ನವಾಜ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 15 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡ. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಶರಣ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಹಮೀದ್ ನಿತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 15 ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡ ಗಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನ ಶರಣ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 15 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ 6 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡ. 12 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 27 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಎಸಿಟಿ ಬಂದರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರನ್ನ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಎಸಿಟಿ ಬಂದರ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
6ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಕೀರ್ ಜಾಕಿ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 6ನೇ ಓವರ್ನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶಾಕೀರ್. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇನ್ನು 11 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 27 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡ. ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 10 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು 26 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಮೀದ್ ನಿತು, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕವಾಗಿ ಸಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 3 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಾಕೀರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಬಾಶೀತ್. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 17 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ತಂಡ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಶಾಕೀರ್, ನೇರ ಹೊಡೆತ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನ ರಂಜಿತ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ರನ್ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 19 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 6 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡ. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. 7 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 23 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6 ಮುಕ್ತಾಯ. 6 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 19 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ 6 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 23 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡ. ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಿಜಾಮ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರು ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 23 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನಿಜಾಮ್ ಎಸೆದಂತಹ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇದುವರೆಗೂ 19 ರನ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 5 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 23 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದು ಓಟ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 22 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತದ್ದು 4 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ, ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು 22. ಈ ಬಾರಿ ರಂಜಿತ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 7ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡ. ದಾಂಡಿಗ ಸಫ್ವಾನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡ 7ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 7 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್. ಇನ್ನು 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 22 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿಜಾಮ್. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯಗಳ ನಂತರ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಇದ್ರು, ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಬಾಲ್ ನಿಂದ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 4 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಸೂಕ್ತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡ ಜಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಹಾಗೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೋಚಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಳಿಕದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸೋತುಕೊಂಡು ಈ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಸಮದ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅವರಿಗೆ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮದ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮದ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು, ಹಾಗೇನೆ ಓರ್ವ ಅಪ್ಪಟ ಕ್ರೀಡಾ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು. ಸಮದ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಬಾಷಿತ್ ರವರು ಅರ್ಹರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಷಿತ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 13 ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಷಿತ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಇದೀಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮದ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ಅವರು ಇದೀಗ ಬಾಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬಾಷಿತ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಕುದ್ರೋಳಿಯ ಹುಸೇನ್ ಮನ್ಸೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಬೀಬ್ ರವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಇದೀಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯ NM ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ
ಎಸಿಟಿ ಬಂದರ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೋಪಿರವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. धन्यवाद रफीज मुड़बिद्रे. और जहाँ तक सवाल है, इस वक्त आज का अंतिम मैच इस वक्त शुरू होता हुआ एक और बेहतरीन मैच है. एक्ट बंदर एसीटी बंदर और एनएम मंगलूर के बीच शुरू होता है. और एनएम मंगलूर के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, तो उनके फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और इंतजार है मैच की पहली गेंद का. अंपायर ने इशारा किया कि मैच की शुरुआत हो. 4:50 शाम के बज चुके हैं इस वक्त और आज का अंतिम मैच यहां पर शुरू होता हुआ. एसीटी बंदर जो कि पहले बल्लेबाजी करता हुआ और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए रियाज सैफुल्ला इस वक्त गेंदबाज सामना करते हुए पहली गेंद ऑप्शन से बाहर. गेंद को इस वक्त खेल दिया खूबसूरती के साथ. पॉइंट फील्डर को बीट करते हुए गेंद निकली. सुकेश गेंद का पीछा करते हुए और तब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे. बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है. एसीटी बंदर का 2 रन बिना किसी नुकसान के. रियाज से गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं. सैफुल्ला अपना खाता खोल चुके हैं. नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद नौफल और गेंदबाज इस वक्त रियाज की गेंद. यह गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त रन्स इस वक्त नहीं मिलेंगे. स्कोर इस वक्त रुक चुका है. एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, लगभग जमीन के सारे आते हुए बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए रियाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा अंपायर का. ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद गुजरते हुए वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 3 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. रियाज एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को स्टीयर करना चाहता, चूंकि एक बार फिर से ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी. इस वक्त वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 4 रनों पर. 4 ऑन द बोर्ड टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. सैफुल्ला इस वक्त आरंभिक क्रमांक पर इस वक्त भेजे गए हैं एसीटी बंदर के लिए और नौफल एज यूजुअल इस वक्त नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद आरंभिक बल्लेबाज के तौर पर. दूसरे आरंभिक बल्लेबाज के तौर पर रियाज छोटे रनों के साथ गेंदबाजी इस वक्त करते हुए ड्राइव कर दिया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर की दिशा में. फील्डर गेंद को रोकने में सफल, लेकिन 1 रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के. जबकि पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर. रियाज एनएम जो कि इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए सामना करेंगे पहली बार नौफल. रियाज की गेंदों का पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर और रियाज सिर्फ 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात. लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ठीक सीमा रेखा के पास. रियाज रिवर्स शॉट टॉप एज मौका हो सकता है. जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाए फील्डर यहां पर. जीत और कोशिश जरूर की और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ने के बाद दूसरा रन पूर्ण करते हुए ऐसा करना पड़ेगा. नॉट क्वाइट होल्ड ऑफ द शॉट एट द लास्ट मोमेंट. टॉप एज पर गेंद टकराई थी लेकिन भाग्यशाली रहे. कवर पॉइंट पर जो फील्डर थे पीछे की ओर दौड़े जरूर लेकिन गेंद को लपकने में असफल, गेंद तक पहुंच नहीं पाए और इस बीच 2 रन के साथ नौफल अपना खाता खोल चुके हैं. 7 रन बन चुका है बिना किसी नुकसान के और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए रियाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद बेहतर गेंद थी. इस वक्त शॉर्ट थर्ड की दिशा में गेंद पहुंची. परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद फेंकी थी और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 8 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. रियाज 2 वाइड इस ओवर में फेंक चुके. एक लंबा ओवर उनका प्रगति पर और दाहिने हाथ राउंड द विकेट
ये गेंद इस बार सैफुल्लाह के लिए, गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, इस वक्त बेहतर गेंद थी, अंतिम क्षण में गेंद स्टंप्स को शायद टकरा कर निकल चुकी है फाइन लेग पर। जहां तक सवाल है इस वक्त विकेट का, विकेट इस वक्त गिर चुका है बाउल्ड आउट के रूप में। देखिए यहाँ पर स्टंप्स को छूने के बाद गेंद निकल गई थी इस वक्त फाइन लेग पर, और सैफुल्लाह आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए 3 रन उन्होंने बनाया। पहला विकेट खो चुका है एसीटी बंदर, एक्ट बंदर 8 रनों के योग पर। इट्स 8 for 1 एंड अ फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड फ्रॉम रियाज। तो इस वक्त आतिफ गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए और सपना करने के लिए तैयार इस वक्त नौफल। नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है सनील, एक और बेहतर खिलाड़ी एसीटी बंदर के लिए इस वक्त क्रीज पर मौजूद। और आतिफ ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज नौफल। पहली गेंद रिवर्स शॉट, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक, इट्स गॉन over the fence for a maximum. This is a magnificently played by the batsman Naufal with a twisted bat, and he just got that one right from the mid of the bat. Have a look at this in the replay. Just standard delivered with a twisted bat, and just got that one for a maximum. बेहतरीन छक्का इस वक्त लग चुका है नौफल के बल्ले से, और ऐसे स्ट्रोक्स लगाने में नौफल इस वक्त माहिर है। और जहाँ तक सवाल है स्ट्रोक का, तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन स्ट्रोक विद एक्सक्विजिट टाइमिंग्स। और अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद स्लॉग स्वीप शॉट, इस वक्त गेंद को खेल दिया इनफील्डर क्लियर करते हुए, गेंद का पीछा करते हुए फील्डर। एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 14 for the loss of 1 wicket, 15 for the loss of 1 wicket in fact in the over number 2 in progress। निस्संदेह इस वक्त नौफल 4 गेंदों में 10 रन अब तक जोड़ चुके हैं। 250 की स्ट्राइक रेट से इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद, और सनील इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज आतिफ गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद सनील के लिए, गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद उनके शरीर पर टकराई, रन के लिए दर पर डायरेक्ट हिट, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। सनील का विकेट गिर चुका है इस वक्त। जोखिम भरा रन चुराना चाहा और दौड़ पड़े रन के लिए, लेकिन विकेट कीपर का फेंका गया थ्रो सीधे स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाता वन ऑन स्ट्राइक रन पर, इससे पहले कि सनील क्रीज पर पहुंच सके। दूसरा विकेट गिर चुका है, सनील आउट होकर पेविलियन वापस लौटता अपनी पहली गेंद पर, और दूसरा विकेट इस वक्त एसीटी बंदर मैंगलोर रख हो चुका है 15 रनों के ऊपर। इट्स 15 for 2। श्रेयस एक और प्रतिभाशाली खिलाड़ी एसीटी बंदर की ओर से इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हैं नंबर 4 बल्लेबाज की हैसियत से। दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स काफी संख्या में इस मैदान के इर्द गिर्द मौजूद, अपने टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए तालियों के साथ, सीटियों के साथ। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, तो आतिफ इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज नौफल के लिए। रिवर्स शॉट खेलना चाहा, मौका जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाए फील्डर, और बल्लेबाज को मौका था 1 रन प्राप्त करने का। जी तोड़ कोशिश जरूर की थी गली फील्डर ने आगे की ओर आकर गेंद को लपकने की, लेकिन नाकामयाब, और 1 रन बल्लेबाज और टीम यहां पर प्राप्त करता हुआ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 16 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 16 for the loss of 2 wickets। सेकंड पावर प्ले ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। सेकंड पावर प्ले ओवर, और जहां तक सवाल है शॉट फाइन लेग पर गेंद रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके बल्लेबाज श्रेयस, और गेंद को शॉट फाइन लेग पर फील्ड कर लिया गया, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। और अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज आतिफ तैयार। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद पहुंची शॉट थर्ड मैन पर, 1 रन का इजाफा। 17 for the loss of 2 wicket। बेहतर ओवर अगर गोरियंग यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा एसीटी बंदर के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें 9 रन बने। 9 runs came from this over। Better one in ACT Bandar Mangalore 2's point of view came to an end। 2 overs completed, 2 विकेट खोने के बावजूद इस वक्त एक बेहतर स्थिति में नजर आता हुआ 17 रन जोड़ चुका है ACT बंदर। 17 for 2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs। शाम का वक्त,
5 बज चुके हैं शाम के। धूप का प्रकोप काफ़ी हद तक कम हो चुका है, लेकिन धूप का अस्तित्व मैदान पर मौजूद। सूरज मैदान की दाईं ओर इस वक्त दिखाई देता हुआ धीरे धीरे समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है और इसे ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर धूप की तीव्रता भी यहाँ पर कम होते हुए और आज का छठा और अंतिम मैच इस वक्त प्रगति पर। एक बेहतर मैच एसीटी बंदर मैंगलोर 2 और एनएम मैंगलोर के बीच इस वक्त प्रगति पर। गेंदबाज सुकेश, एक और बेहतर गेंदबाज एनएम मैंगलोर के इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए सामना करने के लिए तैयार इस वक्त श्रेयस। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। मैदान के चारों ओर जो फ्लैक्स गाड़े गए हैं, इस श्रृंखला के मुख्य स्पॉन्सर्स के रंग बिरंगे फ्लैक्स जो कि लगाए गए मैदान के चारों ओर, इस बार चिप किया जस्ट ओवर द बॉलर से। डर गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर फील्ड 1 रन का इजाफा हो चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा अपने स्ट्रोक्स को अंतिम एक्शन में चेक कर लिया था और हाफ माइंडेडली गेंद को उछाल दिया 1 रन के लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। रियाज इस वक्त कुछ समझाते हुए सुकेश को कि किस सही लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए, खासकर नौफल जैसे बल्लेबाज उनके सामने हो। और नौफल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। सुकेश की गेंदों का रिवर्स शॉट खेलना चाहा, एक बार फिर से चूके, विकेट कीपर चूके, रन के लिए दौड़ पड़ा। ओह, दैट इज एन एब्सोल्युटली डिजास्टर, दैट माइट बी एन एब्सोल्युटली डिजास्टर फॉर नौफल इफ द थ्रो वाज डायरेक्टली इनटू द स्टंप्स। लेकिन ओवर थ्रो बैकअप जब तक फील्डर करे, थोड़ी सी मिसफील्ड के बाद बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 2 रन बाई के रूप में इस वक्त अर्जित करता हुआ एसीटी बंदर और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 20 रनों पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। नौफल सुकेश की गेंदों का सामना करते हुए एक बार फिर से कोशिश की रिवर्स शॉट खेलने की, हर गेंद पर इस वक्त कोशिश करते हुए रिवर्स शॉट खेलने की और अंतिम 2 गेंदों में सफलता उनके पक्ष में नहीं आई। इस बार भी 22 का रन उनके टीम के खाते में जुड़ता हुआ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और सुकेश इस वक्त गेंदबाजी करेंगे श्रेयस के लिए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर करते हुए और अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया जस्ट ओवर द बॉलर से, मिड ऑन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। बेहतर ओवर साबित हो चुका है अब तक सुकेश का, जिसमें सिर्फ 2 रन बल्ले यानी बैट से वो प्रदान कर चुके हैं। कुल मिलाकर 5 रन इस ओवर में अब तक बन चुके हैं। ये गेंद क्विक वन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी। आई थिंक इट्स अ लेग डिलीवरी बॉल बाय सुकेश एट द लास्ट मोमेंट और गेंद को साइड पर मोड़ने के प्रयास में चूके गेंद कुछ हद तक टर्न घुमाव लेते हुए सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर आतिफ के हाथों में रन नहीं मिला। बेहतर गेंद थी सुकेश की, अंतिम गेंद लेकर तैयार इस ओवर में। रिवर्स शॉट खेलना चाहा लेकिन अंतिम एक्शन में गेंद की लाइन को समझते हुए अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया। विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए और 22 का इशारा इस बीच अंपायर का। तो और इस वक्त रिव्यू लिया गया है बल्लेबाज नौफल द्वारा कि ये वाइड है या नहीं, ये परीक्षा करने के लिए तीसरे अंपायर इस वक्त निर्धार तीसरे अंपायर के हवाले इस वक्त कर दिया है फील्ड अंपायर ने। और देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। वाइड का इशारा, वाइड डिक्लेयर्ड बाय द थर्ड अंपायर एंड 1 मोर रन एडेड टू द टोटल। नौफल इस वक्त जो रिव्यू उन्होंने लिया था वो उनके लिए फलप्रद इस वक्त साबित होता हुआ, फायदेमंद साबित होता हुआ। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर। 1+1 2 runs added in the previous delivery in the face of wide. अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज तैयार सुकेश। क्विक वन, जस्ट मिसिंग, जस्ट गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। ओवर नंबर 3 की समाप्ति। फैंटास्टिक ओवर केम फ्रॉम सुकेश। 4 runs came from the bat in this over and after 3 overs still I must say ACT Bandar looking in a good situation. In fact it's 24 for 2. 7 runs came from the last over और 4 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं यहाँ पर इन बचे हुए 4 ओवर में एसीटी बंदर के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। फिलहाल अलग गेंदबाजी के लिए इस वक्त उतरते हुए गेंदबाज अयाज और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त नौफल। कम से कम 50 के आंकड़े को पार करना होगा या फिर 50 के आंकड़े तक पहुंचना होगा एसीटी बंदर मैंगलोर 2 के बल्लेबाजों को। अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर, एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो एनएम
मंगलूर के खिलाफ जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे, क्योंकि एनएम मंगलूर के पास न सिर्फ बलाढ्य बॉलिंग लाइनअप है बल्कि सशक्त बल्लेबाजी का भी लाइनअप है, और उनके इस बलाढ्य बैटिंग लाइनअप पर अगर दबाव डालना है तो कम से कम 50 का आंकड़ा पार करना होगा, या फिर 50 के आंकड़े तक उन्हें पहुंचना होगा अगर चुनौती भरा स्कोर खड़ा करना है। तो ये गेंद, इस बार गेंद को खेला नो फॉल है, लेकिन जगह नहीं बना पाए, मिसफील्ड इस वक्त, लेकिन रन नहीं मिलेगा। शॉर्ट मिड विकेट फील्डर रियाज के हाथों से गेंद चूकी जरूर, लेकिन न दोबारा तुरंत गेंद को फील्ड करते हुए रन बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर स्टेज एट 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। नो बॉल सामना करते हुए अयाज की गेंदों का, एक बेहतर गेंद के साथ अयाज गेंदबाजी की शुरुआत यहां पर कर चुके हैं। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद पैरों पर गेंद टकराई, फॉरवर्ड शॉट लेग पर आतिफ का थ्रो, लेकिन थ्रो के आड़े आ गए इस वक्त गेंदबाज अयाज, और एक रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 21 रन के साथ 25 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। बेहतर 2 गेंदें इस ओवर में अयाज फेंक चुके, सिर्फ एक मात्र रन अब तक वो प्रदान कर चुके हैं। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए लगॉन फील्डर को थोड़ा सा सीधा इस वक्त तैनात किया गया है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जो फील्डर मौजूद थे उन्हें भी थोड़ा सा सीधा इस वक्त रुकने के लिए कहा गया है, और इस बीच गेंदबाज अयाज तैयार श्रेयस के लिए अगली गेंद। हल्के से गेंद को पैडल स्वीप कर दिया, खूबसूरती के साथ गेंद जाती हुई इस वक्त स्क्वायर लेग पर आसिफ जो कि फील्डर है तेजी के साथ गेंद पर पहुंचे, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास समय था कि 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल सके, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 26 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। अयाज अगली गेंद, रिवर्स शॉट खेलना चाह नौफल, एक बार फिर से सफलता उनके पक्ष में नहीं आई, और बाई के रूप में 1 रन एसीटी बंदर के खाते में जुड़ता हुआ। 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। इस ओवर में अब तक बेहतर गेंदबाजी की है गेंदबाज अयाज ने, पहले 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन प्रदान करने में सफल, और कुल 3 रन इस ओवर में बन चुके, 2 रन बल्ले से प्रदान कर चुके अयाज इस ओवर में। लेग स्टंप से बाहर, लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट। एक्स्ट्रास के रूप में 1 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 28 रनों पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर। अयाज बैकफुट पर गए, गेंद को दिशा दी, इस वक्त एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद तक फील्डर पहुंचते हुए 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। बेहतर थ्रो इस वक्त आता 1 ऑन स्ट्राइक रन पर, लेकिन इससे पहले बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट के जरिए बल्लेबाज 2 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल। ऑफ साइड पर गेंद को टैप कर दिया था, स्क्वायर ऑफ द विकेट एक्स्ट्रा कवर फील्डर के बाईं ओर से 2 रन बल्लेबाज चतुराई के साथ बटोरने में सफल श्रेयस। 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। लास्ट बॉल इन दिस ओवर इज नाउ कमिंग अप फ्रॉम अयाज टू श्रेयस। ड्राइव कर दिया इस वक्त, खूबसूरत स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पर फील्डर थोड़े से पीछे तैनात, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। इस बार दूसरा रन नहीं मिलेगा, क्लीन पिकअप, नॉट मोर देन अ सिंगल, डायरेक्ट हिट, लेकिन बल्लेबाज के पास मौका सिर्फ 1 रन प्रदान करने का, 1 रन प्राप्त करने का। सो 4 ओवर्स कंप्लीटेड, 31 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर, और 3 ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं यहाँ पर बचे हुए 3 ओवर में एक्ट एसीटी बंदर के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं अपने बचे हुए 8 विकेटों की मदद से। बराबर का संघर्ष इस वक्त जारी है, और इससे पहले के 5वां ओवर प्रारंभ हो गया। आंखों देखाल सुनाने के लिए एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। तो 5वें ओवर की पहली गेंद को इस वक्त खेल दिया, गेंद जाते हुए लंगॉन की दिशा में। रन से जहां तक सवाल है, रन से इस वक्त मिलेंगे 1, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 32 रनों पर। 5वां ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है। गेंदबाज सुकेश अगली गेंद लेकर तैयार, स्वीप करना चाहा नौफल ने, गेंद इस वक्त पहुंची ऑफ साइड पर, स्लिप कॉर्डर पर, और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 33 रनों पर। और 33 रन अगली गेंद लेकर तैयार, स्टीयर करना चाहा इस वक्त, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड बैन पर, 1 रन का इजाफा। सुकेश अब तक उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया, सिर्फ 6 रन अब तक प्रदान कर 7 रन प्रदान कर चुके 1.3 ओवर में, 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और सुकेश तैयार, और इससे पहले कि अगली गेंद फेंकी जाए आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर आइए सतीश।
Thank you so much, Gopi. And wide call by umpire. And the man who has performed very well from the ball becomes the man of the match. And Sukesh is in action today, even though he's a wicketless, but he's very economy in his bowling. And nicely driven down to deep extra coverage, and looking for the second, but asking for trouble. Excellent work done by the fielder in the deep extra cover. And with the addition of that single score, but moves on to 36 for loss of 2 wicket. And ACT Bandar Mangalore looking in a good position here. Shreyas to face. Again, nicely played it down to the square of the wicket, down to deep cow point region for a single. Shreyas absolutely looking very comfortable, very composed. 10 runs in 11 balls now, and Naufal is also batted very well with a 14 in 13 balls. They wanted to go for the expansive drive, and umpire looks like it's going to be a umpire will going to raise the finger leg before wicket. Umpire saying that they're taking the decision back. And MK Mangalore captain having some word with the umpires. So let's wait and see, and what could be the decision for the umpire. Let's wait and see. Naufal saying that he's got a bat onto that. Wait and see. There's some discussion is going on here. Naufal, the one umpire, the given out in the leg before wicket, and that could be the final, I think so. But wait and see what decision of the opposition, whether they are allowed the batters to continue a bat, then umpire will go into allow. Otherwise, the umpire decision will go into stands. What is given leg before wicket. The 37 for loss of 2 wickets. So looks like the opposition team, they wanted Naufal to continue the bat, I think so. Umpire, just a minute. Umpire, just a minute. It's a dot ball. Please note, it's a dot ball. There is no run at all, because as per the request by the opposition team, as asking to take the decision back, so that there will be no run. And the very good, I think it's going to be a good spirit shown by NM Cricketers Mangalore to asking Naufal to continue the bat. And 5 overs completed, 37 for loss of 2 wicket. Sometimes it's not easy for the umpires to judge the leg before wicket. A feather touch of the bat is very difficult to hear. And they played nicely into the mid-wicket region for a single. Even we have watched that replay of that appeal, and we are not really getting that much of evidence that ball has got the bat onto that. It might be the feather touch. There might be the feather touch, and which is very difficult for umpire to hear.
Played it nicely into long off region for a single with that single score, but moves on to now they're looking for second. Direct hit, it might be an absolutely Shreyas. He's been unlucky. Maybe I think he's going to be unlucky because of the way that ball hits the stump. Absolutely unbelievable. Just have a look at it in a replay. The ball is just passing between his legs because it's absolutely presence of mind here from Riaz, isn't it? Not really tried to gather the throw in exactly where he's standing. Just have a look at it in a replay. He just allowed the ball pass between his legs. And very, very interesting to watch. And wait and see what could be the decision from the third umpire. Wait and see what could be the decision from the third umpire. Not out is a call. It's a third umpire decision is a safe. .40 for the loss of 2 wicket in the over number 6 is in progress. And they're very interesting to watch. And everyone thought it might be the all over. Even Shreyas is also thought it is all over for him. But he's surprised watching that he is not out because he's in. Absolutely he's in. And even I think is almost a couple of inches, is couple of feet is inside the crease, so that no question of run out. 40 for the loss of 2 wicket. Last correction, third time in this over. Riaz. This time played it straight to the hands of Deepak Stakawar. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement of Naufal. If you see that connection here from Naufal, he becomes a left-hander so quickly. Have a look at the hit there from him. Absolutely terrific hit, but and unfortunately, ball which is landed safely in the hands of Shahs at Deepak Stakawar, making no mistake at all. The good innings of Naufal, which is comes to an end. 16 in 16. Of course, in this particular venue, in this particular cricket ground, getting 16 in 16 means is a good runs. 40 for 3 in the over number 6 in progress. The new batter in is Sushant will going to take the strike. Man played a very good innings and become the man of the match. Lovely placement. Sushant has been outstanding, isn't it? In exactly reading the condition of the ground very well. In exactly, this is not the cricket ground you straight away go for the big shot. This is a kind of venue you need to be so intelligent as far as picking a runs is concerned. It's not in the form of boundaries and sixes. Sometime placing the ball here and there. Aman, the fielder, is standing in the deep in the cover point region. 42 for 3. Nicely looking drive from Sushant. The man never looks like he's out of cricket. Just like I mentioned, he's also playing a cricket regularly. So that is in a good touch. 43 for 3. Riaz. Down the leg side, going to be a wide. 1+1, couple of runs added to total. The bonus run for the active Bandar Bangalore. ACT Bandar. Riaz just missing his line. Just have a look at it in a replay. They've gone far outside the line of leg stump. Now they wanted to take the review. Umpire. The decision which is given by umpire, the white.
It's a fair delivery. The umpire wanted to take the review. Umpire have to take the decision back. It's only one run. It's not a wide. It's 44 for 3 after completion of over number 6. The last over remaining in the innings of ACT Bandar Mangalore. The way to see how many runs they will going to score. Salim CCC and sending best wishes for this prestigious Rnfc Trophy 2026. The best wishes from Salim CCC. Thank you very much, Salim, for your wonderful wishes. Not only Salim, but all over there we are getting some best wishes for the success of this cricket tournament. Such a wonderful cricket tournament organized. It's make a history in Kudroli, isn't it? Such a big tournament is organized. 9 days of cricket tournament is not a joke. Lot of hard work. And all we can see that the members of Rnfc, they are putting their 100% in this successful cricket tournament. This is a day number 2. Still we have to play another 7 days. And the same kind of support we are required from you people to make this cricket tournament most memorable one. I will going to make the history in Kudroli. The cricket for cause in Kudroli. Again played it nicely into long off region for a single, with that single scored Namuzan to 45 for 3. Original drone camera flying. It's not the eagle, and cameraman will go into right arm over the wicket. He balls. This time Shashank drives nicely into the extra cover region. They wanted to come back for the second, but asking for trouble. No run score. 1 run scored. With that single score, but Namuzan to 40. 46 for loss of 3 wicket. And here comes Uzaif again. Again played it nicely into extra cover region. One more single batted to total. One more wishes coming from Friends Janata Colony for team Rnfc for the success of this cricket tournament. Thank you very much, Friends Janata Colony, for your wonderful wishes. Down the leg side and chance of run out. Shreyas have to sacrifice. He's almost into the strikers and wide call by umpire. He wanted to take extra run. He's not happy with this part. And just have a look at the replay. And the ball is not too far away from wicket keeper, so that no question of any run. Shreyas thought it might be the ball is missing the hands of wicket keeper, but ball is very close to the wicket keeper. After Atif has got a hand on to that. Umpire is asking for checking that wide. And third umpire has been given to check the wide line. 47 for 3. It's a wide. It's a clearly wide delivery from Uzaif, so that scoreboard Namuzan to 48 for 4. All the runs are going to be bonus in the form of extra for the team ACT Bandar Mangalore. They will go to enjoy these runs. Karna, the captain of the side, came in to bat here. Is a non-striker as a number 6 batter. Again wanted to go for the expansive drive. Doesn't get hold up then properly. Picked up a single for that. With that single scope, Namuzan to 49 for 4. 1 shot of 50. 2 balls remaining. Karna, the man, the captain of the side, can he get one finishing hit here for the team to get into the good total? More than that, they have to use this couple of deliveries cleverly, because they got to 48. Any run going to be a bonus. This time not a clever cricket from captain of the side. It lost a very important delivery of the last over. It's not a question of the wicket, but a question of that single delivery
So always that is a golden deliveries when you're dealing with the final overs. All the deliveries is going to be very important. Karna back on to the back into the pavilion. The first ball dismissal here also for Karna in the previous match is back in the pavilion for Golden Duck. Now once again the same place, something there in that place for Karna. But 49 for 5. Last ball fires. The man will go into face Uzef. Down the track he goes. Wicketkeeper missed it. And they will go into complete the single. They can look for second. In comes the throw and complete a lovely running between the wicket. Excellent, clever by call by umpire. Couple of runs added to total. 50 comes off here for ACT Bandar. They will go into finish with the 51. And they set a target of 52 to win the match for NM Cricketers Mangalore. It's a good total in the evening by the ACT Bandar Mangalore. Just have a look at the batting performance here from ACT Bandar. The scorecard, the highest run, which is extras after Naufal. 16 from 16, but we have a look at extras. They consider a lot of extras. 13 from Shreyas from 15, the second highest run getter. Then Shishant has scored a small cameo of 5 runs in 4 balls. And altogether 51 is a good total in this evening. And the bowling performance here from bowlers of NM Cricketers Mangalore. And, Atif is a slight bit of expensive with the 9 runs. And Sukesh has been outstanding with the 5 economy. Altogether it's been a great match in front of the very good spectators here. And it's a time to change in voice. It's time again for Rafiz Mudabidri to take over the microphone in state language, Kannada. ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ರವರೇ. ರೆಹಮತ್ ನಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ RNFC ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಎರಡನೇ ದಿವಸದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ACT ಬಂದರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ACT ಬಂದರ್ ತಂಡ 42 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 51 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 52 ರನ್ಗಳ ಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ACT ಬಂದರ್ ತಂಡ. 42ರ ಮುಂದೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ 51 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 52 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ದಾಂಡುಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 42ರ ಮುಂದೆ 52 ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾದರೂ ಕೂಡ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆ ರನ್ಗಳನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶಾಜ್ ಹಾಗೂ ಆರಿಫ್ ಮೊದಲ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶಾಜ್ ಅಡ್ಡೂರು ಹಾಗೂ ಆರಿಫ್ ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ಶಾಜಡೂರು ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆರಿಫ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್. ಎಸಿಟಿ ಬಂದರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಫಯಾಜ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 52 ರನ್ಗಳ ಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ವೇಗಭರಿತವಾದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನೌಫಲ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಜಡೂರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೀಪ್ಲೇ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೇರ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಂತಹ ಶಾಜ್ ನೇರವಾಗಿ ನೌಫಲ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ನೌಫಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಮನ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ದಿವಸ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದಿಂದ ದಾಂಡುಗಾರರ ಆಗಮನ ಕಾಣುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಶಾಜಡೂರ್ ಹಾಗೂ ಆರಿಫ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಮನ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಯಾಜ್ ಅಡ್ಡೂರ್. ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಯಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್ ನಿರ್ಗಮಿಸುವಾಗ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಎರಡನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವೇ ಸರಿ ಎಸಿಟಿ ಬಂದರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಫಯಾಜ್. ಆದರೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 52 ರನ್ಗಳ ಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತೀಫ್ ಹಾಗೂ ಆರಿಫ್ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಹಬೀಬ್ ಅರ್ಕೆ ಅವರಿಂದ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಫಯಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಹಬೀಬ್ ಅರ್ಕೆ ಅವರಿಂದ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಫಯಾಜ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಇದು. ಲಯಬದ್ಧತೆಯ ದಾಳಿ. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಯಾಜ್. 4ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಫಯಾಜ್. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬಂತಹ ಸೂಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 1. 4ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಫಯಾಜ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡ್ರು. ಆದರೆ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆರಿಫ್. ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಆರಿಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಫ್ ಅವರ ಆಟವನ್ನ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫಯಾಜ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವೇಗಭರಿತವಾದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುರುಕಿನ ರನ್ಗಳು. 1 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀರಾಜ್. ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವೈಡ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದೀಗ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬಂತಹ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 1+1 ಖಾತೆಗೆ 2 ರನ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಈ 2 ರನ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 4 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಫಯಾಜ್ ಅಡೂರ್ ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗ ಆತೀಫ್ ಅವರಿಗೆ. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ಇದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ರನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಬಳಿಕ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 4 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 4 ರನ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಫಯಾಜ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ. 1 ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಜೆಸ್ಸಿ ನಂಬರ್ 10. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 5 ರನ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 47 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಆಟಗಾರರು ACT ಬಂದರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೌಫಲ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 47 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 6 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 47 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಆತೀಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತೀಫ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೌಫಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆದಂತಹ ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಆತೀಫ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ACT ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಆದರೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಆ ಪ್ರಾರಂಭಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ 3 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ 5 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 35 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು 47 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಚೆಂಡುಗಳಿಗಿಂತ 12 ರನ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿದೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ರನ್. 47 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಬಾಕಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ 35 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 3 ವಿಕೆಟುಗಳ ನಷ್ಟದ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಆಸೀಫ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸೀಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 2ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಮತ್ತೆ ನೌಫಲ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಸೀಫ್. ಎದುರಿಸಿದಂತ ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 6 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. 34 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು 46 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೌಫಲ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಎಸೆತ ಇದು, ವೇಗಭರಿತವಾದ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 3 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 33 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 46 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ನೌಫಲ್. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ವಿಫಲತೆ ಕಂಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 7 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೌಫಲ್ ನೀಡಿದ್ರು. ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಜೋರಾದ ಮನವಿ ಇದೆ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ಗೆ. ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಗೂಟರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೂಟರಕ್ಷಕ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮನವಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇದೀಗ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್, ಆದರೆ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಇದೆಯೋ? ಎಸ್, ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆ ಬರುವಾಗ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸನಿಲ್ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಈಗಾಗಲೇ 11 ಚೆಂಡುಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ 7 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ 4 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇದೀಗ 4 ವಿಕೆಟುಗಳ ನಷ್ಟದ ಬಳಿಕ 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಯಾಜ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. 2ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೌಫಲ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೌಫಲ್ ನೀಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಅಯಾಜ್. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 8 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 4 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಐವತ್ತ ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಾತ್ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 8 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ 4 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 44 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಸಿಟಿ ಬಂದರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 3ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸರ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇದು. ಆರ್ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ 9 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಎಸ್ಆರ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನ್ಸರ್. ಹಯಾಜ್ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 9 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 29 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು 43 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆರಿಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರ ಆರಿಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 2ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ 2ನೇ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಆರಿಫ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 10 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. 28 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 42 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಹಯಾಜ್ ಈ ಬಾರಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಡೆಗೆ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ 1 ಓಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 11 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. 3ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಾರ ಆನ್ಸರ್. ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ 2 ರನ್ಗಳು ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 2 ರನ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 13 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. 26 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 26 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು 39 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಅನ್ಸರ್.
ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು ಆರೀಫ್, ಆದರೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 14 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಈ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್. ಹಯಾಜ್ ಒಂದು ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2 ರನ್ಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 16 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 4 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 36 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ರನ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥದ್ದು 24 ಎಸೆತಗಳು, ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು 36 ರನ್ಗಳು. ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ನಷ್ಟಗೊಂಡಿದೆ. ಹಯಾಜ್ ಹಾಗೂ ಆರೀಫ್ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರೀಫ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಎಸಿಟಿ ಬಂದರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೀರಜ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 4ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತೆ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿ. ವೀರಜ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಆರೀಫ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸುವಾಗ 5 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 23 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು 36 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವೀರಜ್ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 16 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಇದೀಗ ದಾಂಡಿಗ ರಿಯಾಜ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಯಾಜ್. 23 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 36 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಓವರಿನ 2ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಿರಾಜ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿರಾಜ್ ಎಸೆದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಾಜ್ 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ 17 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 17 ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 22 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 22ರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು 35 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಯಾಜ್. ವಿರಾಜ್ ಓವರ್ನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಟ ಇದು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ನೌಫಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 18 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 18 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಾಜ್ ಹಾಗೂ ಅಯಾಜ್ 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 19 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ವೀರಜ್ 5ನೇ ಬಾರಿ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇಟ್ಟರು ಅಯಾಜ್, ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಹೊಡೆತಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 5 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 19 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ
19 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ 5 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 33 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ರಿಯಾಜ್ ಹಾಗೂ ಹಯಾಜ್ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 33 ರನ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಪಿರವರನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. धन्यवाद रफीस भाई. तो जहां तक सवाल है इस वक्त डिफिकल्ट टाइम कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ एनएम मैंगलोर. और 5वें ओवर की पहली गेंद को इस वक्त उछाला लॉन्ग ऑन पर फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका रियाज का. हालांकि रियाज को थोड़ी देरी से जरूर भेजा गया था, लेकिन इसका फायदा उठाने में वो असफल रहे. गेंद को उछाला था, दमदार स्ट्रोक था जरूर, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा गेंद सीमा रेखा को पार करने में असफल रही, और गेंद को इस वक्त लपक लिया गया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर. तो विकेट यहां पर गिर चुका है, और इस विकेट के पतन के साथ 19 रनों पर छठा विकेट खो चुका है एनएम मैंगलोर. इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट. दे आर रियली स्ट्रगलिंग आउट इन द मिडल. न्यू बैट्समैन सुकेश इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और ऐसा कहना पड़ेगा कमबैक करने के लिए एनएम मैंगलोर को इस वक्त चाहिए एक चमत्कारी बल्लेबाजी. मैजिकल बैटिंग रिक्वायर्ड फॉर एनएम मैंगलोर टू गेट बैक इनटू दिस मैच इन दिस सिचुएशन. लेकिन मुमकिन जरूर है यहाँ पर कमबैक करने के. एक दिलेर भरी बल्लेबाजी, गट्सी बैटिंग निश्चित रूप से एनएम मैंगलोर को इस मैच में वापस ला सकती है. फिलहाल इस वक्त एसीटी बंदर मैंगलोर 2 का तख्ता काफी भारी लगता हुआ, और गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए फयाज दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. सुकेश नए बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करते हुए, इस बार पैरों पर गेंद टकराई. अपील, जोरदार अपील, बार बार अपील करते हुए, लेकिन पैर पर कोई प्रभाव नहीं, और गेंद शायद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही थी. लेग बाई का इशारा, और लेग बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 20 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर. 20 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट. स्टिल द बैट्समैन Mangalore searching for the right track in this situation. और अयाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, इस बार स्लॉग स्वीप शॉट खेलना चाहा, चूंकि इस वक्त पैरों पर गेंद टकराए और रन बल्लेबाज को इस बीच नहीं मिला. शाम का वक्त, लगभग धूप मैदान पर गायब हो चुकी है. शाम के 5:54 इस वक्त बच चुके हैं, और धीरे धीरे मैदान पर रोशनी कम होती हुई से ढलते हुए वक्त के साथ साथ पैरों पर गेंद टकराए एक बार फिर से. ऐसा कहना पड़ेगा बार बार फयाज इस वक्त अपील करते हुए, लेकिन जो सही है वो सही है यहाँ पर. और जिस तरीके से पर इस वक्त शायद उनके गेंद कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर शायद निकल रही थी, तो इस वजह से अंपायर के मन में दुविधा थी, तो आखिरकार उन्हें नॉट आउट इस वक्त घोषित किया. और गेंदबाज इस वक्त अगली गेंद पैरों पर, इस बार स्क्वायर लेग पर गेंद को खेल दिया. रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन का इजाफा हो चुका, और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर. एक बेहतर गेंदबाजी इस वक्त करते हुए फयाज इस ओवर में. इस बीच ड्राइव कर दिया, जस्ट ओवर द बॉलर, सेट डाउन टू लॉन्ग ऑन फॉर अ सिंगल. इन फैक्ट दे लुकिंग फॉर द सेकंड but won't get it. And over number 5 has been came straight. 23 for the loss of 6 wicket. 52 the target. That means 29 exactly runs in there. They have to score in exactly 12 deliveries. That means in exactly 2 overs. Required run rate exactly 14.50 runs per over. And exactly 4 wickets remaining. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त विराज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. 12 balls 29 runs required. एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट, prestigious cricket tournament in the name of RNFC Cricket Fest 2026 is now progressing here in this beautiful Tipu Sultan ground. रहमत नगर फ्रेंड सर्कल ने इस श्रृंखला का, इस शानदार श्रृंखला का आयोजन किया है. इस वक्त आज इस श्रृंखला का दूसरे दिन का
अंतिम मैच खेला जाता हुआ ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को छोड़ दिया इस वक्त विकेट कीपर के हाथ में डॉट गेंद, मिस जजमेंट बल्लेबाज द्वारा। स्कोर रुक चुका है 23 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, बेहतर गेंद थी इस वक्त और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ मैंगलोर के ऊपर और मैदान की दाईं ओर नदी है, वहां पर कुछ बोट्स इस वक्त गुजरते हुए मछुआरों के। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंद को ड्राइव करते इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंची थोड़ी सी मिसफील्ड और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने 2 रन यहां पर प्राप्त कर लिए। couple of runs added to their total and with a couple run the scoreboard moving up to 25 for the loss of 6 wickets in the over number 6 in progress. 9 balls left and 27 runs required. गेंदबाज दाहिने हाथों पर द विकेट विराज, ये गेंद हवे में जरूर स्क्वायर लेग फील्डर के हाथों में, लेकिन थ्रो इस वक्त तक थोड़ी देरी से फील्डर ने की। और जहां तक सवाल है रनों का तो रन से मिलेंगे 26 रन 6 विकेट के नुकसान पर। बैकग्राउंड पर बेहतरीन टेक्नोलॉजी के जरिए इस वक्त दर्शकों के प्रेक्षकों के समूह को इस वक्त दिखाया जा रहा है और बिल्कुल उनके आगे सुकेश जो कि इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन टेक्नोलॉजी बेद्रा मीडिया द्वारा इस बीच गेंद को खेलना चाहा। और जहां तक सवाल है रनों का तो रन मिलेंगे 1 लेग बाई के रूप में और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। ऐसा कहना पड़ेगा बच्चों के और छक्के ही एनएम मैगलोर को इस मैच में वापस ला सकते हैं। और विराज reverse shot, fantastic struck, but it not clear the fence. In fact, it taken just inside the fence by the fielder at deep cover point. दमदार स्ट्रोक जरूर रहा, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से इस कैच को लपक लिया गया था, गेंद को उछाला था बेहतर तरीके से, लेकिन सीधे फील्डर जो खड़े हुए थे डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर उनके हाथों में गेंद पहुंची और अंसार जो फील्डर थे डीप कवर पॉइंट पर इस कैच को लपकने में सफल। अंसार का ये कैच बल्लेबाज अयाज को पवेलियन का रास्ता दिखा चुका है। सेंसिबल पारी पर पर्दा गिर चुका है अयाज का और 6 ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद स्कोर इस वक्त है एनएम मैंगलोर का 27 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 6 overs completed, 27 for 7 and now 25 runs to get from the last over. और आज का अंतिम ओवर last over of the match, in fact it's the last over of the day, is now going to start from the hands of सुशांत। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार सुकेश सामना करते हुए ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकलती हुई और अंपायर इस वक्त वहीं पर खड़े हुए। डॉट गेंद अब तीसरे अंपायर के लिए सौंपा गया है कि ये वाइड है या नहीं ये परखने के लिए। और गेंदबाज सुशांत जो थे जिन्होंने ऑफ स्टंप पर गेंद फेंकी थी, गेंद को छोड़ दिया था अंतिम अक्षर में सुकेश ने, ये देखते हुए कि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकल रही है। और जहाँ तक सवाल इस वक्त देखते हैं तीसरे अंपायर इसका क्या निर्धारण देते हैं, इसकी जांच यहाँ पर करने के बाद। वाइड इज द कॉल, सो 28 द स्कोर, नाउ 24 runs required in remaining 6 balls। 6 गेंदे 24 रन चाहिए विजय के लिए। सुशांत सुकेश के लिए इस बार उछालना चाह, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यशस्वीतम नहीं, अब यशस्वीतम पूर्ण कर चुके हैं। पहले प्रयत्न में थ्रो को रिसीव करने के बाद पहले प्रयत्न में विकेट उखाड़ते तो ये दूसरा रन यहाँ पर यशस्वी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर दूसरे प्रयत्न में विकेट उखाड़े तब तक बल्लेबाज दूसरा रन पूर्ण कर चुके थे यशस्वी तरीके से 30 रन 7 विकेट के नुकसान पर सक्सेसफुली, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं 30 for the loss of 7 wickets। 5 balls left, 22 runs required। सुकेश सामना करते हुए इस वक्त सुशांत की गेंदों का, ये गेंद ऑन साइड पर 2 स्क्वायर गेंद को उछाला इस वक्त और गेंद सीधे शायद पानी में जा गिरी है, जो नदी है उस नदी में जो कि गेंद इस वक्त जा गिरी है। तो रन इस वक्त मिलेंगे 1 रन, जस्ट अ सिंगल ही गॉट, 31 for the loss of 7 wickets। 4 balls, 21 runs required। Lofted helicopter shot and this time I think waiting for the ball and it taken just inside the fence।
लॉन्ग ऑफ के फील्डर को काफी इंतजार करना पड़ा, काफी ऊंचा उछाला था हेलीकॉप्टर शॉट के तौर पर बल्लेबाज सुकेश ने। देखिए यहाँ पर किस तरीके से गेंद को उछाला था और गेंद काफी देर तक हवा में थी, डोलती भी पहुंची लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों पर। लॉन्ग ऑफ फील्डर ने काफी इंतजार करने के बाद गेंद को बेहतर जजमेंट के साथ सीमा रेखा के अंदर लपकने में सफल रहे और इसी के साथ एक और विकेट गिर हुआ। सुकेश डिपार्ट्स 8th विकेट गॉन। नाउ इट्स 31 for 8, 3 balls left in overall calculation in their innings. निश्चित रूप से सांघिक प्रदर्शन देते हुए एसीटी बंदर मैंगलोर 2 के खिलाड़ी इस वक्त अपनी टीम को विजय के अति निकट ले जा चुके हैं और इन मैंगलोर ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त लगभग उनके लिए सब कुछ समाप्त हो चुका। अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड इन बचे हुए 3 गेंदों में नहीं फेंकते हैं तो इस बार बेहतर गेंद थी, डॉट डिलीवरी और 2 गेंदें बाकी, 2 balls left and 21 runs required. ऐसा लग रहा है सिर्फ औपचारिकताएं ही इस मैच में बाकी अब रह गई है और ऑन साइड पर उछालना चाह चुके रन के लिए दौड़ पड़े। 1 run he's got 32 for the loss of 8 wickets by declared by umpire. Last ball of the match and it's also a last ball of the day is now coming up. Last ball of the day 2 of this prestigious cricket tournament RNFC Trophy 2026 is now coming up. ड्राइव कर दिया इस वक्त, गेंद हवा में, नौफल गेंद के नीचे आते हुए लेकिन फील्डर छोड़ चुके हैं कैच को, लेकिन कोई चिंता का विषय नहीं और 18 रनों की जीत एसीटी बंदर मैंगलोर 2 इस वक्त 18 रनों की जीत दर्ज कर चुका है एनएम मैंगलोर के खिलाफ। दे वॉन द मैच, एसीटी बंदर मैंगलोर 2 won the match by 18 runs, a comprehensive big margin victory for ACT Bandar against NM Mangalore, and with that victory they are through to the next round of this competition. So all the matches of the Mangalore pool has been came to an end and now tomorrow will be the league matches of built area will be played. 8 teams will clash each other from Kudroli in a league match and that the first league match will commence on tomorrow exactly at 8:30 a.m. 8 teams of Kudroli will clash each other in the league stage matches and that first league match will be commenced at exactly 8:30 a.m. on tomorrow morning. Till then we're saying a goodbye right from our commentator box. See you tomorrow on 8:30 a.m. Thank you. Dhanyavad. Man of the match, the batsman who batted brilliantly, scored 15 runs and also he picked up 2 wickets, conceding just 3 runs in his 1 over. And because of this all-rounding performance, Naufal of ACT Bandar enjoyed the man of the match. I request Naufal please come to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests, ex-corporator Abu Bakar. I request Mr. Majid, the ex-corporator, please distribute the man of the match, helping nature, the ex-corporator. Also a good social worker, Mr. Majid, ex-corporator. I request please distribute the award for Naufal for his fantastic all-rounding performance in this match. I request Naufal please come to the stage. Naufal ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಜಿದ್ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಉತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ACT ಬಂದರ್ ತಂಡದ ನೌಫಲ್ ಇವರಿಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Now Naufal just receiving the man of the match award from Mr. Majid, ex-corporator, for his fantastic all-rounding performance in this match. 15 runs he scored from the bat and also he picked up 2 wickets, conceding 3 runs in his 1 over. So congratulations for Naufal and best of luck for the rest of the matches of the tournament. And that's it for the day number 2 of this prestigious cricket tournament, RNFC Trophy 2026, and thanks to Mr. Majid, ex-corporator, to please distribute the man of the match award for Naufal for his all-rounding knock in this tournament. That's it for the day number 2. We'll be back on tomorrow morning at exactly 8:30 a.m. Till then, we're saying a goodbye.
Goodbye and good night as well in advance. Thank you.